Nagarathar Chamber of Commerce. Sail to prosper. YES Launchpad 2025. This is Kritika from Kadiyapatti, Eranikoil. This is Annamalai from Kandramanikam, Pillayarpatti Koil. NCC பெருமையுடன் வழங்கும் YES Launchpad 2025க்கு வருகை புரிந்திருக்கும் உங்கள் அத்துணை பேரையும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறோம். Now, இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே தமிழ் அப்புறம் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் சேர்ந்து அப்படி தான் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்க வேணாம். இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா, எல்லோரும் உங்கள் ஃபோனை வந்து சைலண்ட்டில் போட்டுக்கோங்க. எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சத்தமே இல்லையே. ரெடி? சூப்பர். Now let's begin this beautiful day with the Kuttuvelakar lighting ceremony, and I request our guest Blossom Alagappan Annan, CKR Sir, President Uma Mayyappan Achi, Architect Alamelu Achi, EMC Palaniyappan Annan, Ampa Palaniyappan Annan to come forward. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன்
சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Which is proudly celebrating 10 amazing years of building business connections and creating success stories. And that brings us to the heart of today, YES Launchpad 2.0. The core purpose of YES is simple but powerful: to bring young minds into the world of business, to help them follow the legacy, passion, business, spirit of our parents and ancestors. அடுத்ததாக, மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. தனது நிறுவனத்தில் பல வகையான மாற்றங்களை செயல்படுத்தி வெற்றி கண்ட பெண்மணி. ட்ரேட் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் இவரின் இரு கண்கள். மனிதவள மேலாண்மையே இவரின் பலம். ஐயப்பா இன்ஜினியரிங்கின் இயக்குனர், பெண் தொழில் முனைவோர்களின் ரோல் மாடல் என எல்லாராலும் அழைக்கப்படும் நமது NCCயின் முதல் உமன் பிரசிடென்ட் திருமதி உமா மெய்யப்பன் ஆட்சி அவர்களை பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ் வழங்குமாறு அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் வைக்கலான்னு சவுண்டே வரல. கேன் வி ஹேவ் சம் மோர் நாய்ஸ்? குட் மார்னிங். It's great. On behalf of the Nagarathar Chamber of Commerce, it gives me immense pleasure to welcome you all for YES Launchpad 2nd edition. We welcome each one of you as ungaloda contribution is very, very important for YES. We are truly honored by your presence today. This event, as you all know, is designed especially for the youth and our own NCC entrepreneurs and the future torchbearers of our community. Last Launchpadல நம்ம வந்து succession planning by Dr. Parimal Merchant and branding by Mr. Sam பார்த்தோம். இந்த வாட்டி என்ன டாபிக் எடுத்து பேசலான்னு பண்ணும்போது ஒரு சின்ன கேள்வி எல்லா பசங்க மனசுலையும் வந்தது. அந்த கேள்வியை தான் இஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் தீம் ஃபார் திஸ் டே டு டே. ரைட்? ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் போகிறதா, நம்ம ஓன் ட்ரீமை ஃபாலோ பண்ணுறதா, ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதா, என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு தான் we are trying to make you think and explore today. We have done many programs for the youth and we are coming up with 4 more. எங்கள் EC பீரியட் முடிச்சப்புறமும் அடுத்த EC will also follow the same thing with lot of programs for the youth because we know you guys are the future for the country as well as for us. We are focused on YES Youth and NCC entrepreneurs. We are having a combination of workshop and monthly sessions. Mentoring programs are open. நம்ம செக்ரட்டேரியட்டை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறதுக்காக we have appointed GM and you always have admin Meena to support him. எங்களுடைய ஒரே ரெக்வெஸ்ட், ப்ளீஸ் கனெக்ட் டு தெம். உங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ தயவு செய்து கான்டாக்ட் த செக்ரட்டேரியட். தே வில் ஹெல்ப் யூ டு கனெக்ட் டு த ரைட் பீப்புள். வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ அ கோஆர்டினேஷன் அண்ட் அ நெட்வொர்க்கிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் அவர் NCC-YES பீப்புள் வித் அதர் சேம்பர்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் ஹியர். அதாவது நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் சேம்பர்ஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணுன்னாலும் சொல்லுங்கள், within Indianaலும் சொல்லுங்கள். we will connect you. We will try our best to connect you to the right people. Mentoring is open. We have stalwarts in our own NCC chamber, so please make use of that. We are having a lot of skill development programs that is lined up for us, and we have many more such workshops also lined up. அதுக்கு உங்களோட participation is important because participation இருந்தால் தான் we will be able to sign up and get more programs for you. அண்ட் தட்டுங்கள் கதவு திறக்கப்படும் தான். ஸோ நீங்கள் தட்டாமல் இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கதவை எப்போ திறக்கணும்னு தெரியாது. இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் வெர்டிகல்ஸோடையும் we going to lot of tie-ups. So please be part of it. And I am also very, very happy to welcome Sri Alagu Alagappan Annan, நம்ம own Blossom Annan, Sri CKR sir, Mr. Kumar Vembu will be joining very shortly. Tarun Mahadevan will be coming in the afternoon. And we have a youth panel and we have leadership workshop. Make use of all of the programs. இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கிறது first step. So it shows you are ready to learn, explore and build something bigger. So dream big, act bold and build fast. Nandri. Thank you and enjoy the event. Nagarathar Chamber of Commerce, Sail to Prosper.
கேட்பது நகரத்தார்களின் பண்பு. அந்த வகையில் வரவேற்புரையை வழங்க வருபவர் கல்வி பணியே தனது வாழ்நாள் பணி என கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர். இங்கே வரவேற்புரையை வழங்க காத்திருக்கும் தஞ்சாவூர் கல்வி வளர்ச்சியின் சொந்தக்காரராக விளங்கும் பிளாசம் பப்ளிக் ஸ்கூலின் சேர்மன் திரு அலகு அழகப்பன் அண்ணன் அவர்கள். அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தினை வழங்க ஹரிஷ் முத்து கருப்பனை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope everyone are good. I was equally excited to attend this event, seeing the line of speakers, and I'm really super excited to when I got the chance to introduce the inaugural speaker of our YES Launchpad 2025. This is Harish Muthukarpan, Uru Vrachala, a business analyst at Amazon. Flexing about yourself is fun, you know, but flexing doesn't come independently. It comes with sheer level of confidence, and for me, my school has been the 200% source of my confidence, and schools and educational institutions build that belief system in you. And I'm truly honored to share the stage with someone who has been cultivating that confidence in thousands of young minds for decades together. Our inaugural speaker is not new to NCC, and we are not new to him. It's our very own honorary member, Alagu Alagappan avargal. To tell about Annan has been in various leadership roles. He is the founder and chairman of Blossom Public School and Blossom Bluebells Academy. He is the member of managing committee of Tyagarajar College and trustee of Karnal at Karaikudi. He is the past president of the Thanjavur Chamber of Commerce and Industries, past president of Thanjavur Nagarathar Sangam. He is a proud patron of Tamil Nadu Cricket Association. Annan has kept his foot in every place, inspiring generations together. இன்றைக்கி தஞ்சாவூரில் போய் பையன் எங்கே படிக்கிறான் அப்படின்னு கேட்குறப்போ பிளாசம் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்கிறது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாக மாறி இருக்கிற அளவுக்கு அண்ணன் ஒரு பிராண்டை உருவாக்கியிருக்காங்க. எப்போவுமே தொடக்கம் சிறப்பாக இருந்துச்சுன்னா விளைவும் சிறப்பாக இருக்கும். எப்படி ஒரு குழந்தையோட வாழ்க்கையில் ஸ்கூலிங் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியோட தொடக்கமும் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பிளாசம் அண்ணன் ரெண்டையுமே சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. So without taking much of your time, I'll quickly call our inaugural speaker of the day to the stage with a small Tamil poetry. பாசமிகு அரும்புகள் வாசம் செய்கின்ற பிளாசம் பள்ளியின் நிறுவனர் அண்ணன் அழகு அழகப்பன் அவர்களை துவக்க உரை வழங்க அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். All of you, I'm indeed very happy to be a part of this program, and when I was invited to inaugurate this, I thought it would give me an immense opportunity to speak to some of those aspiring young businessmen and women. Now, this Launchpad 25 is a conference that focuses on finding an answer to a very difficult question, as was mentioned by Mrs. Uma Meyapan, on when you sit down to choose your career, whether to pursue the business that is being done by your parents, your family, or whether to choose your own, is always a big dilemma. And many times I find youngsters saying that we would like to do what we want. And I always find that, when you have a passion for something and when you do it and make it your profession, it always has a greater chances of succeeding. But remember that either you make your profession your passion or you make your passion your profession. There are only two ways you can manage. I've seen in our community, Nagarathar community, many of us have taken to businesses which have been done by our families for generations. And one of the most important reasons we attribute to this is because we say we are emotionally attached to the business. Now, I must tell you that when it comes to business, there is no place for emotions. Now, if you think you have the right to start a business, you also must remember that you have the right to close it down. There is no question of saying that my father did it, my mother did it, or my grandparents did it. What was done 50 years before may not be applicable today. So we need to be very, very clear in deciding on what to do. Now, the other major question that comes to our minds is whether I should be a job seeker or whether I should be a job provider. Whether I should take to self-employment or whether I should do something for somebody else. Now, this is another major question. I remember many of us telling youngsters, you must provide employment for more and more people, but not all of us are cut out for the same thing.
But whatever be it, you must remember that India is a country where it's very difficult to make decisions. One of the main reasons why people want to leave India is because of the system. Now, when you finish your education and enter into business, the first most important problem that you face is that we have a system which is very, very corrupt. And most of us say that I cannot survive the system and therefore I would like to leave this country. Now, this is a very important social problem that I want all of you to address. We will have to start resisting corruption. One of the most dampening factors why people don't want to enter business is because of this corruption. And I remember, when you start choosing your careers, the first thing you must understand is please do not sacrifice your personal integrity for the sake of business. Many times people think that to be successful in business, you can do anything. But please remember that your integrity is everything. I remember Abraham Lincoln, who became the President of the United States of America, when he was a practicing advocate, long before he became the President of US, was once approached by one of his clients, and the client came to him and said, "I've committed a murder, but I have enough evidence to prove that I've not committed this murder, and you are one of the very leading advocates, a very intelligent man, and you have the capacity to save me from being punished." Now, Abraham Lincoln said, "Okay, you leave the papers with me and come back 2 days later." He went through the papers, and then after 2 days, when the client returned, he said, "I will not be able to take up this case for argument, because when I take up this case for argument, and when I argue in the court of law, my conscience will keep telling me, 'Lincoln, you're a liar. Lincoln, you're a liar.' And I don't want to live with such a guilty conscience." Now, he told his client, "Your case is technically strong, but ethically weak, and I may not be able to take it up for argument." Now, how many of us will take this stand today? I don't know. Most of the advocates who charge heavily today are those who appear for those who are well-known criminals. And please remember that there was one advocate who told me that it is my profession, and I can use my intelligence the way I want. But remember, if you sacrifice your integrity, you cannot sustain in business or profession. So Abraham Lincoln had a very clear message to convey to us. He said, "I am prepared to sell my professional time, but not my conscience." And therefore, to the youngsters, I would like to tell you, please do not sacrifice your integrity for the sake of success. Every building was once a blueprint. Every champion was once a beginner. Every king was once a crying baby. Every book was once a piece of paper. Every leader was once a follower. Every invention was once an idea. And therefore, you must remember that business leadership is not about being born a businessman. You have to acquire business qualities. Business leaders are not born, they only emerge through their qualities of leadership, hard work, determination, creativity, and competence. But the most important underlying factor, as I said earlier, is integrity. In India today, we have lots of intelligence. There are plenty of intelligent people in this world, especially in India, but who lack integrity. And therefore, we who are probably trying to provide and impart education, we have a big challenge on hand, whether we should make children intelligent or whether we should make them children of intelligence and integrity. Please remember that illiteracy used to be a problem in India. Today, illiteracy is no longer a problem. Today, the problem is intelligence without integrity. And therefore, my dear friends, to those who are young, please remember you have to become intelligent, but never ever sacrifice your integrity. Now, I want all of you to be very real in taking decisions. Today, the world is very fake. Everything is artificial. I can tell you for sure that everything is becoming artificial, including intelligence. Most of you are thinking about artificial intelligence, but a lot of things are already artificial. And intelligence becoming artificial is not surprising. But I want all of you to maintain your originality. Don't sacrifice your brains in order to do something different.
I think most of us youngsters have stopped thinking. We are relying too heavily on our gadgets to do the thinking, and that is not freedom. That's very fake. You are beginning to believe in being fake. You're being faked many times. And I must tell you, when I went to Turkey last time, when I just landed on a picnic spot and I saw a board which said outside a shop, genuine fake watches available. And I was wondering, what is this genuine fake watches? Genuine and fake are totally unconnected words. And then I found out that the fake watches being sold in that shop are genuine. Remember, today, people are not only faking what is genuine, people are also faking what is already fake. So the world is full of fake. And therefore, I would like you to remember that we have to be extremely careful in maintaining our originality and individuality. Some of the common questions that come to our mind when we settle down to choose our career. First is, should I be self-employed or should I work for someone else? 3 years of building your dream or spending 40 years building someone else's dream? That's a difficult question to answer. Being employed guarantees me a fixed, assured income, whereas doing business is risky and my income is not guaranteed. This is another question. If I decide to start my own business, where do I get the capital from? First generation success in India is very, very, very difficult. You have to be born a son of a big man, or you must come from a big family to be successful. Please remember, youngsters, that you have a bigger challenge if you do not have something to inherit. Therefore, you will have to be very, very careful if you start your first generation business. You will be in for success, and I can tell you that you can do much better than inheriting something. Does the present situation promote youngsters from starting their own business enterprise? To this question, my answer is no, because most of us do not want to attempt to start anything new because of several reasons. The number one being rampant corruption, low margins, severe competition, high costs of borrowing, and so many other factors. Now, choosing a business is not so easy, but you have to fail in order to succeed. You inherit religion, you inherit wealth, you inherit health, you inherit values, you also inherit customs. But do you also inherit business profession? That's a question that you have to answer. In India, sons of politicians want to become politicians. Sons of doctors want to become doctors. Sons of industrialists want to become industrialists. We don't want to change our professions, and that, I think, is something that we need to be thinking upon. Social objectives. Please remember that being in business only to make money is not the right thing to do. Money is just one of the many factors while doing your business. Being in business also means being human. You can't harm the health of people or cheat them to become rich or successful. It must be a win-win situation for you and your customers. Let me take my own case. I would like to share my little experience. I inherited a business from my family which was selling cigarettes. Our family used to do a business where we used to sell cigarettes. After a few years of being in that business, which I inherited because of being a family business, I suddenly realized that it is not socially right to be harming the health of people in order to do business. And therefore, I decided to quit. And I said, I will not continue this business. A lot of people ask me, there's a lot of money in this business, why do you want to leave it? And I said, money is not the only factor. Sustenance in a business will depend on how well you can manage it and how well you can do something good for the customers. Now, I quit that business and decided to take to education only because I thought that I was doing a business which was harming the health of people, and that I think was not the right thing for me to do. Now, please remember that leadership is perhaps the most important thing when it comes to doing business. All of us have to acquire leadership qualities.
I remember, when you ask small children, what do you want to become when you grow up in life? There was a child who was asked this question. The mother kept telling the child all the time, you must be happy. You must grow up to be happy. And the child was so determined to be happy that one day while in school, when she was asked the question, what do you want to be in life? She said, I want to be happy. The teachers told the child, you have not understood the question. To which the child said, you have not understood life. Please remember that what you want to become is not as important as being happy in life. You can't do something to make yourself unhappy. And therefore, choose to be happy at all times, because happiness is what life is all about. To the Nagarathar youth today, I must tell you that we are people who lack the killer instinct. In business, people say you must have a killer instinct. But we are a very passive community. We love peace. A little noise somewhere and we are away from that. And that, I think, is one reason why we don't want to take big risks. We don't want to take chances. Many times people tell me, I don't know, somebody was telling me, Tamil இருக்கும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், நம்ம வீட்டில் ஆட்சிமார்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, இதுக்கு தேவையில்லாதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க, உங்கள் அப்பா நிறைய சேர்த்து வச்சுருக்காங்க, உங்கள் ஐயா நிறைய சேர்த்து வச்சுருக்காங்க, கட்டடங்கள்லாம் கட்டி விட்ருக்காங்க, வாடகை வருது, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டிருக்காங்க, வட்டி வருது, ஷேர் வாங்கி வச்சுருக்காங்க, டிவிடெண்ட் வருது, இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப எதுக்காக தேவையில்லாமல் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? சும்மா இருங்க, சும்மா இருந்தால் போதும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், எதுக்கு தேவையில்லாமல் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம், சும்மா காலையில் எழுதுங்க, குளித்து சாப்பிட்டு பேசாமல் பாருங்கள், பேங்க்கில் பாஸ்புக்கை பார்த்தா தெரியும் என்ன பணம் வந்துட்டுருக்குன்னு. இப்படி சொல்லி 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 வளர்த்ததுனால நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதே விட்டுட்டோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 75% of the Nagarathar community people want to go for jobs. And most of them want to get exported. And that's the pity. Yeah, but I don't know about visas, but I can tell you one thing, people are repenting having gone abroad. So Indianization is becoming more important. People have to come back. I'm very happy that Mr. Trump has opened the doors to a new set of thinking, because people used to think that going to America is everything in life. I remember many times people telling me, I'm going to join Venkateshwara College of Engineering in Chennai because that is my gateway to America. And today I can tell you a lot of people want to come back. So please discourage your children, and also those youngsters here, please don't go away. Please be in India. India is a wonderful country. We have a bright future. Do not ever think of going abroad. So why I'm saying all this is, we are in a difficult situation now, but at the same time, we must be proud that we belong to a nation which is giving us a lot of confidence. There is a bright future in store for us. Please make sure that you choose your careers carefully, become successful. But as I told you earlier, never ever sacrifice your personal integrity. Now, nama community le no problem irukku. Many times people tell me that we are not a united community. We have a lot of ego problems. We're not able to get along very well. And therefore, I think that one of the most difficult things that we as a community face is we are not able to be a part of a team. Teamwork is one very important thing. As a leader, you have to build a team. But in order to become a leader, you have to be a part of a team. So I think most of the time, we don't know how it is to be a part of a team. So being a part of a team will help us to know more about leadership so that you can build a strong team. Now, when you want to build a brand, please remember that you have to build a team. There is a team behind your brand. The brand is non-existent without the team behind it. Your brand becomes more and more powerful than you. I remember, as I think I told in the last meeting of the Launchpad, that there were days when people used to talk about me. When they talk to me, they'll say, I used to go telling them that I have got a school by the name Blossom. And today I can tell you, people identify me with the brand. So the brand becomes more powerful.
So there were times when I used to keep telling about the brand in order to make the brand popular. But today, the brand is more popular than me as an individual. And that, I think, is what leadership is all about. You cannot continue to remain popular as an individual in the process of strengthening a brand. And people must identify you with the brand because your brand is becoming more and more successful. And that is what real business growth is all about. So please remember, build a brand. You don't have to worry about your personal popularities. Leadership is not about popularity. It is not a popularity contest. It is about building a team. It is about building a brand. And I know that once you are able to understand all this, you will be able to do better in your business. Now, I must compliment Mrs. Uma Vembu for having taken this as the subject, because choosing your business is a very difficult decision, especially when you have a family business already in place. And I must also thank Mr. Kadir for inviting me. Sometimes it happens that you're destined to be here, to be able to speak to a wonderful set of audience like this. And I know that this audience is a potential audience because you are going to decide the future of business and careers. Now, when I say you must start business, I'm not compelling anyone to start business. I'm not saying that you must take 2 jobs. Some of us have the potential to do business. Some of us have a potential to work. So there is nothing like saying that this is the only answer. To a question, there are thousands of answers. And to thousands of questions, there are millions of questions again. So there is nothing like right or wrong. But please try to apply your minds. Make sure that you make the right choices. Pursue a career path which you think will be the most suitable for you, and make sure that you bring good name to yourself as an individual, to your family, to our community, and most importantly, to India. Because I believe that if as a youngster, you are responsible for bringing good name, wherever you are. If you go to any country, if you do good business, if you're doing well, people ask you, where are you from? Which country are you from? And if you say India, that brings good name to the country. And when you identify yourself as somebody from a particular family, yes, you must work for your families. Protect the reputation of your family. We all carry a brand with us. The family, vilasam சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த குடும்ப விலாசம் இருக்கு. அது it is already there. A brand is already there with you. We have to preserve that brand, protect that brand, keep up the reputation, and ensure that we continue to progress. I'm sure that all of you will take this, you're wonderful speakers today. You're Mr. C.K. Ranganathan waiting to speak to you. Sure, Mr. Kumar Vembu is coming later on. Tarun Mahadevan. All of them are people who have probably done very well. They have a life experience to share with all of us. And from each one's life story, there is a lesson to take. There is plenty of takeaways today. And I want all of you to remember that the lessons that come from each one of them is what will decide on the fate and future of each one of us as an individual. I always keep telling myself, if I'm going to Chennai today, if I'm going to meet people, there must be something that I must go back which is enlightening me, which will enrich me, make me more knowledgeable than when I landed in Chennai yesterday. So I'm sure all of you will make the best use of this opportunity, work very hard, and I congratulate and compliment the members of the Nagarathar Chamber of Commerce, Chennai, for contemplating on this idea. And I wish all of you, Uma Vembu and the entire team, Uma was mentioning to me about one thing. She said, Annan, நாங்கள் இந்த 2 பேர் பேச விட்டுருக்கோம்ல, எப்போ ஒரு மீட்டிங்லேயும் புதுசாக யாராவது 2 பேர் கூப்பிட்டு பேச வைப்போம். This is only to promote talents, to remove stage fear. This is all very important because constantly and consistently we should be able to promote talents amongst the youth. And nurturing the youth, I'm sure, is the biggest good service that you and I can do for the betterment of the future of this community. Thank you very much for the opportunity. பிளாசம் அழகப்பண்ணனை மரியாதை செய்ய அம்பா பழனியப்பண்ணன் மற்றும் அவர் பிரசிடென்ட் உமாச்சி அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம். To him, we will publish his email ID or WhatsApp number. So, நீங்கள் அவங்களை கனெக்ட் பண்ணலாம். He is always there. உங்களை மென்டர் பண்ணுறதுக்கோ உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கோ he is ready. Thank you, Anna.
It's time to welcome our very first chief guest. சிறு தொடக்கத்தை உலகளாவிய வெற்றியாக மாற்றிய சாதனை நாயகன், இந்தியாவின் முன்னணி FMCG ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் நிறுவனர் ஆன கெவின் கேர் குரூப்பின் நிறுவனர் திரு CK ரங்கநாதன் அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தினை வழங்க தியா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Hello all, a very happy morning. I am Diya Palniappan, Uru Puduvayal. It's an honor for me to talk about the remarkable journey of Mr. CK Ranganathan, an entrepreneur whose life story stands as a powerful reminder that vision and determination can redefine entire industry. Mr. Ranganathan was born in Kadalur. He completed his bachelor's degree in chemistry and started working in his family's small-scale business. However, with a strong desire to create something of his own, he set out on an independent entrepreneurial path. With just 15,000, he founded a small venture called Chick India. What began in a modest workspace soon laid the foundation for something extraordinary. One of his most transformative contributions was the introduction of the shampoo sachet. It made personal care products affordable and accessible across urban and rural India. This innovation reshaped consumer behavior and established him as a pioneer in the FMCG industry. As his business evolved, Chick India grew into Kevin Care, a company that steadily expanded beyond personal care products into food, beverages, dairy, and salon services. Under his leadership, Kevin Care became known for promoting innovation in everything, consistently launching products and brands designed around real consumer needs. His work history reflects a journey marked by thoughtful risk-taking, converting small opportunities into large-scale impacts. Today, Mr. Ranganathan continues to lead Kevin Care as its chairman and managing director. He also remains actively involved in national leadership roles and has served as the president of the All India Management Association. Through various innovation awards and mentorship initiatives, he continues to support young entrepreneurs and encourages unconventional thinking. His journey stands as a powerful example of perseverance, innovation, and the courage to think differently. With no further delay, I would like to call upon the first speaker of our YES Launchpad. So please come on to the dais. Let's put our hands together. Sri Alagu Alagappan, Mrs. Suma, my friend Ampa, Group Captain Vijay Kumar, all my friends, well-wishers, youngsters, ladies and gentlemen. It's indeed a great pleasure to be with you all and share some of my thoughts. எனக்கு நாகு சிதம்பரம் தான் இன்வைட் பண்ண கூட்டினார். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐ தாட் he was telling that எங்களோட இதில் யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் வரலாமா, இல்லை தனியாக அவங்களே ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாமா, இல்லை வேலைக்கு போயிடலாமா, இப்படி ஒரு டயலமால் இருக்கும். கரெக்டு தானேங்க? ஸோ இந்த டயலமாலேருந்து இது பண்ணால் உங்களோட வியூ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க. ஐ செட் டெஃபினட்டாக எனக்கு சில வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே நல்ல காலம் வெறும் யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் இருப்பீங்கன்னு நினச்சேன். பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, அதனால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2 பேர்கிட்டையும் இதாக பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். பிஸ்னஸ் பெரிய கம்பசுஸ்தம் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள், நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நகரத்தாருக்கு ஃபேமிலிக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, பண்ண முடியும். ஆனால் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்றது ரொம்ப பிஸ்னஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா பண்ணலாம். எதற்காக சொல்கிறேன்னா, ஒரு நேஷனுக்கு ஒரு கடமை ஆற்றணும். நான் பிஸ்னஸும் பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும், அதே டைமில் நேஷனுக்கு ஒரு கடமை ஆற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேலையை கொடுங்க. கிரியேட், பி அன் எம்ப்ளாயர். டோன்ட் பி நீங்களே வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் போய் நிறைய பேருக்கு வேலைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெஸ்ட் நேஷ்னல் சர்வீஸ். ஒரு நேஷனுக்கு நம்ம தாய்நாட்டுக்கு ஆற்றும் ஒரு கடமையாக நான் பார்க்குறேன் நான்.
எங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்குள்ள எங்களை அப்படி தான் சொல்லி வளர்த்தாங்க. நாங்கள் 6 பேர். எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் ஆரம்பத்துலேருந்து இது பண்ணது என்னன்னா, நீங்கள் யாரும் வந்து வேலைக்கு போகக்கூடாது, நீங்கள் வேலைக்கு கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும், இல்லை சுயமாக எதாவது பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட இதாக இருந்துச்சு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிங்கன்னா அது சொல்லி வளர்த்தாங்க எங்களை. அதனால் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா யாருமே வந்து எங்கள் 6 பேரில் யாருமே வெளியில் ஒரு டைம் பயோடேட்டா கூட பண்ணதே இல்லை. அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லோரும் வந்து செல்ஃபாக இது பண்ணி இண்டிபெண்ட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து அப்படி ஒன்றும் பெரிய பிரமாதமாக இது பண்ணி வச்சுட்டு போகலை. இருந்தாலும் ஆரம்பத்துலேருந்து வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு எங்கள் அப்பா வேலை பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் வெறுத்து போயிட்டு நீங்கள்லாம் வேலை பண்ணாதீங்கடா, நீங்கள் வந்து வேலை கொடுங்க, மாறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணார். ஸோ ஸ்டார்டட் ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்மா கம்பெனி வச்சு அவர் தான் சாஷேவை கண்டுபிடிச்சது. இந்த மாதிரி ஒரு சாஷே இன்னோவேஷனுக்காக மிஷினை கண்டுபிடிச்சி பண்ணது. இதை வந்து ஒரு இதாக இது பண்ணுறேன். அதனால் வந்து வேலை கொடுப்பது ஒரு பெரிய ஈஸியான காரியம் இல்லை. கொடுப்பவர்கள் அவங்களோட இது வந்து வேறு லெவலில் வேறு. இட்ஸ் அ ஹைட் ஆஃப் லீடர்ஷிப். எவ்வளோ உயரம் வளருமோ அப்படின்றதோட ஒரு ஹைட்டாக நான் வந்து பார்க்குறேன். அப்புறம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் சேரலாமா இல்லை நானே ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்றதுக்கு நான் என்னுடைய நடந்து வந்த பாதையும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். பிஸ்னஸில் வந்து பிஸ்னஸ் ஓனர் அப்படின்னா அவங்களோட ஜேர்னியில் வந்து ஒரு 6 பாகங்கள் இருக்குது, 6 வகை. அது ஒரு 6 ஏணியில் ஏறக்குள்ளே ஒரு 6 இதுன்னு எடுத்துக்கலாம். எந்த லெவலில் நம்ம ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணலாமா பண்ண வேணாமா அப்படின்ற காலம் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அதில் இருக்காது. இருந்தால் அவங்கள வந்து கூப்பிடவும் மாட்டாங்க பிஸ்னஸ்க்கு. ஸ்டார்ட் அப் ஹஸ்லர். நான் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன். நிற்போமோ நிற்க மாட்டோமோ, அடுத்த மாதம் வந்து இருப்போமோ இருக்க மாட்டோமோ, பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகாமோ மாட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஹஸ்லர் அப்படின்றது வந்து அந்த தடுமாற்றம், இன்னும் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இன்மை, என்னால் நிற்க முடியாது அப்படின்றது ஒரு இது இருக்கிறது தான் அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஹஸ்லர். அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நானும் அதை தாண்டி தான் வந்தேன். ஆரம்பிக்குள்ளே இந்த நிற்குமா, இந்த பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகுமோ ஆக மாட்டோமோ அப்படின்னு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா த சர்வைவலிஸ்ட். ஆஹா பரவாயில்ல, பிஸ்னஸில் நின்றுட்டோம், எனக்கு தேவையானதை சம்பாதிக்கிறேன், நானும் என் ஃபேமிலிக்கு தேவையானதை சம்பாதிக்கிறேன், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை, போதும், நான் போய் உழைக்கிறேன், எனக்கு தேவையானதை சம்பாதிக்கிறேன். இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். இதுவும் இந்த ஸ்டேஜையும் நான் வந்து கடந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக இதாக இருந்தேன். இந்த ஸ்டேஜில் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு சேராதீங்க, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் அடுத்த 3வது ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் ஆர்கிடெக்ட். இந்த க்ரோத் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேமிலியோட இது ஒரு 3வது கட்டம், ஒரு ஸ்டேஜ், பிஸ்னஸோட 3வது கட்டம்னு சொல்லலாம். இந்த க்ரோத் ஆர்கிடெக்டில் இது க்ரோத் பாசிபிள், பிஸ்னஸ்லாம் வருது. நான் தனியாக இதுவரை நானே பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் போட்டு பீப்புளெலாம் போட்டு எல்லாம் பில்டு பண்ணுறது இருக்கும். அதனால் நான் வந்து அதெல்லாம் போட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். இதுவரையிலும் நான் வந்து பிஸ்னஸில் நானே பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா நான் பண்ணக்குள்ளே எப்படி பண்ணேன், நானே ஷாம்புவை மிக்ஸ் பண்ணுவேன், நானே டெஸ்ட் பண்ணுவேன், ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் நானே பார்ப்பேன், நானே மிஷினில் உட்காந்து பண்ணுவேன், சாஷே போட்டேன். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சர்வைவலிஸ்ட் மோட்லேருந்து இது பண்ணது. அதுக்கப்புறம் ஓஹோ பிஸ்னஸ் போகுது, விற்குதுப்பா, பரவாயில்ல, இப்போ ஆள் போட்டு 4-5 பேரை கொண்டாந்து போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்றது க்ரோத் ஆர்கிடெக்ட். அப்படி போடக்குள்ளே எப்படி போடுறது, எவ்வளோ பேரை போடலாம், நம்மளுக்கு எந்த விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் வேணும் அப்படின்றதும் போட்டுறதும் சரி, கம்ப்யூட்டர் போடலாம், அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய வந்து ஃபைனான்ஸு எல்லா ஆங்கிலையும் பண்ணுறது இந்த க்ரோத் ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டேஜ். ஆனால் அதில் இன்னும் வந்து ஸ்டடி ஆகலை, அட்டம்ப்ட்டு, அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கான அட்டம்ப்ட்டுகள் அதையும் பண்ணேன். அந்த ஸ்டேஜில் பிஸ்னஸ் தான் அவசியம் ஜாயின் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு நல்ல இது பிஸ்னஸ் பாசிபிள், பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, வளர முடியும் அப்படின்றது. அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நான் 4வது ஸ்டேஜுக்கு போனேன், விச் இஸ் தி சிஸ்டம்ஸ் பில்டர். நல்ல க்ரோத்தெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடுது, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு நம்பிக்கையானவங்களை மட்டுமே பண்ணின்னு இருக்கேன். பர்சன் டிபெண்ட், நாட் ப்ராசஸ் டிபெண்ட். அதனால் வந்து ரிஸ்க்கு, அந்த பர்சன் போனால்
ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும். அடுத்ததுக்கு அதுக்கு திறமையான ஆளை கொண்டாந்து எடுத்த முடியாது, நிற்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும். ஸோ நம்பிக்கையான ஆட்களை மட்டுமே வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ அது வந்து 4வது ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் அவசியம் ஜாயின் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் ஜாயின் பண்ணிடலாம். அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜ் தான் நான் காஷன் பண்ணுவேன். ஸோ இதுக்காக சிஸ்டம் ப்ராசஸ்லாம் பில்டு பண்ணோம். கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா வரக்குள்ள ஓகே பிஸ்னஸ் நல்லா தான் போகுது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் சாயந்தரம் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. நான் 2 நாள் வர வேணாம், 10 நாள் வரலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிஸ்னஸ் ஓடும், பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்க சரியாக பண்ணலனாலும் எனக்கு அங்கேருந்து கண்டுபிடிக்க தெரியும். டேட்டா பார்த்தே சொல்லிவிடுவேன் நான், இந்த இடத்துல இது மிஸ்டேக் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து மொபைல்லே பார்த்தா சொல்லணும். இப்போ என்னோடய சன் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து பண்ணுறாரு. அவர் ஆரம்பத்துலேருந்து மொபைல்லே பார்த்துருவார். இன்றைக்கி இவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸு, இன்றைக்கி இவ்வளோ வந்து சேல்ஸு எல்லாமே அவரோட இது ஆரம்பத்துலேயே அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டார். ஸோ அது ரொம்ப பழக்கம் அவங்களுக்கு. யங்ஸ்டர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெரி ஹேண்டி. நம்ம தான் ரொம்ப லேட்டாக கற்றுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா விச் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி, அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வரக்குள்ள சரிப்பா இப்போ நான் 10 நாள் 12 நாள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, பிஸ்னஸ் ஓடுது, இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தான்னு இப்போ நான் அங்கே ஒரு லீடரை போட்டு நம்ம இன்னொன்று ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அடுத்த பிஸ்னஸ் தான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அதை மாதிரி வரக்குள்ள 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது. இந்த ஸ்டேஜ் வந்து 5th ஸ்டேஜ். திஸ் இஸ் கால்ட் சீரியல் என்டர்ப்ரனர். யூ ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் மல்டிபிள் பிஸ்னஸஸ். நீங்கள் இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸும் ஓடும். ஆனால் எந்த பிஸ்னஸோட ஹெல்த்தை உங்களால் துல்லியமாக கணிக்க முடியும். உங்கள் மொபைல்லே உட்காந்து நீங்கள் வந்து வேலையை பார்க்கலாம், சொல்ல முடியும் அப்படின்றது இந்த க்ரோத் இது சீரியல் என்டர்ப்ரனரோடைய ஒரு காலகட்டம். அதையும் கடந்து அடுத்தது போனீங்கன்னா போடணும். பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா சக்ஸஸ் ஆகுது, நாட் அன் இஷ்யூ. எல்லா பிஸ்னஸும் நல்லா போகுது, ஐ ஹாவ் அப்சல்யூட் கண்ட்ரோல், போதும்பா பணம் நல்லா வருது. அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் கால்டு லெகசி பில்டர். அடுத்தது நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம மேலே என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு மேலே என்ன இது பண்ண முடியும், ஹவ் ஐ வில் பி ரிமெம்பர்டு, ஹவ் மை ஃபேமிலி வில் பி ரிமெம்பர்டு அப்படின்ற ஒரு இது. தட் இஸ் கால்டு த 6th ஸ்டேஜ் விச் இஸ் த லெகசி பில்டர். ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜுக்கு தவிர 3rd, 4th, 5th, 3rd and 4th ஃபினாமினல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அங்கே நீங்களும் போய் கற்றுக்கலாம். ஏற்கனவே குட்டை குழம்பு இருக்குது, நம்மளே சேர்ந்து குழப்பமே. ஏன்னா தட்ஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டேஜ் யூ வில் லேர்ன். மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து க்ரோத்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண நேரம், சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பில்டு பண்ணக்கூடிய நேரங்கள் அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் பிஸ்னஸ். சரி, இப்போ வந்து நம்ம கிளியர் ஆகிட்டோம். வேலைக்கு போகிறதில்லன்னு கிளியர் ஆகிட்டோமா? இல்லை வேலைக்கு தான் என்ன அம்பிஷியஸாக இருக்குமா? மைக்ரோசாஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும், ஆப்பிளில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேணாம். எட்டந்து பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். கிட்டக்கு போனால் யாருக்காவது ஒருத்தவங்க இது பண்ணுவாங்க. ஏங்க நீங்கள் வந்து கை கட்டி வந்து வேலை செய்யணும்? நீங்கள் உங்களால் முடியும். உங்கள் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் நம்மளால் வேலை கொடுக்க முடியாது? வை கான்ட் ஐ ஸ்டார்ட் ஆன் மை ஓன்? ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை பற்றி பேசலாமே. ஓகே, ஃபேமிலி அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, என் ஃபேமிலிக்கு என்னோடய அப்பா அம்மா சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவசியம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு கூட போய் குட்டையை குழப்பாதீங்க. அது கொஞ்சம் லேட்டாக போகலாம். எப்படின்னு சொல்லுங்க கேளுங்க. தனியாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கக்குள்ள நீங்கள் அதில் கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் போய் உங்கள் அப்பாவோ அம்மாவுக்கிட்டே கற்றுக்கிறதுக்கு ஆகிற டைமும் இந்த டைமும் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1/3 இல்லை 1/4 கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும். நீங்கள் அதிகமாக கற்றுக்குவீங்க, அதிகமாக தப்பு பண்ணுவீங்க, அதிகமான பொறுப்புகள் கூட அதிகமாக வந்துடும். அப்பா இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸும் அம்மா இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸில் போனால் கொஞ்சம் லேட்டாகவே போகலாம், அப்படியே இருக்கலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம், ஈவினிங் போனால் போகலாம். நீங்கள் ஆரம்பித்து உங்களுக்காக 4 பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா போய் நிற்பீங்க. என் பையன் ஃபஸ்ட் சொன்னான், டேட் உங்களை மாதிரி நான் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண மாட்டேன் டேட். இன்னும் நீங்கள் பேண்ட்டை போட்டுக்கின்னு இது மாதிரி இதெல்லாம் போகிறீங்க, நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கின்னு ஸ்லிப்பர் போட்டுன்னு போவேன் ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னு நான் ஆரம்பித்தேன். சரிடா நீ அப்படியே பண்ணு, உனக்கு எப்படி தோடுதோ பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ அவர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஒரு கேஷுவலாக தான் இருந்தார். ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டுன்னு போகல, டிஷர்ட் போட்டுன்னு காலர்லெஸ் இப்படி தான் போயிருந்தார் அவர் ஒரு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே
ஃபுல்லாக பேண்ட் போட்டார், பெல்ட் போட்டார், ஷூ போட்டார், இன் பண்ணின்னு போகிறாரு. ஏன்னா 4 பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. என்ன இதுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இன்னும் ரொம்ப கேஷுவலாக போவேன். நான் ஒன்றை மாதிரி இது பண்ண மாட்டேன். அதான் மாங்குன்னு வேலை செய்கிறாரு. லேட்டாக போகிறவர் இப்போ முன்னாடியே போய் நிற்கிறாரு ஆஃபீஸில். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணக்குள்ள பொறுப்புகள் அதிகமாக கூடுகிறது. யூ நீட் டு நாட் ஒன்லி ப்ரூவ் டு தோஸ் 4 people, யூ நீட் டு பி வர்த்தி ஆஃப் இது பண்ணுறது. பிஸ்னஸ்லையும் சக்ஸஸ் ஆகணும் வெளியில், அதுவும் அதிகமாகுது. ஸோ நான் சொன்னேன் என்னோடய பசங்களுக்கு 3 பசங்க, எனக்கு 2 பொண்ணுங்க 1 பையன். நான் 10 லட்சம் கொடுக்குறேன், இதை வச்சு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு 3 பேருக்கும் ஒரே டயலாக் தான், ஐ விஷ் யூ ஃபெயில். ஏன்னா பெஸ்ட் விஷஸ்லாம் சொல்லி நல்லா சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்ல, ஐ விஷ் யூ ஃபெயில், பிகாஸ் ஃபெயிலியர் டீச்சர்ஸ் யூ ஃபார் மோர் பவர்ஃபுல் லெசன் தேன் சக்ஸஸ். இன்றைக்கி ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்கள் அப்பா நான் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் கற்றுக் கொடுத்தாலும் ஆனாலும் உங்களை தூக்கி விடக்கூடிய நிலைமையில் நான் இருக்கேன். அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இறங்கி நீந்தி பாருங்கள், ஃபெயிலியர் பற்றி பயப்படாதீங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன். இது உண்மையாக நான் ஒன்றும் எக்ஸாஜரேட்டே பண்ணல. இறங்கினாங்க, ஒவ்வொருத்தவங்க இது பண்ணாங்க. பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாப்புல 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஸ்ட்ரகிள், லாஸ், 6 லட்சம் மாதம் லாஸு. நான் சொல்ல, இது வேலைக்கு ஆகாது, நிச்சயமாக இதாகாது, உனக்கு என்றைக்கு ஞானோதயம் வரும்னு தெரில, ஆனால் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் உனக்கு 10 லட்சம் தான் கொடுப்பேன், ஆனால் அதுக்கு மேலே இது பண்ணேன். 2 years. அதுக்கப்புறம் 1 day ஷீ கேம் அண்ட் செட், டாட் இது வேலைக்கு ஆகாது, நான் மூடிடுறேன். இதுதான் நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொன்னேன். பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் உனக்கு நவ் யூ லேர்ன்ட், யூ ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் திங். அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணாப்புல, அடுத்ததும் சொதப்பிடுது, வேலைக்கு ஆகலை. அடுத்த ஒரு 15 months அதையும் மூடியாச்சு. எல்லாமே சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிக்கிறது. குல்ஃபி ஷாப் செகண்டு, ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது ப்ளே ஸ்கூலு, அடுத்த குல்ஃபி இது. அப்புறம் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஷீ ஸ்டார்டட் another one, செயின் ஆஃப் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வச்சு செயின் ஆஃப் ப்ளே ஸ்கூல்ஸ். நல்லா சக்ஸஸ் ஆகிட்டாப்புல. வெரி இண்டிபெண்ட், ஃபியர்ஸ்லி இண்டிபெண்ட், நல்லா கேப்பபிலிட்டி வந்துடுது. அப்புறம் தென் ஐ செட் ஓகே, நவ் தட் யூ ஆர் டன், யூ கேன் யூ ஹேண்டில் ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்கூல்ஸ். எங்களுக்கு கடலூரில் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6500 பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஷீ ஸ்டார்டட் ஹேண்ட்லிங் 1 ஸ்கூல். அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போயாச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸில். அப்புறம் இன்னொரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ப்ரொமோட் பண்ணாப்புல, அதுவும் ரொம்ப நல்லா போயின்ட்டுருக்கு. இப்போ தேர்டு காலேஜும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் எம்பிஏ காலேஜ் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து பண்ணாப்புல, பிஎட் எல்லாமே. ஸோ ஷீ இஸ் ஏபிள் டு டூ தட் வெரி வெல். ரொம்ப நல்ல பேர், அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போயாச்சு. ஸோ அப்புறம் ஓகே, வெரி குட், நல்லா இதாக இருக்குது. அப்புறம் இ-காமர்ஸ் கம்பெனியில் நல்லா யங்ஸ்டராக இருக்கா, இ-காமர்ஸ் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஷீ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட். அதையும் நல்ல லெவலுக்கு சொதப்பெல்லாம் பண்ணி இந்த டீமை நல்லா பண்ணி அடுத்தது நல்லா ப்ராஃபிட்டபிளாக. இப்போ மாதம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இ-காமர்ஸ் வாட் ஷீ ஹேண்டில்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூசிங் க்ளோஸ் டு 1.5 crores ப்ராஃபிட் பர் மந்த். அந்தளவுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இது பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் குட், ஐ எம் ஹாப்பி. ஆனால் இதுக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபெயிலியருக்கு சப்போர்ட், ஐ ஹவ் டு ட்ராவல் வித் தம். அடுத்தது பையன் இதே மாதிரி தான் ஆரம்பித்தார். பேக்கரி ஷாப் ஆரம்பித்தார். சிகேஎஸ் பேக்கரின்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா, அங்கங்கே நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஆரம்பித்தார். ஃபஸ்ட்டு மாதமே டேட் நான் ப்ராஃபிட் சம்பாரிச்சிட்டேன், 15,000 சம்பாரிச்சேன்னாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். 2வது மாதம் நான் 60,000 சம்பாரிச்சிருக்கேன். நான் இதுக்கும் அக்கௌண்டன்ட் கொடுத்து உண்மையாக சொல்கிறாரா இல்லையா பாருங்கப்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவர் இல்லைங்க கரெக்டு தான்னார். 3வது மாதம் 90, 4th month 94,000 சம்திங் பண்ணார். சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சொன்னார், இன்னும் 2 அவுட்லெட் போடலாம், நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னாரு. நீ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக போக்கல, நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு 2 போட்டார். இன்னொரு 2 ஒன்றுனாரு போட்டார். இப்படியே ஒரு 10 வரலாம் சப்போர்ட் பண்ணேன். அடுத்தது சொன்னேன், இதுக்கு மேலே நம்மளால் முடியாது, நீ பேங்க் வாங்கி அந்த பெயினை கற்றுக்கோ, பேங்க்கில் லோன் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்கில் லோன் எடுத்து கொடுத்தாரு. கடை நிறைய போட்டார். மாட்டிக்கின்னு முடிச்சார். அடுத்த 3 வருஷம் ஸ்ட்ரகிள், வாங்கிட்டு இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ரகிள் இட் ஹஸ் டாட் இம் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதுக்கு வர நல்லா தெரியும், இப்போ நல்லா பண்ணிட்டுருக்காரு. ஸோ ஈ ஸ்டார்டட். இப்போ நம்ம ரீட்டைல் எல்லாமே சலூன்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் பார்க்குறாரு, கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணுறது. அனிமல் ஹாஸ்பிட்டல், சான்ச்சூன் இருக்குது, க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸு, லைம் லைட் எல்லாமே அவர் தான் பார்க்குறாரு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி கர்வ்.
ஆனால் அவர் மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2-3 வருஷம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணக்குள்ள ஐ ஹவ் டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் பெயில் ஹிம் அவுட். ஸோ அதை வந்து நான் வந்து அப்பயே சொல்லுவேன் நான், திஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ எம் மேக்கிங் ஆன் யூ டு லேர்ன். பேரண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு பாருங்கள், ஃபெயிலியரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ மேக் ஆன் தம். பேஷண்ட்டாக இருங்க, ரொம்ப கொட்ட வேணாம். அவங்கள வந்து ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் விட்டு அவங்களுக்கே எப்போ தெரியும் அப்படின்னு பண்ணால் நிச்சயமாக வந்து தட்ஸ் த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ கேன் மேக். அவங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ணாமல் கையை பிடிச்சி எடுத்துன்னு போனால், நீ இது பண்ணாத அது பண்ணாதன்னு அவங்க கூடயே கை கட்டினே கூட பார்ப்பாங்க, பிஸ்னஸில் இருப்பாங்க. நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் போன அப்புறம் அவங்க அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஃபெயிலியராக அந்த சைஸில் வந்து இட் வில் பிகம் ஃபேட்டல். அந்த தவறுகள் பண்ண வேணாம். நம்ம நல்லா இருக்கக்குள்ளேயே அவங்கள தப்பு பண்ணி கீழே விழுந்து ஏஞ்சி அவங்க பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, ஸ்டார்ட் அப் வந்து கிட்டத்தட்ட 95% ஃபெயிலியர் தான் ஆகும். லெட்ஸ் பி கிளியர். ஒன்லி 4-5% தான் சக்ஸஸ். வேர்ல்டு வைடு தான் நியதி, இயற்கையின் நியதி. அது எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிறதில்ல. அதனால் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நாங்கள் எடுக்கிறது வேலைக்கு எப்படி தெரியுமா எடுக்கிறேன் நான், யாராவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஃபெயில் ஆனால் வாங்கப்பா எனக்கு வேணும். ஏன்னா உண்மையிலுமே அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரை பண்ணுறதில்ல, ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்காங்க, இன்னும் பெட்டராக இருக்காங்க. என்னோடய இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸோட பிரசிடென்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்காரு, ராஜான்னு பேர். அவருக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்து அதில் கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆகிட்டு இப்போ ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இஸ் வெரி கேப்பபிள். அவருக்கு ஃபண்டிங் நிறைய பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா சக்ஸஸ் ஆகிருப்பார். யாரோ அது ஏன்னா வெளில தேர்ட் பார்ட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்ததுனால பண்ணல. ஒருவேளை யாராவது அப்பா யார் மாதிரி இருந்தால் 2-3 டைம் அவர் கை தூக்கி கொடுத்தா அவரும் இங்கே போயிருப்பார். நல்ல கேப்பபிள் பர்சன். எல்லாருக்குமே அதுதாங்க. இட் இஸ் பாசிபிள். ஆல் யூ ரிக்வயர் இஸ் அ பர்சீவரன்ஸ். நான் டைம் முடிஞ்சிருத்தேன். ஸோ இப்போ பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு டயலமாலேருந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆகலாம், ஆரம்பித்து ஃபெயில் ஆகுறதும் தப்பு இல்லை அப்படின்றத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்போ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம். என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசலாமா? ஸோ பிஸ்னஸில் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு எடுத்தாச்சு. ஸோ தேர் ஆர் ஒரு 5-6 ஃபில்ட்ரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாங்க குமார், வெல்கம். ஸோ 5-6 பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது பிரின்சிபல்ஸ், ஒரு ஃபில்டர் நல்லா இருக்கும் அதை எடுத்திங்கன்னா. நான் வந்து அந்த ஃபில்டரை வச்சு தான் ஆரம்பித்தேன். அதே மாதிரி இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்டர்ஸ் முக்கியமாக போட்டு பார்த்துக்கோ. நான் யங்ஸ்டர்ஸ் எப்போ அட்வைஸ் பண்ணாலும் அந்த ஒரு ஃபில்டர் வந்து சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக கேபிட்டல் வேண்டாம். ரொம்ப கேபிட்டல் இருந்தால், ஏன்னா நானும் புதுசு, எனக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, புதிய லைனு, ஃபெயிலியர் பாசிபிலிட்டி 94-95%. எனக்கு தேவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோடனே நான் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் வந்து டோன்ட் புஷ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஃபார் ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர் தேர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர். இட் இஸ் அ டெட்லி காம்பினேஷன். என்ன டெட்லி காம்பினேஷன்? எனக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பிஸ்னஸ் லைனை பற்றி தெரியாது, அதுவும் புது பிஸ்னஸ்ஸு அப்படின்னா ரொம்ப டெட்லி காம்பினேஷன். அதனால் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் விச் இஸ் லோ இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 10 lakhs 15 lakhs வாட் எவர் பேரண்ட்ஸ் கேன் சப்போர்ட், அதுலேருந்து ஆரம்பிங்க அப்படின்றது என்னோடய விஷ் பாயிண்ட். ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், ஒழிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சக்ஸஸ். ஸ்மால் சக்ஸஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் வந்து ஜாயின் ஆகிடலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவசியம் சக்ஸஸ் ஆனப்புறம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள், தாராளமாக எடுத்து நடத்துங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர் வந்து லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஹை மார்ஜின். மார்ஜினும் ஹையராக இருக்கணும் ஆரம்பிக்கிற பிஸ்னஸ்ஸு. நான் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10,000 ரூபாய்க்கு விற்பேன், 5% மார்ஜினில் வைப்பேன். தயவு செஞ்சு போய் அது மாதிரி மாட்டிக்காதீங்க. ஹை மார்ஜின் இருந்தால் வேல்யூ ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், வாங்கி ட்ரேட் பண்ண முடியாது. இந்த கையில் வாங்கி அந்த கையில் விற்றா ஹை மார்ஜின் கிடைக்காது. யூ ஹாவ் டு பி ஹை மார்ஜின்னா ஏதாவது வாங்கி ஒரு பொருளை இது பண்ணி அடுத்த பொருளாக மாற்றணும், இல்லை சர்வீஸை ஒரு இது பண்ணி புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி அடுத்த சர்வீஸில் போனால் தான் ஹை மார்ஜின் இருக்கும். அந்த மார்ஜின் ஹையராக இருந்தால் நம்ம தப்பு பண்ணுறது கீழே, ஏன்னா புதுசு நம்ம கற்றுக்கிறோம். அப்போ மார்ஜின் ஆஃப் எரர் இஸ் ஹை, கீழே விட மாட்டோம். ரொம்ப கம்மியான மார்ஜின் இருக்க பிஸ்னஸ் எடுத்தால் ஒரு தவறு பண்ணாலே அடி தான், அதோட கம்ப்ளீட் காலி. ஹையர் மார்ஜின் இஸ் கிவிங் யூ லாட் ஆஃப் குஷன்ஸ். கீழே விழுந்து அடிபடாமல் எழுந்திருக்கலாம் இல்லையா, அது மாதிரி குஷன் அது. ஸோ அதனால் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஹை மார்ஜின் பிஸ்னஸ்.
லோ கேபிட்டல் ஹை மார்ஜின். மூணாவது ஃபில்டர் ஈஸிலி ஸ்கேலபிள். சின்னதாக பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலப் பண்ணலாம், நிறைய பெருசாக பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஸ்கேலபிலிட்டி. ஹைலி ஸ்கேலபிள் அப்படின்றது மூணாவது ஃபில்டர். அந்த சின்னதாகவே மாட்டிக்கூடாது. இப்போ எங்கள் சன் வந்து பண்ணிங்கன்னா பேக்கரி ஆரம்பித்தார். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு 60-70 இது கடை வச்சுருக்காரு. இன்னும் வந்து அவர் ட்ரீம் பண்ணுறாரு, நான் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1 இயரில் இன்னும் ஒரு 150 கடை போடுவோன்றார். அவரோட விஷன் கேட்டால் அவர் வந்து 5000 பேக்கரி இது வந்து நான் ஆல் இண்டியா போடுவேன் அப்படின்றாரு. ஆனால் ஒரு கடையோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அவரோட கடையோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்தின் 20 lakhs முடிச்சிடுறாரு. அது வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸிங் கொண்டாந்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாரு. ஸோ இஸ் ஏபிள் டு டூ தட் இன் அ கைண்ட் ஆஃப் திங். இஸ் ஸ்கேலபிள். எவ்வளோ பெரிய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா ரொம்ப கேபிட்டல்லாம் கிடையாது, பட் இஸ் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள், மச் மோர். ஸோ அந்த மாதிரி ரீட்டெயிலில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. சின்னதாக பண்ணுங்கள், ஸ்கேலபிள் பிஸ்னஸாக பாருங்கள். ஸோ ஹைலி ஸ்கேலபிள் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அடுத்தது வந்து மீ டூ பண்ணக்கூடாது, ஏதாவது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சக்ஸஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா சக்ஸஸுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணலாம், அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பண்ணலாம். இல்லைன்னா பாரோடு இனோவேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. என்னால் புதுசாக கண்டுபிடிக்க முடியாதுப்பா, ஆனால் வேறு எங்கேயாவது பண்ணுறது இந்த என்னோடய ஏரியாவில் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பண்ணலாம். நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாரோடு இனோவேஷன் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆனோம். இன்றைக்கி அந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்லா போயின்ட்டுருக்கு. மீரான்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? மீரா ரைஸ் கஞ்சி எல்லாம் இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும், கேள்வி பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, மீரா ஷாம்பு, மீரா ஹெர்பல் பவுடர் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம். 90s வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேர் வாஷ் பவுடர் இருந்துச்சு. அது வந்து ஷாவாலஸ் கம்பெனிக்கு கொடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தார் ஒரு சிவகாசிக்காரர். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது அது. ஆனால் அவர் வந்து 100 கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கடை 3 கடையில் இருக்கும். நல்லா கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த கடையில் இருக்கிற கடையில் நல்லா போகுதுன்னுவாங்க, ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே இருக்காது. அப்போ பார்த்தேன், ஆஹா இது நல்லா இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட்டு. மீதி 97 கடையில் நான் போட்டேன்னா எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல எனக்கு தானே மார்க்கெட், அந்த கடையில் அந்த கஸ்டமருக்கு தெரியாது, போடுவோமே அப்படின்னு போட்டோம். நோ லுக்கிங் பேக். 6 மாதத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து நம்பர் 1 ஆகிட்டோம். அப்புறம் விளம்பரம்லாம் கொடுத்தோம், இதாகிடுது. அப்புறம் ஷாம்பு அது இது நான் நிறைய எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம். வேறு இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது. இப்போ மீரா மட்டுமே எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓவர் 350 crore அந்த ஒரு பிராண்டு மட்டுமே பண்ணுறோம் நாங்கள். It's a borrowed innovation. Started off from a borrowed innovation. It's a possibility. That's the point I'm telling. அமெரிக்காவில் பார்த்தா இல்லை, பெங்களூரில் எப்படி இருக்குது, சென்னையில் இல்லை, எங்கள் ஏரியாவில் இல்லை, ஆரம்பிங்க. Nobody bothers. So borrowed innovation is a powerful concept. அடுத்தது வேறு என்ன ஃபில்டர் வைக்கலாம்? லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய் உச்சாணி கலையில் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. ரொம்ப ஏறி கஷ்டப்பட்டு மரம் உயரத்தில் ஏறி போய் இது பண்ணி விழுந்தால் கை காலை உடச்சிக்கிறதா, கீழே அப்படியே பறித்து சாப்பிட்லாம், அந்த மாதிரி எதாவது கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட் விச் இஸ் அ வெரி ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ். நிறைய ஐடியா எடுக்கணும், அதை எடுத்துகிட்டு ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸை ஃபில்டர் பண்ணி இறங்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணிட்டோங்க, ஆரம்பிக்க போகிறேன், சக்ஸஸ் ஆகிடுமா? அதுக்கு மேலே இன்னொன்று இருக்குது, பேஷனேட்டாக வேலை செய்யணும். 24/7. பேஷன்னா என்ன? 24/7. நிறைய காம்ப்ரமைஸ், அதாவது காம்ப்ரமைஸ்னால் கிவ் அப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஈவினிங் போய் ஜாலியாக செலவு பண்ணுவோம், சாட்டர்டே சண்டே நாளையே ஃப்ரீயாக இருப்போம், எல்லாத்தையும் விட்டு வேண்டியதாக இருக்கும். வளரணுன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் அப் சம்திங். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த வழி வரக்குள்ளே தெரியும், ஜெயிக்கணும் வளரணும் அப்படின்னாக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்துடும். வரக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு பேஷன் இருக்கா இல்லை, நான் பாட்டு ஜாலியாக இருக்கிறது மட்டும் காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டேப்பா, நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஷனே இல்லை. பேஷன்ற பாம்பு கடிக்கலைன்னா, விஷம் தலைக்கு ஏறலைன்னா நம்ம ஜெயிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து இந்த பேஷன் வந்து எப்படி வரணும்னு அதுக்கு தான் தனியாக 4 பேர் நீங்கள் வந்து பசங்களை தனியாக விட்டு ஆரம்பிக்க சொல்லுங்கள். வில் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனும் ஒரு மியூசிக் மியூசிக் பாட கற்றுக்கிறவங்க எது இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா, டான்ஸரோ மியூசிக்கோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஸ்டேஜில் ஆடிடுறாங்களா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா?
டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி பண்ணுறாங்க. நம்ம ஒரே ஒரு இந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டியில் தாங்க ப்ராக்டிஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக காலையில் ஆஃபீஸில் போய் ப்ராக்டிஸும் ப்ராக்டிக்கலும் ஒன்று. சில பேர் தான் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. ரொம்ப உயரம் போனவங்களுடைய சக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராக்டிஸை பிஸ்னஸ்லேயும் பண்ணுறாங்க. ப்ராக்டிஸில் பிஸ்னஸில் பண்ணுறவங்க பெரிய லெவலில் வளரலாம். ப்ராக்டிஸ் பிஸ்னஸில் என்னப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னீங்கன்னா, there is a concept called invest in yourself. என்ன கான்செப்ட்? இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் செல்ஃப். நம்மளையே நம்மளுக்குள்ள நம்ம இது பண்ணி நம்மளை செழுமைப்படுத்தி கொள்வது, டைமை செலவு பண்ணி அதுக்காக இருக்குது. ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து இமெயில் கிளியர் பண்ணுறேன், மெசேஜ் போடுறேன், 4 ஃபோன் பண்ணுறேன், அது போய் நான் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் செல்ஃப் சொன்னால் நம்மளே ஏமாற்றிக் கொள்வதாக சமம். அது கிடையாது. நான் முன்ன போகணுன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். இதுக்காக நீங்கள் வந்து எனக்கு பிஸ்னஸில் அடுத்தது போகணுன்னா எந்த மாதிரி நாலெட்ஜ் எனக்கு வேணும், எந்த ஏரியாவில் எனக்கு நாலெட்ஜ் இல்லை அப்படின்றத எடுத்து அந்த நாலேஜை வந்து பில்டு பண்ணுறதுக்கு தனியான அதற்கான புத்தகங்களோ யூடியூபோ எது ஒன்றா பார்க்கலாம். அதை பார்த்துட்டு அந்த கான்செப்ட் நல்லா பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை வந்து உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. இதுதான் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக பண்ணணும். அதனால் நான் என்னோடய இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு புக்கு படித்தேன், 10 நேச்சுரல் லாஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் டைம் அண்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு டாக்டர் ஹைரம் ஸ்மித் எழுதின புக்கு. அது ஒன் ஆஃப் தி லைஃப் சேஞ்சிங் புக் ஃபார் மீ. அதில் அந்த டாக்டர் ஹைரம் ஸ்மித் சொல்லியிருப்பார், உனக்காக நீ வந்து ஒரு 2.5 hours டெய்லி, மேஜிக் 2.5 hours சொல்லுவார் அவர். அந்த 2.5 மணி நேரம் உனக்காக நீ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? நீ டெய்லி அது மாதிரி பண்ண முடிந்தால், இன்க்ளூடிங் அது எக்ஸசைஸ், 1/2 hour எக்ஸசைஸ். அவர் சொல்கிறார் உடம்புக்கும் சேர்ந்து, உனக்காகனா உன்னோட உடலுக்கும் சேர்ந்து தான். 1/2 hour எக்ஸசைஸ் வச்சுக்கின்னு மீதி வந்து நீ வளர்ச்சிக்காக நீ என்ன வளர்ச்சி வேணுமோ இது பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ணுவார். அதை சின்சியராக அதை படித்து அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி எனக்கு. ஏன்னா பேஷன் கடிச்சிடுத்து, தலைக்கேறிடுத்து, ஆனால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த நேரம் எனக்கு. ஸோ இதை மாதிரி ஒரு இது கிடச்ச உடனே டக்குன்னு பிடிச்சிட்டேன். 2.5 மணி நேரம் பண்ணி தான் பார்ப்பேன்னு படிக்கிறேன், புத்தகத்தை படிக்கிறேன். சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது, பிடிச்சிருக்கு. அதை போய் ட்ரை பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். உடனே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது, பிஸ்னஸில் இன்னும் ஒரு போல்டாக டெசிஷன் எடுக்க முடியுது. ஆஹா இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளும் பண்ணுறேன். பண்ண எனக்கு வந்து அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து நிறுத்திட்டேன். அந்த மாதிரி படிக்கிறதெல்லாம் நிறுத்திட்டேன். டக்குன்னு பலூனில் காற்று இறக்கி விட்ட மாதிரி ஆகிடுது. அப்புறம் யோசிச்சேன், ஏன்டா இப்படி ஆகிருக்கு, கொஞ்ச நாள் நல்லா தானே கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அது படிக்கிறது நிறுத்தினோடனே குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் படிக்கிறதுல நல்ல கருத்துக்கள் எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த கருத்துக்கள் உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மோட்டிவேஷன் டு கோ பேக் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதனால் வந்து வடிவேல் ஒரு புத்தகம் இதங்க நல்லா யோசிப்பேன், புத்தகத்தை பிஸ்னஸ் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துன்னு போகிறது, விஷன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய யோசிப்பேன். வடிவேல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார், ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரூம் போட்டு தான் யோசிக்கணும். அது மாதிரி தான் நீங்கள் டெய்லி யோசிக்க கற்றுங்க, திங்க் பண்ணுங்கள், படிங்க, ரெலவெண்ட்டாக படிங்க, சம்மந்தம் இல்லாமல் படிக்காதீங்க. குப்பையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துச்சு இந்த கதை நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குன்னு பண்ணிவிட்டு இது பண்ணாதீங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு இன்றைக்கு என்னுடைய பிஸ்னஸில் எது வேணுமோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அதை பற்றியான புத்தகங்களை படித்தேன். கொஞ்ச நாள் கழித்து ஹெச்ஆர் பற்றி தெரியணும், அந்த மாதிரி புத்தகத்தை படித்தேன். உடனே போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். இல்லைன்னா எனக்கு நாலேஜ் தெரியல, ஏன்னா யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணதில்லை, ஐடியா கிடையாது. என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ்லாம் கற்றுக்கினா தான் உண்டு. ஸோ அதை மாதிரி வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி இந்த கான்செப்ட் நல்லா இருக்குது, இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணக்குள்ள டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவேன். அவங்க சில கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க, அதையும் ஏற்றுக்கினேன், அதுக்கப்புறம் போய் பண்ணுறது. ஸோ இப்படி பண்ணக்குள்ள ஒரு நேரத்தில் என்னை வந்து என் டீமில் சொல்லுவாங்க, இன்றைக்கி என்ன படிச்சுட்டு வந்திருக்காருன்னு தெரியல, இன்றைக்கி எதாவது சொல்ல போடுறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் அதே பழகிடுது. அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்னா புதுசாக சொன்னால் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கமும் அதனால் நாங்கள் வளர்றோன்னு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதை ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த 15 நிமிஷம் Q&A டைம் இருக்குது. இதுக்கு மேலே ரொம்ப வளர்த்தி இது பண்ண வேணாம்னா பேசுனது நல்லா உபயோகமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள், நிச்சயமாக வந்து இது பண்ணுங்கள். பேரண்ட்ஸும் தயவு செஞ்சு பிள்ளைகளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்.
request you to please stay back for a minute. ரொம்ப அழகாக யங் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு கிளியராக கம் இன் டு பிஸ்னஸ் அண்ட் ஹவு டு ஸ்டார்ட், எப்படி பேரண்ட்ஸ் நம்மளை கைட் பண்ணலாம், ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டீங்க. ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ இட் மேக்ஸ் அஸ் ஃபீல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இவ்வளோ தானா, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு. யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் லைக் மீ, not only to us but also a mentor to many who are already in business. Thank you so much, sir. Now moving on to the question and answer session. Kindly raise your hand if you have a question. We will pass you the mic. சரி, இவ்வளோ நாள் கேட்டல, நீ வேலைக்கு போக போறியா பிஸ்னஸ்க்கு வர போறியா? Business தான். வெரி குட். அப்பா should be happy. ஆமாம். ஸோ இப்போ வி ஆர் இன் அ ஸ்டேஜ், இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் ஃப்ரீலான்சர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து டீமை பில்டு பண்ணிவிட்டு எஸ்ஓபிஸ் பில்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா சிஸ்டம் பில்டர்ஸ்ன்றது நீங்கள் 4th ஸ்டேஜாக சொல்லியிருந்தீங்கல்ல. ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறீங்களா? வி ஆர் மேக்கிங் மினிமம் ப்ராஃபிட்டு. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டீம் பில்ட் மினிமம் ப்ராஃபிட் இருக்கீங்க. நீங்கள் இருக்கீங்க, எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பிஸ்னஸில்? We are 3 more people into freelancing. Very good. Actually, அப்போ நீங்கள் வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு போதுமானது இருக்குது. இதை மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து எஸ்ஓபிஸில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஓபிஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு வி நீட் டு டேக் அ பர்சனா, இல்லை பர்சன்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்ம எஸ்ஓபிஸ் பில்ட் பண்ண முடியுமா? நீங்கள் நிறைய பேர் எடுத்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வந்து க்ரோத் ஆர்கிடெக்ட் ஃபேஸுக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்க. எவ்வளோ பேர் எடுக்கணும், எப்படி அவங்கள மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு நிச்சயமாக சிஸ்டம் ப்ராசஸ் வேணும். ஆனால் ஃபுல்லாக எடுத்தோடனே அந்த சிஸ்டம் ப்ராசஸ் மெச்சூர் ஆகாது. பண்ணிக்கினே நீங்கள் பண்ணுங்கள், டீம் போடுங்க. ஆனால் கையை அதிகமாக போட்டு கையில் சேலரி கொடுக்க முடியாத அளவு மாட்டிக்காதீங்க. ஓகே. ஒரு டைமெல்லாம் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்கேன். நான் சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு திணறி இருக்கேன். உடனே வந்து ஷாம்பு பொட்டியை விற்று எடுத்துங்கம்மான்னு அனுப்பிச்சி விட்டேன். இந்த மாதம் சம்பளத்தை இந்த பெட்டியை விற்று எடுத்துக்கொள்ளவும் முடிஞ்சு போச்சு. ஃபேக்ட் அதுதான் முடியல. அதெல்லாம் அப்போ தான் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணி தான் கற்றுக்க முடியும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அதை அந்த மாதிரி இது இல்லாமல் அந்த ஆள் வர வர ப்ராஃபிட் வர வர ஆடை பண்ணினே போயிடுங்க பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அவங்கள எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது ப்ராசஸ் சிஸ்டம் போடுங்க. கொஞ்சம் நல்லா வரக்குள்ள நல்ல அட்டகாசமான சாஃப்ட்வேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். சாஃப்ட்வேரில் மட்டும் கருமையாக இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் சரி, ஆட்டோமேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் சரி, அது வந்து பிளட் லைன். யாரெல்லாம் அதில் கருமையாக இருக்காங்களோ பிஸ்னஸ் அதுவே வந்து பெரிய வளர விடாமல் பர்சன் டிபெண்டாக ஆக்கணும். என்னோட அனுபவம் அதுதான். I will always go for the best software. Got it. Thank you, sir. நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் பில்டிங் பற்றி பேசியிருந்தீங்க. ஸோ மை கொஷன் பீயிங் தட் ஒரு பிஸ்னஸில் வி ஃபேஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் டே. ஹவு டு யூ கோ அபவுட் பில்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிங் தீஸ் திங்ஸ்? நீங்கள் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா நிறைய கன்சல்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம். சாஃப்ட்வேர் சப்ளை இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம். நம்ம டீம்லேயே இருக்காங்களா, யாராவது தெரிஞ்சவங்க ஒர்க் பண்ணி வேறு கம்பெனியில் இருந்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணாங்கன்னு அவங்கக்கிட்டையும் கேட்கலாம். ஓகே. பெஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்லுவேன் வந்து எந்த இடத்துல சிஸ்டம் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னாலாம் எப்படி தெரியுங்களா பண்ணுறேன், என் டீமுக்கு அதான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். என்னோடய டீமில் வந்து 1300 பேர் இருக்காங்க. அதில் வந்து 1300 பேருக்கும் ஏஐ கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம், சாட் ஜிபிடியை. ஓகே. சாட் ஜிபிடி கிட்டே பேசி பழகிருக்கீங்களா? எஸ். பேசியிருக்கீங்களா? சாட் பண்ணுவீங்களா? சாட். பேசி பாருங்கள். பேசுறதுல தான் பெஸ்ட்டு கிடைக்கும். சாட் பண்ணாலும் கிடைக்கும். நான் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் பேசுகிறேன். என் வைஃப் சொல்லுவாங்க, என்ன பார்த்து தனியாக பேசிட்டு கடைசியில் அதை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறான்னு. நோ சார், ஐ கேன் ரிலேட். இல்லை, எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, பேசுறது வந்து யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் ஃபுல்லி அட்டென்டிவ். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மினிசோட்டா அண்ட் அதர் சைக்காலஜி ஸ்டடி எல்லாமே கிளியராக சொல்லுது, யூ கெட் 35% மோர் யூ கெட் கம்பேர்ட் டு சேட்டிங். ஓகே. நான் கண் கூட அனுபவிக்கிறனால சொல்கிறேன். இந்த டெக்னிக்கெலாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. என்னால் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் ஏஐயே சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன். ஏஐ வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் அரேபியன் ஹார்ஸ் மாதிரி. அது மேலே உட்காந்து சவாரி பண்ண தெரியணும். அதோடைய நெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கொண்டாந்து கொடுக்கும்.
ஆனால் அதுலேருந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து எது நல்லது நல்ல எது சரியில்லை அப்படின்னு அன்னப்பறவை மாதிரி பாலையும் தண்ணியும் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தகுதி நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அதுவும் வந்து ஒரு ஆப்ஷன். இப்போல்லாம் வந்து நான் வந்து அந்த இது பண்ணுறதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஏஐ கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன். இப்போ ஒரு புதுசாக வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் தெரியுங்களா? இப்போ டிஜிட்டல் ஆடு நம்மளே பண்ணிட முடியும் ஏஐ யூஸ் பண்ணி. ஓகே, நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லாஸ்ட் வீக் உட்காந்து அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐ கூட பேசினேன். ஏன்னா நான் வந்து சாட்ஜிபிட்டி மட்டும் வச்சில்ல, சாட்ஜிபிட்டி ஒரு சரியான ஜால்ரா. சீரியஸாக சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆமாம் போடும். என்கிட்ட 6 இருக்குது, 6 ஏஐ வச்சுருக்கேன். எல்எல்எம், சாட்ஜிபிட்டி, கிராக்கு, கிளாடு, ஓகே, டீப் சீக்கு, ஜெமினை அண்ட் கோபைலட். இந்த மாதிரி பர்ப்ளெக்சிட்டியும் வச்சுருக்கோம். நான் அது பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, என்னோடய ஆஃபீஸில் வச்சுருக்காங்க. என்னோடய இஎஸ் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க. 2 பேருக்கிட்டையும் ஒருத்தவர்கிட்ட 3 ஏஏ இருக்குது, இன்னொருத்தர்கிட்ட 2 ஏஏ இருக்குது. எங்கள் மீட்டிங் நடக்கக்குள்ளேயே அப்படியே போர்டு இருக்கும், பெருசாக வந்து டிவி ஸ்க்ரீன் இருக்கும். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அப்படியே கேட்போம். டீமோட உட்காந்து பேசக்குள்ள போட்டுங்கப்பா அப்படியே போடுவோம். ஏஐ கேட்கலாம் அப்படின்னா டக்குன்னு போர்டில் அப்படியே வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் இன். வி வில் டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஸ். அப்பப்போ வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம். வி ஹாவ் அ தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அவ்வளோதான். அது கொடுக்குறத எடுத்துக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் வி ஹாவ் அன் ஐடியா, வி ஹாவ் சம்திங் டு பில்ட் ஆன், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் திரும்பி சொல்கிறேன், அது சொல்கிறது அப்படியே வேத வாக்குன்னு நினச்சி மட்டும் போயிடாதீங்க. நம்ம மூளையை அப்ளை பண்ணோம். அதனால தான் குதிரை மேலே ஏறி சவாரி பண்ணோம். அரேபியன் ஹார்ஸ் என்னன்னா சில பேர்லாம் அழகாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க, அது மேலெலாம் ஏறி சவாரி பண்ண மாட்டோமா, ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படியே இருக்கட்டும்னுவாங்க. மேலே ஏறி உட்கார தைரியமும் சவாரி பண்ணக்கூடியதும் வேணும். ஸோ அதனால் வந்து ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பில்டு பண்ணணுன்னா அவசியம் நீங்கள் வந்து இந்த நல்ல எந்தெந்த இது அதை போய் கேளுங்க. ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் ஹூ கேன் கிவ் மீ திஸ், இந்த சிஸ்டத்துக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு கேளுங்க. ஸோ கேட்டிங்கன்னா இட் வில் லைன் அப். இதுதான் பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு இன்னொரு ஏஐயில் போய் கேளுங்க. சீரியஸாக சொல்கிறேன். கேட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் அன் அடிஷ்னல் ஒன், இல்லை இதை விட என்ன பெட்டராக இருக்குன்னு. நான் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டு மல்டிபிள் ஏஎஸ்ட்டு கேட்கக்குள்ள ஐ வில் கெட் த ரியலி பெஸ்ட் திங். மார்க்கெட்டில் போய் தேடினாலும் 99% அதான் ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ இவென்ச்சுவலாக ஐ கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தட் அண்ட் கோ அண்ட் ஸ்கவுட் ஃபார் தட். ஸோ அந்த நான் சொன்னால ஏஐ டிஜிட்டல் ஃபில்ம், ஆட் ஃபில்ம் மேக்கிங், ஸ்டுடியோ 316 பேர் வச்சு என்ன வேணும், என்ன மாதிரி காம்பிடென்சி வேணும், எடுக்கிற ஆளுக்கு என்ன காம்பிடென்சி வேணும், என்னென்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாம் புட்டு வைக்குது. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணும், எனக்கு ஃபேஸ் நல்லா ஓடனா இந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும், ஹேர் ரொம்ப தனித்தனி ஸ்டான்ஸாக பியூட்டிஃபுல்லாக வரணும் ஷாம்பு கமர்ஷியல்னு அதுக்கு இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் வேணும். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் போய் நான் ஒரு கன்சல்டன்ட்டு லிங்க்டின்ல பிடிக்கிறோம். இதில் இந்த இதில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் இது கேளுங்க. அவரை கேட்டுட்டு அவர்கிட்ட போய் இதெல்லாம் தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம், இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, வாட்ஸ் யுவர் வியூன்னு அவர் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு 100% ஒர்க் அவுட் ஆகும், கோ ஹெட்ன்ட்டார். We go prepared, but I still want a validation with somebody who has practically done it. போதுமா? Another question, sir. இன்னும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சீக்கிரம் முடிச்சிரு. கரெக்டாக 5 நிமிஷத்தில் முடிக்கணும்னு உமா சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ சார். உங்களோட லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. என்னோடய பேர் கண்ணப்பன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 22 இயர்ஸ் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் கம்பெனியில் சிஇஓவாக இருந்து இப்போ வந்து நான் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மை ஓன் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போ 4 வருஷமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சார். ஐ எம் பேஷனேட் அபவுட் மை ஒர்க். ஸோ இப்போ வந்து ஐ நோ தட் ஐ வில் மேக் திஸ் கம்பெனி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனி இன் கம்மிங் டேஸ். எப்படி வந்து வீட்டில் உங்களுடைய டாட்டரையோ உங்களுடைய சன்லையோ எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே கொண்டு வந்தீங்க? வாட் ஸ்டேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் டு மோட்டிவேட் தம் சார்? பாருங்கள், இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்டிருக்குங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட்டுடுறாங்க, கோட்டை விட்டுடுறாங்க. நான் அதில் வந்து என்னோட கருத்து வேறு மாதிரி. உனக்கு என்ன விருப்பப்பட்டியோ நீ அதை பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இருந்தால் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நீ உனக்கு பிடிச்சதை பண்ணு, ஆனால் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் இதோட பயன்கள்லாம் சொல்லிக்கினே இருப்பேன், வளர சொல்லிக்கினே இருப்பேன். நீ வந்து நீ ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்டாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணால் நீ பண்ணலாம். ஆனால் உன்னுடைய தம்பியோ தங்கச்சியோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் எப்போ நினச்சாலும் போய் இது பண்ணலாம், 4 பேர் ட்ரீட் பண்ணலாம், பார்ட்டி த்ரோ பண்ணலாம். பிஸ்னஸில் இருந்தால் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனால் நீயே இது பண்ணால் உனக்கு அது பண்ண முடியாது. அது பரவாயில்லன்னா பார்த்துக்கோ. இப்போ நினச்சோம் நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு எங்கே வேணால் போய் சாப்பிட்றோம்,
அந்த மாதிரி முடியுமா, வேலை செஞ்சால் அந்த அளவுக்கு முடியுமா, இல்லை இதெல்லாம் முடியாது இந்த லெவல்லாம் இருக்க முடியுமான்னு பண்ண முடியுமா அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஸோ அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கலாம், இது வந்து மிக உன்னதமான தொழில், இது நேர்மையாக பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் சொல்லணும். 4 பேருக்கு இது பண்ணி கை கட்டி வேலை செய்ய வேணாம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி வளர்த்துக்கினேன். ஏன்னா சொல்லாமல் இருந்தால் அப்ளிகேஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொல்லாமல் இருந்தவங்க எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய டாட்டர்ஸ் சன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது இன்னொரு ஃப்ரெண்டு நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு இது பண்ணுறாங்க, இல்லை ஒரு டீச்சர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டு நான் இது பண்ண போகிறேன், நான் இங்கே போய் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு யாரோ பிக்சரைஸ் பண்ணுறோட நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம நாலேஜ் இன்னும் அதிகங்க, நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும். நம்ம பிஸ்னஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா எது பெஸ்ட்டுன்னு மோட்டிவேட் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டர் இல்லையா? வேலைக்கு தான் போகணுன்னா கூட எந்த வேலைக்கு போகலாம் நம்ம வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணலாமே, ஆனால் ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணாம். ஓகே, ஸ்டில் ஃபைனலி அவங்க கால் தான், புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறேன்? ஓகே, பட் தட் இஸ் அ கால் தே ஹாவ் டு மேக். பட் நான் வந்து கிளியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7-8 வயசுலேருந்தே பேசினார். ஓகே, 7-8 வயசுலேருந்து இந்த ஸ்கூல் டயத்துலேருந்தே அவங்கள மோட்டிவேட் அவங்கள இப்போத்துலேருந்தே ரெகுலராக அதை பேசணும், இதெல்லாம் ஜென்ரலாக இது பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெட்டராக இருக்குன்னு. அவங்க யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா அதான் பண்ணாங்க. ஓகே, அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. சின்ன வயசுலேருந்து இதே கேள்வி பட்டு நாங்கள் வந்து இது பிஸ்னஸ் தான் பெஸ்ட்டு போல இருக்கு அப்படின்வாங்க. ஸோ எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, பாரு ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா நீ ஒன்று வேலை போகிறதுக்காக படிக்க சொல்ல, நீ மாடு மேய்க்க தான் போக, பிஸ்னஸ்க்கெல்லாம் லாய்க்கு இல்லைன்றாங்க. அவங்களோட இது மாடு மேய்க்கிறது தனியாக பண்ணுறது, அது பிஸ்னஸில் நீ மட்டும்தான் மாடு மேய்ப்ப, ஆள்லாம் வரமாட்டாங்க கூட. தேங்க்யூங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின். ஒரு 3 விஷயம் நம்மளை செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணணும்னா, இப்போ நம்ம கரெக்டான வழியில் போயிட்டு இருக்கோமான்னு பார்க்குறத நம்ம என்ன 3 விஷயம் பண்ணோம், எப்போ நம்ம அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுனா எப்போ பண்ணலாம், இந்த நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து சொன்னீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். அடுத்து எப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண 3 விஷயம்னா புரியல. இது லைக் இப்போ புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறோம் சார், அப்போ நம்ம ஒரு செல்ஃப் அனலைசேஷன் வச்சுருக்கணும்ல சார். இப்போ நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் சரியாக இருக்கா? சம்டைம்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிகே பேக்கரி ஒரு 3 மாதம் நல்ல ப்ராஃபிட் வந்துட்டே இருந்துச்சு, லைக் க்ரோத் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு திருப்பி அவர் வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எப்போ அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம டிசைட் பண்ணலாம்? அண்ட் இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட்லேயே இருந்தாலும் நம்ம கரெக்டான பிளேஸில் இருக்கோமான்னு நம்ம எப்படி நம்ம செல்ஃப் பண்ண கொஞ்சம் நல்லா ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னக்குள்ள இதை மாதிரி நிறையா போட்டால் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறது தப்பு இல்லை. இந்த பிஸ்னஸ் இப்படி போகுதுன்னா இதை விட எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு. அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து 5 லட்சம் மாதம் பண்ணுறோம், எனக்கு மாதம் 1 லட்சம் நிற்குது அப்படின்னா, இதே 8 லட்சம் பண்ணால் எவ்வளோ நிற்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சத்துக்கிட்ட நிற்கும், இன்னும் மேலே போயிடும் ப்ராஃபிட்டு. ஸோ அதுக்கான மொழியிலும் பார்க்கலாம். அதே டைமில் இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று போடலாமா அப்படின்றது அதுக்கு அடுத்தது. ஸோ அப்போ ஆர்ஓஐ எதுவும் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறதா சார்? இப்போ ஏதாவது ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ % கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து அடுத்த ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான்றது நம்ம டிசைட் பண்ணலாமா? அதாவது கொஞ்சம் மாட்டிக்கு முடிச்சா தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அங்கே தான் ஈஸியாக ஜெயிச்சிட்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாதுங்க. அங்கங்கே கொஞ்சம் தப்பு பண்ணி மாட்டிக்கு முழிக்கணும், பெருசாக தப்பு பண்ணி மாட்டிக்கூடாது, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். கீழே விழுந்தா நான் ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் தான் வச்சுருக்கேன், தப்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தான்னு வைங்க, ஒரு டெசிஷன். இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆனால் பிகின் வித் த எண்ட் இன் மைண்டுன்னு ஸ்டீவன் காவி சொல்லியிருப்பார். அவரோட செகண்ட் ஹேபிட் அது. கீழே விழுந்தால் 3 மாதம் இல்லை அதிகபட்சம் 6 மாதத்துக்குள்ளே பழைய நிலைமைக்கு வந்துடணும். அந்த சைஸ் இருந்தால் நான் ரிஸ்க் எடுப்பேன் ஃபைனான்ஸை, அதுக்கு மேலே எடுக்க மாட்டேன். ரொம்ப சிம்பிள், புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? கீழே விழுந்தால் கை காலெலாம் உடஞ்சிரும், அடுத்த 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகும்னா அந்த மாதிரி மாட்ட மாட்டேன். அதனால தான் நான் வந்து ரொம்ப அடிப்படாமல் வளர்ந்துட்டேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சிகே ரங்கநாதன் சார் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய தியா அவர்களின் ஃபாதர் இஎம்சி பழனியப்பன் அண்ணன் மற்றும் நகரத்தார் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இசி மெம்பரான அத்துணை பேரையும் மேடை கலைக்கின்றோம். ஸோ சாரோட செஷன் எப்படி இருந்தது? ஓகே, உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கப்பை கொடுத்துருப்பாங்க, மக்கு வாங்கிட்டீங்களா? எல்லோரும் வாங்கிட்டீங்களா? சரி, அது யாராச்சும் பிரித்து பார்த்தீங்களா? ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, சரி வந்ததுக்கு கொடுத்துருக்காங்க போல், வீட்டுக்கு கொண்டு போவோம் அப்படி நினச்சிருக்கீங்களா? ஸோ அதுக்கு இல்லை, அந்த கப்பை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸான விஷயம் அதில் ஒன்று இருக்கும். அந்த கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உங்களோட நேம் இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக வேறு ஆள் பேர் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த நெட்வொர்க்கிங் செக்ஷனில் இப்போது உங்களுக்கு டீ பிரேக் வரப்போது அடுத்து,
அப்போ நீங்கள் எல்லாரும் இந்த கப்புக்கு யார் சொந்தக்காரங்களோ அவங்ககிட்ட இந்த கப்பை கொடுத்துட்டு உங்கள் கப்பை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இட்ஸ் அ கிரேட் நெட்வொர்க்கிங். ஓகே, வாங்க பழகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இல்லை கான்செப்ட் என்னென்னா, எத்தனை பேர் இதில் லக்கிலி உங்களுக்கு வந்து இனிஷியல் போட்டிருந்தா பரவாயில்ல, இல்லைன்னா நம்ம இதிலே நிறைய அண்ணாமலை இருப்பாங்க. எல்லா அண்ணாமலையோடையும் போய் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா பழகி ஒரு நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ டீ பிரேக் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரோம் ஹேவ் அ கப் ஆஃப் டீ. யாருக்கு தெரியும் உங்கள் அடுத்த பிஸ்னஸ் ஐடியா நெக்ஸ்ட் டீ கப்பில் கூட ஸ்டார்ட் ஆகலாம். இட்ஸ் டைம் ஃபார் டீ பிரேக். வில் see you back in 15 minutes. Yeah, see you back in 15 minutes guys. Okay, happy networking. சூப்பர். ஓகே, இன்னும் உங்களுக்கு இந்த ஹோல் டே இருக்கு. ஸோ உங்கள் கப்பை கண்டுபிடிக்காதவங்க இன்னைக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிருங்க. இல்லை இல்லை, ஓகே 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 ஃபைன். ஓகே, ரூல் என்னன்னா, யாரெல்லாம் கப்பு கண்டுபிடிக்கலையோ அவங்க இந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போக முடியாது, நீங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியாது. ஸோ இந்த என்டையர் டேக்குள்ளே உங்கள் கப்பை கண்டுபிடிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். Session Mari, icebreaker. I would like to call upon Valli, Alamo and Meenu onto the stage. So, என் பேர் Alamo, proud yes member. Hello. Attention please. Thank you. So, என் பேர் Alamo, a proud yes member. So, seriously போயிட்டு இருக்க ஈவெண்ட்டை கொஞ்சம் லைட் ஆக்குறதுக்காக we have planned a little something, a little icebreaker. So, இன்னைக்கு வேர்ல்டில் how important is branding and brandsனு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு தீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். So, we will show you some slides now that will have something related to businesses or company. அதோட நேமாக இருக்கலாம், லோகோவாக இருக்கலாம், இல்லை டேக்லைனாக கூட இருக்கலாம். அதை வச்சு நீங்கள் அதை என்ன பிராண்டுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். That's going to be the game. So, இதை விளையாடுறதுக்காக let's divide the audience into 4 teams. So, என்னோட ரைட் சைடில் இருக்க first 5 rows team A, பின்னாடி team B, லெஃப்டில் இருக்க first 5 rows team C, பின்னாடி team D. ஓகே, ஸோ team A ஒரு நாய்ஸ் கொடுத்துடலாமா? சப்போர்ட் பண்ணுங்கப்பா ப்ளீஸ். டீமே ஏ. ஓகே, டீம் பி, டீம் சி, டீம் டி. ஏ. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் பெட்டர். ஸோ டு மேக் திங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு கேப்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா டீமுக்கும். ஸோ டீம் ஏலேருந்து ப்ளூ ஷர்ட் பின்னாடி, யூ. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நானே செலக்ட் பண்ணுறேன், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க யாரும். ஸோ டீம் பி பின்னாடி யூ, நீங்கள் தான் ப்ளூ குர்த்தி பின்னாடி, யூ. எஸ். அப்புறம் டீம் சி நீங்கள் ஆரஞ்சு குர்த்தி, ஆரஞ்சு நீங்கள் தான். ஓகே, டீம் டி க்ரீன் குர்த்தி, நீங்கள் தான். யூ, நீங்கள் தான். எஸ், லெட்ஸ் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் கேப்டன்ஸ் எல்லாரும் நின்றுங்க. ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுமோ ப்ளீஸ் ரேஸ் யோர் ஹேண்ட்ஸ். லைக் எல்லாருமே என்ன டீமில் அதிகமான ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் ஆகிருக்கோ தட் டீம் வில் கெட் த சான்ஸ். அதுக்கப்புறம் கேப்டன் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்க சொல்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தான் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல். அதுக்கப்புறம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆமாம், கேப்டன்ஸ் நின்றுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, கிரேட். ஸோ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் கிளியர். இப்போ நம்ம ஸ்லைட்ஸ்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல, விசிபிள் தானே? ஓகே, ஸோ இது என்ன பிராண்ட்? திஸ் இஸ் த டேக்லைன். அதான் 15 seconds டைம் ஒரு டீமுக்கு. எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு டீமில்
அதான் யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ the team with maximum number of hands will get the chance. Okay. Team D has more hands. So 5. L'Oreal Paris. Very good. Okay. So next tagline போயிடலாமா? 15, 14, 13, 12. Raise பண்ணுங்கப்பா. 11, 10, 9. Okay. Team B gets the chance. They have the more number of hands raised. Okay. Answer என்ன? ஸ்பெசிஃபிக்கானது சொல்லுங்க. No. Wrong. அடுத்தது டீம் டி தான் ரைஸ் பண்ணாங்க அதிக ஹேண்ட்ஸ். வேற லெவல். அதான் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ டீம் டி இஸ் இந்த லீடிங். அடுத்தது வந்துட்டு 15, 14. Okay, team A has the more hands raised. Okay, another answer. Final. Lenovo. தப்பு. பின்னாடி. Team B. Apple. Final. Yes. Okay, Team D 2 points, Team B 1 point and Team C 1 point. அடுத்தது. எனக்கு என்ன டீம்னே தெரியல. என்ன டீம் அதிகமான ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஐயோ. சரி ஓகே. உமா ஆண்டி சொன்னதுனால டீமே. ஓகே. நெஸ்லே ஷாரா ஃபைனலா? குட். வேற லெவல். ஓகே. ஸோ டேக்லைன் இதோட முடிஞ்சிச்சு. டீம் பி 1 பாயிண்ட், டீம் ஏ 2 பாயிண்ட்ஸ், டீம் டி 2 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டீம் சி 1 பாயிண்ட். வேற லெவல். Yes. So next set of slides will be handled by Aishu. Thank you. Hi everyone. இப்போ next set of games போயிடலாம். கனெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இமேஜஸ் காமிப்பேன். அதை ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமஸ் பிராண்ட் தெரியும். யாருக்கு டீம் ஆன்சர் தெரியுமோ அதே ரூல்ஸ் தான். கை தூக்குங்க. உங்கள் கேப்டன் சொல்கிற ஆன்சர் தான் ஃபைனல். First one, you have 15 seconds. Team with the maximum hand gets a chance. Team B. Team B தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க அதனால. Okay, no one gets a point. இன்னொரு டீம் ஆன்சர் பண்றீங்களா? சரி ஓகே. அடுத்ததுல இருந்து இன்னொரு டீம். இது என்னது? The team has to raise their hand. The captain has to say the answer. முன்னாடியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம். ஸ்டார்பக்ஸ் கரெக்டா? Raise your hand if you know the answer. Team D. Correct. ப்ளீஸ் கேப்டன்ஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு பதில் சொல்லுங்க. வேற யாராவது சொன்னீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபை. அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸருங்க. பரவாயில்ல விட்டுருங்க. டீம் ஏ. கரெக்ட். டீம் ஏ கெட்ஸ் a point. Team B. Correct. Team B gets the point. Team C. Milky Mist. Correct. Team D. Haldiram's. Correct. Team D gets the point. இது டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆன்சர் அவங்க சொல்லிட்டாங்களோடா.
Team C. Louda சொல்லாதீங்கப்பா answer. சரி okay. Only the captain has to tell me the answer. Team C gets the point. Team C. Team A. Correct. Team A. Adidas. Wow. Team A gets the point. அடுத்து Team B. கை தூக்குறீங்கல்ல. Team A. Sony, correct. Team A. Captain சொல்லணும். Correct. இன்னும் டீம் A பலமா ஆன்சர் பண்றாங்க. மத்த டீம்லாம் கை தூக்குங்கப்பா. Team D. Correct. Team D gets the point. Team A. -1. Team A -1 போடுங்க. என்னது? Correct. Okay. Okay, next up we'll call Meenakshi. Bro. Present it and go. Present it. Slide show. Okay. So hi, this is Meenakshi. So இப்போ நம்ம next set of slides போலாமா? Logos பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும், right? So we come across them every single day. In the game ரொம்ப simple, but there's a catch. We will display logos of famous brands, but not the ones you see today. We are going to look at the revolutionary logos, meaning and the company-oda initial stage-la vanda logos will be presented. So you will have to guess the name of the company. And the rules are the same. The team with the maximum number of hands will get to answer. So start பண்ணலாமா? Okay. முன்னாடியே கை தூக்க முடியாது. No, முன்னாடியே கை தூக்க முடியாது. After the logos. So logo 1. Okay. Team D. Team D. No, not Kingfisher. We'll go to the next second clue for this. Do you need a second clue? Okay. Maximum number of hands should be done from the team. Okay. Team D. Sorry? No. We'll go to the third. These are the revolutionary logos for the same brand. We'll go to the fourth. This is an easy one. No. We'll go to the answer. No one guesses it. We'll go to the answer. Okay, Team B. No, okay. Team C? No? Okay, we'll go to the answer. So it's Nokia. The revolutionary of Nokias. Okay. So we'll go to logo 2. No one gets the point. So we'll go to the logos 2. Quite easy one, okay? Revolutionary logo of the brand. Team B. Team B? No. Okay, Team D? No. Team C? Amazon. We'll see. It's Amazon. Team C gets the point. So we'll go to logo 3. This is again a revolutionary logo from the 1940s of the same brand. Do we have a guess or we'll move? Second? Okay. Look at that logo and tell. Okay, Team A.
Sorry? Okay, we'll see. We'll go to the next. McDonald's. Team A gets it. We'll go to the last and final logo. Okay. We'll move. Second logo. No? Okay. Team D is first. We'll see. It is Mercedes. So yes, that's the icebreaker session. Thank you. காலையிலேருந்து எங்கெங்க வச்சிட்டு இருந்தீங்க? It was so good. And now it's time to welcome our second guest. எஸ், இந்தியாவின் முன்னணி தொழில்நுட்பத்தை அனைவரும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதே இவரின் நோக்கம். இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப முன்னோடிகளில் ஒருவராய் திகழ்பவர் குரோஃபுகல் டெக்னாலஜிஸின் நிறுவனர் உயர் திரு குமார் வேம்பு அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தினை வழங்க கல்யாணி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். குட் ஆஃப்டர்நூன் எல்லாருக்கும். என் பேர் கல்யாணி. ஐ எம் ஃப்ரம் பூலாங்குறிச்சி. It's my honor to introduce the man of simplicity, a tech innovator and a visionary entrepreneur, Mr. Kumar Vembu. நம்ம பக்கம் ஆள் தான் பிறந்தது தஞ்சாவூரில், படித்தது மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில், கலக்கிறது உலகத்தை. இன்ஜினியரிங் படித்தாலே யூஎஸில் தான் படிக்கணுன்ற காலத்தில் he was no different. He moved to US and decided to do something different, came back to India and started his own tech company. He is one of the co-founders of Zoho, the SaaS company. He is also the founder of the GoFrugal Technologies, a company that empowers thousands of small and medium businesses with affordable digital solutions. இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸில் யூஸ் பண்ணுற POS சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸே இவரோட தாங்க. நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் 75+ கண்ட்ரீஸில் இவரோட சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. He is someone who believes in building solutions that truly help people, especially small business owners, to help them grow and thrive in the digital age. Let's give a very warm welcome to Mr. Kumar Vembu, an engineer, an entrepreneur, coach, angel investor, motivational speaker, and a wellness freak. Please come on to the stage, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் இந்த நகரத்தார் நிகழ்ச்சியில் இது 4வது முறை பேச கூப்பிட்ருக்கீங்க. ஸோ திரும்பி திரும்பி கூப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச். நான் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன்னு சொன்னாங்க. நான் படித்தது அழகப்ப செட்டியார் பொறியியல் கல்லூரி காரைக்குடியில். ஸோ அதனால் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான படிப்பெல்லாம் நான் காரைக்குடியில் தான் படித்தேன், நகரத்தார் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனில். ஸோ அதுக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸு. ஸோ இப்போ நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிறையா இளைஞர்கள் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு என்னுடைய நண்பர் முத்துராமன், அவர் ஞானம் சாரோட பையன், மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் காலையில் வந்த உடனே. ஸோ உடனே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகிடுது இங்கே பேசுகிறதுக்கு. ஏன்னா எனக்கு 2 பொண்ணு, அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் நிறையா கேள்வி கேட்பாங்க. ஆமாம், நிறையா கேள்வி கேட்பாங்க. நம்ம சொல்கிறத ஈஸியாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி, அதனால் நான் உங்களை சில கேள்வி கேட்டுட்டு பேச ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போது ஸ்டார்ட் அப், அதாவது எனக்கு கொடுத்த ப்ரீஃப் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறது, ஏன் ஆரம்பிக்கணும், எப்படி பண்ணணும், அதெல்லாம் பற்றி பேசலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள் மனநிலை என்ன, நீங்கள் ஏன் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு 5 கேள்வி தான் வச்சுருக்கேன். அது நீங்கள் ஒரு 25-30 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கெல்லாம் மட்டும் கையை தூக்கினீங்கன்னா நான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, முதல் பிரச்சனை, இப்போ அவர் CKR சார் பேசுகிறதே சொன்னார், குழந்தைங்க கிட்ட பிஸ்னஸ்க்கு வர்றதை பற்றி சின்ன வயசுலேருந்தே நிறையா பேசணும் அப்படின்ட்டு. நானும் அப்பப்போ பேசுவேன். அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு என் பொண்ணுக்கெலாம் 10-12 வயசு ஆகிறதுலேருந்து அதை பற்றி பேசுவேன். ஸோ ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன பார்த்தேன்னா, சரி, நான் வளர்கிறதே எனக்கு அவ்வளோவா பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. அதனால் அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது.
ஆனால் நிறையா பேர் பேரண்ட்ஸோட பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டாங்க எங்கள் ஜெனரேஷன்லாம். இப்போ என் பொண்ணுகிட்டலாம் பேசுகிறேன்னா அவங்க ஏற்கனவே எனக்கு வந்து ஐ கம் ஃப்ரம் அ ப்ரிவிலேஜ்டு பேக்ரவுண்டு அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்ஷன். ஏன் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு. உங்களில் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் ப்ரிவிலேஜ்டு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஆமாம், யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ ஏற்கனவே இங்கே ஒரு 10-15 கை தூக்கப்படுது இல்லையா? அப்புறம் உங்களில் எவ்வளோ பேர் ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அப்பா உன் பிஸ்னஸ்க்கு நான் வந்து அது நெப்போட்டிசம்ப்பா அப்படிம்பாங்க. ஸோ உங்களில் எவ்வளோ பேர் அதை மாதிரி நினைக்கிறீங்க? அப்பா ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம வந்தால் அது நெப்போட்டிசம்னு. அதுவும் 4 பேர் நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் 3வது காரணம் வந்து வீட்டில் தான் நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்குற மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு இல்லையா? எவ்வளோ பேர் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வந்தால் கண்ட்ரோல் அதிகமாக இருக்கும், நம்ம அப்பா சொல்கிற பேச்சை இன்னும் அதிகமாக கேட்க வேண்டியிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பரவாயில்ல. ஸோ ஆமாம், நிறையா பேர் உண்மையை சொல்லலைன்றது இதில் தெரியுது. அப்போ இதுக்கப்புறம் நான் கேள்வி கேட்குறத கைவிட்டுற வேண்டிதான். சரி, அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுனால கை தூக்க மாட்டேன் இல்லைங்க. சரி, சில சமயம் அதாவது நம்மளே கண்ணாடியில் பார்த்துக்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா? சில சமயம் நம்மளை கண்ணாடியில் பார்க்குறதே நமக்கு நம்மளுடைய இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் தெரியாது. ஆனால் பையனோ பொண்ணோ நீங்கள் பக்கத்தில் கையை தூக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் அப்பா மனசு மாதிரி வேறு மாதிரி உங்கள்கிட்ட பேசுவார். அதனால தைரியமாக தூக்கலாம். ஸோ யாராவது 2வது தடவை தூக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா போன கேள்விக்கு தூக்கிடுங்க. சரி, சரி, இதெல்லாம் முக்கியமான கேள்வி. ஏன்னா இப்போது அதாவது இந்த ஃப்ரீடம் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட்டு 15 வருஷத்தில் இட் இஸ் கெட்டிங் ரீடிஃபைன்டு. அது மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸுன்ற வார்த்தை வந்து இன்னும் ரீடிஃபைன் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போது யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ 15 வயசுலேருந்து 30-35 வயசு இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஃப்ரீடம்னு என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதும் அவங்க இண்டிபெண்டன்ஸ்னு என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதும் வேறு. இப்போ வயசானவங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதையும் சின்ன வயசில் குறைஞ்சி இருக்கிறவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் வரலாம் இல்லையா? அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நான் கேள்விப்படுறேன். அதாவது எங்கள் வீட்டில் பேசுகிறதே என் பொண்ணெல்லாம் கேட்குறத வச்சு சொல்கிறேன் நான். அதாவது இந்த ஒரு கான்செப்ட், எனக்கு இந்த கான்செப்டே ரொம்ப ஒரு 2 வருஷமாக தான் தெரியும், இந்த பாரோட் ஐடென்டிட்டி அப்படின்ட்டு. இப்போ நான் எங்கள் ஊருக்கு போனேன்னு வைங்க, எங்கள் கிராமத்தில் வந்து எங்கள் வீட்டை நாகப்பட்டினத்து ஐயர் வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை மாதிரி பார்க்குறவங்க எல்லாரும் வந்து எங்கள் அப்பாவோட கிராமத்துக்கு போனால் நீங்கள் வேம்பு, எங்கள் ஊரில் வந்து எவ்வளவு வயசானாலும் குழந்தைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ எங்கள் அப்பாவை வந்து ஒரு சின்ன பையன் கூட என்னை பார்த்தா எப்படி கேட்போன்னா, நீங்கள் பெரிய குழந்தையோட எத்தனாவது குழந்தைன்னு கேட்போம். அவன் என்னை விட சின்னவனாக இருக்கும். அது எங்கள் ஊர் சைடு ஒரு பழக்கம், எல்லாரையும் குழந்தைன்னு கூப்பிடுறது அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ மை ஐடென்டிட்டி இஸ் மை ஃபேமிலி ஐடென்டிட்டி ஆர் எங்கள் அப்பாவோட ஐடென்டிட்டி. அது மாதிரி எங்கள் அம்மா ஊரில் போனால் அப்படி தான், அதே மாதிரி தான் ஐடென்டிட்டி. இப்போ நான் ஊரில் எங்கே போனாலும் என்னோடய ஐடென்டிட்டி வந்து ஸ்ரீதரோட தம்பின்றது தான் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிட்டி. என் பேர் என்னென்னே கேட்க மாட்டேன்றாங்க. கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து ஸ்கூலில், ஏன்னா 500க்கு அவன் வாங்குகிற மார்க்கை விட ஒரு 110, 120, சில சமயம் 140 மார்க் கம்மியாக வாங்குவேன். அவன் 490 வாங்கினா நான் 380 வாங்குவேன். அதனால் டீச்சர் திட்ட ஆரம்பிக்கிறதே, நீ ஸ்ரீதருக்கு நிஜமாகவே தம்பியாடா அப்படின்னு, அதுதான் முதல் திட்டே. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போது நிறைய பேர் ஐ ஹவ் நெவர், அதாவது அதில் வந்து ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கிற மாதிரியோ அது சரியில்லை மாதிரியோ எனக்கு தெரிஞ்சதே இல்லை இல்லையா? ஆனால் இப்போ பசங்கள்லாம் வந்து இந்த பாரோட் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறாங்க அதை இல்லையா? ஸோ உங்களில் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம தனியாக ஏதாவது பண்ணினா தான் நமக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கும், அதனால ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் சேரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? பாருங்கள், இதுக்கு 10 பேர் கை தூக்குறீங்க.
சரி, ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா சரி, இது எல்லாமே இப்போ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரணும் இல்லை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணுன்ற முடிவு எல்லாமே இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு எடுக்கப்படுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களில் எவ்வளோ பேர் வந்து ஃபேமிலிக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குது, அதனால் நீ தான் ஒரே பையன் இல்லை நீ தான் ஒரே பொண்ணு, நீ கண்டிப்பாக இந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸை தான் பண்ணணும், வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? பரவாயில்ல, இதில் யாருமே ஒருத்தர் தான் இருக்கார். ஸோ நான் இப்போ இந்த கேள்வியெல்லாம் எதுக்கு கேட்டேன் அப்படின்னா, சிம்பிளாக வந்து நம்ம ஒரு வேலையை எதுக்காக செய்கிறோம், ஏன் செய்கிறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் கை தூக்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா, நீங்களாக உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உங்கள் மைண்டில் நீங்களே வச்சுக்கிறீங்க. அதாவது ப்ரிவிலேஜோடு பிறந்தது உங்கள் தப்பு கிடையாது இல்லையா? ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்குது, சமுதாயத்துக்கு அதனால் ஒரு பலன் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாராக பார்த்தீங்கன்னா, லோக்கலாக நான் எந்த ஊருக்கு கோவிலுக்கு போனாலும் நிறையா நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் ஃபேமிலியில் செஞ்சுருக்காங்க, நிறையா ஊருக்கு இது செய்கிறாங்க. பிஸ்னஸ் பண்ணி ஒரு லாபம் வர்றதுனால தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியுது இல்லையா? அப்போ நிறையா அதனால் சமுதாயத்துக்கு செய்ய முடியுது, அது மாதிரி இருக்குது. அப்போ நம்மளாவே நமக்கு ஒரு மைண்டில் வந்து இந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரிவிலேஜ்டு பேக்ரவுண்டு, நெப்போட்டிசம், பாரோட் ஐடென்டிட்டி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செட் பண்ணுறது வந்து ஒரு தேவையில்லாத வேலை. அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது, நம்ம அதை வச்சுட்டு என்ன செய்யலாம், அதை எப்படி இப்போது ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணுறோன்னா அதை எப்படி 1xலேருந்து 10x கொண்டு போகலாம், அதுக்கு நம்ம திறமையை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம், அந்த மாதிரி யோசிக்கிறது பெட்டர். இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப யோசிச்சுட்ருக்கிறத விட. ஸோ அது அப்போ வந்து வாட் எவர் நம்மளுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னவோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இன்னும் சமுதாயத்துக்கு பலனுள்ள வேலையாக செய்யலாம், நம்ம ஃபேமிலி இன்னும் அதிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான பெயர் வரா மாதிரி, அதிகமான புண்ணியம் வரா மாதிரி காரியங்களை எப்படி செய்யலாம், அதை மாதிரியும் யோசிக்கலாம். அதை நீங்கள் ஏன்னா அது ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிஸ்னஸாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ்க்கு வந்து க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குது, நம்ம பிஸ்னஸோட காம்படிட்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்குது, நம்ம பிஸ்னஸோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது, அந்த பிஸ்னஸை எப்படி நம்ம இன்னும் 10 மடங்கு வளர்க்க முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது ஒரு கெரியர் ஆப்ஷன். வேறாஸ் நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரூனர் ஆகணும், I want to start up on my own, maybe because I don't have a business to inherit, ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லை இன்ஹெரிட் பண்ணுறதுன்றதுனாலையோ இல்லை அந்த இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்கு வந்து அது பெரிய ஃப்யூச்சர் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கோ, இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்களுக்காகன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு இதில் இருக்குன்றதுனாலையோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டார்டிங் அப் எப்படின்னா அது ஒரு காலிங். அதாவது எனக்கு இப்போது அவர் CKR சார் பேசுகிறதே சொன்னார் ஃபில்டர்ஸ் பற்றிலாம். எனக்கு அதில் அவ்வளோ ஒப்புதல் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் அப் வந்து ஒரு இர்ரேஷ்னல் டிசிஷன். அதாவது இப்போது ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்து எவ்வளோ பேர் உங்களில் வந்து லவ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறீங்க, அது மாதிரி கையை தூக்க மாட்டீங்க. ஸோ அப்போ நீங்களே மனசுக்குள்ளே பதில் சொல்லிக்கங்க. ஏன்னா அதுவே ஒரு இர்ரேஷ்னல் டிசிஷன், ரைட்? இப்போ இந்த லவ் அட் ஃபஸ்ட்டு சைட்டுன்றாங்க, அது உண்மையான விஷயந்தான் இல்லை. இட்ஸ் அ வெரி இர்ரேஷ்னல் டிசிஷன், அது ரேஷ்னல் கிடையாது. நம்ம அதாவது நீங்கள் ஆப்பிளில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான ஸ்பீச் ஒன்று இருக்குது, கனெக்டிங் த டாட்ஸ் அப்படின்ட்டு அவர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பேசினார். அதில் அவர் அதான் சொல்லுவார், அவர் இப்போ காலேஜ் படிக்கிறதே அவர் போய் உட்காந்த கோர்சஸ்க்கெலாம் சம்மந்தமே கிடையாதான்.
அதாவது யாராவது ஒருத்தன் அவர் இதெல்லாம் படிக்கிறாரு அப்படின்னா இது ஒரு டிஸ்ட்ராக்டடாக கண்ணாப்பின்னான்னு படிக்கிற மாதிரி. ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தார், இவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தார், இவர் சைக்காலஜி படித்தார், அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் அப்போ காலேஜில் அது மாதிரி கேலிகிராஃபி போய் படிச்சிருக்காரு. அது அவர் பண்ணுற மெயின் கோர்ஸுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு, இப்போ அவர் இதை ஸ்டான்ஃபோர்டில் பேசுகிறதே எப்படி அவர் இது மாதிரி அன்கனெக்டடாக டிஸ்கனெக்டடாக இருக்கிற விஷயங்கள் பண்ணதெல்லாம் ஹவு ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட் த டாட்ஸ் பேக்வேர்டு அப்படின்ட்டு. அப்போ எவ்வளவு தான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் நல்லா கதை சொன்னாலும் நிறையா விஷயங்கள் ஆக்சிடெண்ட், யாருமே அதெல்லாம் பிளான் பண்ண முடியாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் 1995 வருஷம் நவம்பர் மாதம் என்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு இந்தியாவில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலான்னு வந்தேன். கண்டிப்பாக அன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுன்னா என்ன பண்ணணுன்னே நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கேட்டு தெரிஞ்சுனேன். அது வரைக்கும் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது என்னன்னே தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் கம்பெனியெல்லாம் ஆரம்பித்ததில்லை இல்லையா. அப்போது நான் வர்றதே பார்த்திங்கன்னா, நான் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இமெயிலுக்கு யூயூ நெட்டுன்னு ஒன்று உண்டு. உங்களில் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது. இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸ் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயே ஒரு பெரிய லேபு, 100 கம்ப்யூட்டர் இருக்கிற லேபில் ஒரே ஒரு யூனிக்ஸ் சர்வர் தான் அந்த யூயூ நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதிலிருந்து காலையில் கனெக்ட் பண்ணி மெயிலை டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஐஐடியில் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு 1-2 பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இதை மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு தான் இமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கும் யூயூ நெட்டில். எல்லாருக்கும்லாம் இமெயில் அக்கௌண்ட் கிடையாது. அதை இன்னி காலையில் ஒரு ஆள் உட்காந்துன்னு ஒரு 3 மணி நேரம் திரும்பி திரும்பி ட்ரை பண்ணால் மெயிலெலாம் டவுன்லோட் ஆகும் மெதுவாக. அந்த மாதிரி நிலைமை. இப்போ நான் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா, அதாவது அன்றைக்கி நான் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு $1000 சேவிங்ஸ் கொண்டு வந்தேன். அதில் 18,000 ரூபாய் கொடுத்து தத்கல்ல ஒரு 2 மாதம் முழு நேர உழைப்பில் ஒரு டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 வாரம் முழு நேர உழைப்பில் பிஎஸ்என்எல்லில் ஒரு டயல்-அப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கினேன். அந்த கண்டிப்பாக முழு நேரம் நான் சிவானந்தா சாலை பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு 6-7 முறை போயிருப்பேன் அதை சீக்கிரம் வாங்கணுன்றதுக்காக. அந்த டயல்-அப் கனெக்ஷனில் 9600 9600 பிட் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் டயல்-அப் மோடம் கனெக்ட் ஆகி அது இமெயிலெலாம் டவுன்லோட் பண்ணோம். அதுதான் அப்போது இன்டர்நெட் ஸ்பீடு. நம்மளால் ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவை தான் டயல்-அப் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண முடியும். அது பாதி நேரம் கனெக்ட் ஆகாது, பாதி நேரம் ஒர்க் ஆகாது. அப்போது 95 யாருக்காவது தெரியுமா இன்டர்நெட் வரும் இந்தியாவில்னு? கூகுள் கிடையாது அன்றைக்கி. ஸோ யாருக்காவது தெரியுமா கூகுள் வரும்னு? தெரியாது. யாருக்காவது தெரியுமா இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா எனக்கு வேறு யாரையுமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள தெரியாது. என்னோட படித்தவங்களில் நிறையா பேர் அமெரிக்கா போயிட்டாங்க வேலை பார்க்க, அது மாதிரி. அப்போ உதவி கேட்கலான்ற மாதிரி கூட எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நெட்வொர்க்கில் கிடையாது. அப்போ நம்ம ஏதாவது பிரச்சனைன்னா கூகுளில் போய் போட்டோம்னா அதுவே பதில் சொல்லுன்னு எனக்கு தெரியுமா? 95 தெரியாது. அப்போது மொபைல் ஃபோன் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர் இப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியா ஃபோன் பேசுகிறதே கிட்டத்தட்ட $1 a minute மாதிரி ரேட் இருக்கும். வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ரைட். வாட்ஸ்ஆப் கிடையாது. அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், இப்போ ஆரம்பிக்கிறதே நம்ம இந்தியாவிலேருந்து சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் இங்கே பண்ணி பெரிய கம்பெனி ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய பொய். நமக்கு தெரியாது. ரைட். அதை மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு எந்த ஒரு இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்ப்ரூனர், ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் மேக்கிங் அ இர்ரேஷ்னல் பெட். நம்ம ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் போயிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் லாஜிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா. அது கல்யாணம் பண்ண உடனே நம்ம ஸ்பௌஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. யாருமே முழுக்க தெரிஞ்சுட்டுலாம் கல்யாணம் பண்ணுறதில்ல. இது வயசானவங்களாம் கை தூக்கலாம். கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா? பரவாயில்ல, ஃப்ரண்ட் ரோவில் இருக்கிறவங்க தூக்கிட்டாங்க இல்லையா. அப்போது அப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்? ரைட். ஸோ முதல்ல
உங்களுடைய டேலண்ட் என்ன, ஸ்கில் என்ன, கன்விக்ஷன் என்னன்றது முக்கியம். நீங்கள் யார், உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் என்ன, உங்களுடைய தேவைகள் என்ன, உங்களுடைய ஸ்கில் என்ன, டேலண்ட் என்ன, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அண்டு உங்களோட இருக்கிற டீம் இல்லையா? ஏன்னா நிறையா நேரம் வந்து ஊரில் எல்லாருமே உங்களை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் 1995 அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து ஆரம்பித்தேன்னா, இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிறவங்கெல்லாம், அதாவது இப்போது எங்கள் வீட்டில் இப்போ ஸ்ரீதர் ரொம்ப நல்லா படித்து ரொம்ப நல்லா வேலை பார்க்கறதுனால நான் ஸ்கூல் 3rd வாங்கினேன். ஆனால் நம்ம சரியாக படிக்க மாட்டோம், விளையாட்டுத்தனமாக இருப்போம் அப்படின்றது தான் பேர் இல்லையா? அப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்துட்டேன் அப்படின்னா, வேலை இவன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சும்மா கதை விட்டுட்ருக்கான், துரத்திட்டாங்க அங்கே. பிகாஸ் அது வந்து மச் மோர் யூனோ, ஏன்னா சரி அப்போல்லாம் எவன் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறான்னு வரான், ரைட்? அது வந்து இப்போ மோர் ஒரு நம்புற மாதிரி இருக்கிற விஷயம் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிக்க வந்தான்றது கிடையாது. இல்லை, வேலை போயிடுத்து வந்துட்டான், அதை இப்படி சொல்லி சமாளிக்கிறான் அப்படின்றது வந்து நம்புற மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போது எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறவங்கள கொண்டாடுறாங்க ஆரம்பிக்கிறதே. பட் கொஞ்ச நாள் கழித்து நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க, ரெவின்யூ வேணும் இல்லை இன்கம் வேணும்னு ஏதாவது இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அப்போ எல்லாருமே உங்களுக்கு நிறையா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. 90% அட்வைஸ் வந்து வேலைக்கு போயிடு ஒழுங்கா, எதுக்கு கஷ்டப்படுறான்னு தான் இருக்கும். அப்போது ஏன் இந்த தன்னம்பிக்கை முக்கியம், கன்விக்ஷன் முக்கியம் அப்படின்னா, நீங்கள் செய்கிறத கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லை விட்டுட்டு வேறு வேலையை பார்க்கணுமான்ற முடிவை நீங்கள் தான் எடுக்க முடியும். மெஜாரிட்டி ஓட் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது சரியாக இருக்காது இல்லையா? ஒரு ஆண்டர்ப்ரனரோட ஜேர்னியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா, அது ஒரு தின் லைன் இருக்குது. இந்த பெர்சிஸ்டன்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, விடாமுயற்சி. விடாமுயற்சின்றது வந்து ஸ்டபர்னஸ்ஸா இல்லை பெர்சிஸ்டன்ஸா? அது சக்ஸஸ் ஆனால் பெர்சிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா ஊர் ஸ்டபர்னஸ்னு சொல்லுவோம். முட்டாள்டா இவன் எவ்வளோ தடவை விழுந்தான் இல்லையா? அப்போ நீங்கள் விளையாடுறது வந்து யூ ஆர் நாட் பிளேயிங் ஃபார் த ஆடியன்ஸ், யூ ஆர் பிளேயிங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் அந்த உறுதி, நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ஜெயிக்குன்ற உறுதியும் உங்களுக்கு இருக்கணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து, ஜெயிச்சிங்கன்னா பெர்சிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதை தோற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிருந்தால் உங்கள் ஸ்பவுஸ்லேருந்து, குழந்தைங்கள்லேருந்து, அம்மா அப்பாலேருந்து எல்லாருமே கூட அதை ஸ்டபர்னஸ், அவன் எவ்வளோ தடவை விழுந்தாலும் அவனுக்கு புரியாது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த இது வந்து அப்போது அந்த அளவுக்கு அப்போ நீங்கள் யூ ஆர் நாட் ஸ்டார்டிங், நான் வந்து அப்பா அம்மா பிஸ்னஸ் வேண்டாம், நானாக தனியாக ஐடென்டிட்டி வேணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோ, இல்லாட்டி வந்து நானும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி பார்க்கணுன்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோ, எல்லோரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட், நம்மளும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இல்லை எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் இர்ரேஷ்னல். அதை நம்ம நீங்கள் பேசிக்கலி த ட்ரைவ் டு டூ இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின் யூ. நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. ஏன் அப்படின்னா, நான் ஆக்சுவலாக அமெரிக்காவிலேருந்து வந்த உடனே ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அடையாரில் கஸ்தூரிபா நகரில் இருக்கார், அவர்கிட்ட என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கூட்டின்னு போனார். அப்போது அவர் சொன்னார், இது மாதிரி அப்போ இது வந்து ட்ரூ, இந்தியாவில் இது வந்து ரொம்ப ட்ரூ. அவர் சொன்னார், இப்போ நீ வந்து இது மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படின்னா நீ அதாவது தெர் இஸ் நோ ஆப்ஷன், தெர் இஸ் நோ கோயிங் பேக். ஏன்னா வந்து ஃப்ரீடம் ஹேஸ் நோ ப்ரைஸ் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ யூ ஆர் நாட் மெஷரிங். இப்போ ஒருத்தன் வேலைக்கு போயிட்டான், உங்கள் அளவுக்கே திறமைசாலி வந்து அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய டைட்டிலில் பெரிய கம்பெனியில் இருக்காங்க, அது மாதிரி எது வேணால் நடக்கலாம்ல. பட்
As an entrepreneur, you have freedom on how to spend every minute of your time. And the freedom is priceless. ஸோ அதுக்கு வந்து அதை பணமாக கன்வெர்ட் ஆகுமா ஆகாதா, அது வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுமா ஆகாதான்றது உங்கள் முயற்சி மட்டும் இல்லை, வேறு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. அது என்னன்றதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். பட்டு அதில் உங்கள் முயற்சியும் உங்களோட மன உறுதியும் ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட். அந்த ஃப்ரீடம் ஹேஸ் நோ ப்ரைஸ். இப்போ என்னுடைய ஏஜில் இப்போ நான் சொல்லலாம், இப்போ ஐ டுக் அ வெரி அன்யூஷுவல் சாய்ஸ் ஆஃப் கம்மிங் பேக் அண்ட் ஸ்டார்டிங் சம்திங். அண்டு ஸ்கூல்லேயும் சரி, நான் எப்பொழுதுமே கிளாஸில் ஸ்கூல்லலாம் 3வது தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டோ செகண்டோ வாங்கணுன்றது வந்து எனக்கு ஆசை இருந்ததில்லை, அதே மாதிரி உழைப்பும் இருந்ததில்லை இல்லையா. ஸோ இந்த 3, 5 அதை மாதிரி தான் படிச்சிருக்கேன் நான். அப்போது என்னை விட டிசிப்ளின்டாக இருந்தவங்க, என்னை விட நல்லா படித்தவங்க, என்னோட கூட வேலை பார்த்தவங்கள, நிறையா திறமை இருக்கிறவங்க, வேலையில் அவங்களெலாம் நிறையா அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ நான் என்னோட அமெரிக்காவில் இருக்கிற சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் பேசினேன் அப்படின்னா, அவங்க எல்லாருமே இப்போது ஒரு பயம் இருக்குது, நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வேலை போகும் அப்படின்ட்டு. இப்போ எனக்கு அந்த பயமே இல்லை, ஏன்னா எனக்கு வேலையே இல்லை இல்லையா. ஸோ இப்போ நாளைக்கு என்ன பண்ணணுன்றதை நான் டிசைட் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தட் ஃப்ரீடம்? ஸோ இப்போ என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்றது வந்து இம்மெட்டீரியல், ரைட். இப்போ அதாவது இப்போ இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்கல்ல, இஃப் யூ லவ் வாட் யூ டூ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஒர்க் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இல்லை, எனக்கு பிடிச்சதை நான் செய்யறதுனால அதனால தான் நான் எனக்கு வேலையே இல்லைன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் இதை தான் செய்வேன் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அப்போ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்போ ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரூனர், இஃப் யூ get into a journey, you make sure you get into doing something that you love, right? அதனால தான் அது irrational decision அப்படின்றேன். ஏன்னா நிறையா பேர் கல்யாணம் பண்ண உடனே they don't think about going back. ஸோ ஏன்னா அதை விட இது முக்கியமான விஷயம், ரைட். நான் முழிச்சிட்டு இருக்கிறதே நம்ம இதை தான் நிறையா நேரம் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? நான் அடுத்து வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுல எத்தனை விதம் இருக்குது, எதில் என்ன சேலஞ்சுன்றதை பற்றி மட்டும் பேச போகிறேன். அண்ட் உங்களை நீங்கள் எப்படி தயார் பண்ணிக்கலான்னு. ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஏதாவது டைம் எவ்வளோ நேரங்க இருக்குது? யா, எனக்கு இது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குங்க. ஏன்னா இப்போ உட்காந்துக்கங்க, இப்போ நான்லாம் காலேஜ் படிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ வந்து இந்த என்னுடைய ஜெனரேஷன் வந்து நிறையா ஆட்டு மந்த மாதிரி. இப்போ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகல, நான் வாங்கின மார்க்குக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இடம் கிடச்சிதுன்னு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன். மற்றபடி எனக்கு இன்ஜினியர்னால் யார், அவர் என்ன பண்ணுவார் எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் யாரும் இன்ஜினியர் கிடையாது இல்லையா. முக்கால்வாசி பேர் என்னோட படித்தவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிடிக்கும்னு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கல. காலேஜில் அதிகமாக மார்க் வாங்கினவங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்னாங்க, நானும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்னால் அதை எடுத்துப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆக்சிடெண்ட் தான். அப்போது எல்லாருக்குமே அந்த ஹேர்ட் மென்டாலிட்டி வந்து அதிகம். நான் 86-90 படித்தேன். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அது மாதிரி தான் இருந்தது உலகம். ஐ ஹோப் யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ. ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் நம்பர் 1 நிறையா சாய்ஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே நிறையா பேர் வந்து எனக்கு என்ன வேணும், எஸ்பெஷலி ஒரு அர்பன் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து எக்ஸ்போஷரும் நிறையா இருக்குது. நிறையா பேர் வந்து அன்கன்வென்ஷனலாக படிக்கிறது, அன்கன்வென்ஷனலாக செய்கிறது, இல்லை நிறையா டைவர்சிட்டி ஆஃப் கோர்சஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ நிறையா இருக்குது.
ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டை ஓவர் கம் பண்ணுறது வந்து அது நம்மளை பொறுத்த விஷயம். நம்ம தான் நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும், இந்த கம்பேரிசன்லாம் பண்ண வேண்டாம், ரைட்? ஏன்னா நம்ம பிடிச்சதை நம்ம செய்கிறோன்னு வைங்க. யுவர் கம்பேரிசன் இஸ் ஹவு ஹாப்பி ஐ ஆம் வெர்சஸ் ஹவு ஹாப்பி த அதர் பர்சன் இஸ். இன்ஃபேக்ட் ஹவு ஹாப்பி த அதர் பர்சன் இஸ் டசன்ட் மேட்டர், ஹவு ஹாப்பி ஆம் ஐ, தட் இஸ் த ஒன்லி திங் தட் மேட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ டெய்லி காலையில் எழுந்துக்கிறதே ஆம் ஐ ஹாப்பி, தட் இஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின் வி ஹாவ் டு ஆஸ்க். டு ஐ லவ் வாட் ஐ டூ? சரி, இன்றைக்கி இது ஏன் இன்னும் ரெலவெண்ட் அப்படின்னா, இப்போது இந்த ஏஐ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் சைட் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஏஐ இதில் வந்து லாட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஆட்டோமேட்டட் பை ஏஐ. அப்போது அதனால என்ன நடக்குது? நிறையா வேலையை ஏஐ பார்த்துரும் அப்படின்னா, இப்போ நிறையா மனுஷங்க வந்து என் ஜெனரேஷனில் மிஷின் மாதிரி வேலை பார்க்க வேண்டியதாகிடுது. ட்ரட்ஜரி, ரைட்? வேலை பிடிக்குதோ இல்லையோ திரும்பி திரும்பி ஒரே வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூ. அப்போ நம்ம எல்லாருமே அந்த ட்ரட்ஜரியிலேருந்து ஃப்ரீயாக பார்க்குறோம். அப்போ நீங்கள் மனுஷனாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எங்கள் தாத்தா வந்து வேலை ஃப்ரீடமோடு தான் இருந்தார். சரி, நிறையா பணம் இருந்ததா, வசதி இருந்ததா, நல்லா சாப்பிட்டாரான்றது வந்து இரலவெண்ட் கொஸ்டின். பட் ஹி ஹேட் ஃப்ரீடம், ஜாலியாக இருந்தார். பட் எங்கள் அப்பா வந்து 35 வருஷம் தினமும் காலையில் எழுந்துட்டு சாப்பிட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் சாப்பாடு எடுத்துன்னு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார். வாஸ் ஹி ஹாப்பி? டெஃபினெட்லி நாட் வென் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங், ரைட்? அவர் வேலை பார்த்தே ஆகணும், பிகாஸ் 5 பசங்களை படிக்க வைக்கணும், ரைட்? அப்போது இன்னும் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். பட் ஒரு 5-6 வருஷம் வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் ஹி பிகேம் ஹாப்பி. வேலை பார்க்க வேணான்றதே ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி, ரைட்? பட் அது டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5-6 வருஷம் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ அப்போது அதாவது எனக்கு இந்த ஏஐ இதை வந்து அப்போ மனிதர்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை தேடிகிட்டே இருக்கோம். இப்போ யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் ஹவ் ஐ ஹேட் 10x மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேன் மை ஃபாதர். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா த கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஐ ஹவ் டேஸ்டட், the kind of movies I have watched, the kind of activities I have done, the kind of places I have visited, அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி எடுத்தாலுமே 10x. டெஃபினெட்லி அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் இன்னொரு 10x, பிகாஸ் இப்போ there is so much more to know about, dream about, think about, ரைட்? அப்போ கண்ணதாசன் அனுபவமே கடவுள்னு ஒரு கவிதை அருமையாக எழுதியிருக்காரு. எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்க பாருங்கள்? 2 பேர் தான் படிச்சிருக்கீங்க. அவரும் நகரத்தார் தானே? சரி, எல்லாருமே வந்து அந்த அனுபவமே கடவுளில் படிங்க. ஏன்னா ஏஐ எராக்கு வந்து ரொம்ப ரெலவெண்ட் அது. ஸோ அவர் அதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அவர் கடவுளை பார்த்து நிறையா கேள்வி கேட்குறாரு. பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் எல்லா கேள்வியும் கேட்குறாரு. இல்லை, கடைசியில் அவர் முடிக்கிறது எப்படின்னா, இது எல்லாமே அனுபவித்து தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீ யாருன்னு கேட்குறாரு கடவுளை. கடவுள் சொல்கிறாரு அந்த அனுபவமே கடவுள் தான் அப்படின்னு. அப்போ ஏஐ வந்து நிறையா வேலையை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா வி ஆல் ஹாவ் மோர் டைம் ஃபார் மோர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் ஹாப்பினஸ், ஜாய், எம்பத்தி, கம்பேஷன், அந்த மாதிரி திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. ஏஐ இருக்குது, இன்றைக்கி கிடையாது. அது ஒரே வேலையை திரும்பி திரும்பி செய்யும். மனுஷன் அப்போ ஒரே வேலையை திரும்பி திரும்பி செய்ய வேணாம். அப்போ இஃப் யூ ஆர் 15 to 30 ஆர் ஈவன் 40, ஏன்னா என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆகிடுவோம். ஏஐ என்ன பண்ணாலும் நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் அவ்வளோ ஸ்பாயில் பண்ண முடியாது, ரைட்? இஃப் யூ ஆர் யங்கர் யூ ஹாவ் டு பேசிக்கலி அனுபவம் தான் உங்கள் வாழ்க்கை. ஏன்னா நிறையா வேலையை ஏஐ கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட் பண்ண போகுது. அப்போ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண பழகிப்பீங்க. பட் அதனால் வேலையை வேகமாக முடிக்க முடியும். அப்போ நீங்கள் வாழ்க்கையை எதுக்கு டிசைட் பண்ணணுன்னா, ஒரு நல்ல மெமரிஸ், நல்ல அனுபவம் இருக்கிற மாதிரி அதை தேடி, அனுபவத்தை தேடி. அப்போது நீங்கள் பிடிச்சதை செஞ்சீங்கன்னா தான் ஃபெயில் ஆனால் திரும்பி எழுந்து செய்யணுன்ற ஆர்வம் வரும். ஓகே, ஹோப் ஐ எம் மேக்கிங் சென்ஸ்.
ஸோ அப்போது இந்த கன்விக்ஷன் பற்றி பேசணும். கன்விக்ஷன் அப்படின்னா பேசிக்கலி நம்ம எதை நம்புகிறோமோ அதை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புறது. அப்போ அதை எவ்வளோ நம்பணும்? இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டாக இருக்கட்டும், அடுத்தவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நம்ம நம்பிக்கைக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் இருக்குது, நல்ல மக்களோட நெட்வொர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே நம்ம செய்கிறத தப்புன்றதை அடிக்கடி சுட்டி காட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. எல்லாருமே நீங்கள் கரெக்டாக தான் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் தப்பான சர்க்கிளில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ அப்போது அவங்க சொல்கிறத எல்லாமே நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. ஓப்பன் மைண்டோட அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து நம்மளுடைய உறுதி ஒன்று அதிகமாகணும், இல்லை நம்ம அதில் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ ஹேவிங் கன்விக்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், பட் ஹேவிங் அன் ஓப்பன் மைண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். இல்லாட்டி நம்ம ஒரு வி வில் ஹாவ் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் வி வில் ஹாவ் திங்ஸ் தட் இஸ் கேஸ்ட் இன் ஸ்டோன், அதை மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ இதில் இப்போ நிறையா ஃபெயிலியர் வரும் அப்படின்றத பற்றி பேசணும். இப்போ எனக்கு இப்போ இருக்கிற ஒரு அறிவு முன்னாடியே இருந்திருந்தால் நான் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறையா சாதிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எப்படி நம்ம ஃபெயிலியரை டீல் பண்ணுறோன்றது. ஏன்னா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 35 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். அண்டு உண்மையாகவே சொல்லணுன்னா நான் ஒரு நாள் கூட வேலையிலேருந்து இன்றைக்கி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோன்னு போனதே கிடையாது. டெய்லி ஃபெயிலியர் தான். அப்போ எல்லா பிஸ்னஸ் மேனை கேட்டிங்களாமோ அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல பெரிய ஆர்டர், ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் வந்தது அப்படின்னா அன்றைக்கி வீட்டுக்கு கிளம்புறதே தான் முக்கியமான ஆள் ஒருத்தன் நான் வேலையை விட்டு போகிறேன்னு சொல்லுவோம். அப்போ நீங்கள் ஆர்டரை செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்னா எது நீங்கள் படுக்க போகிறத எது உங்களுக்கு மைண்டை டாமினேட் பண்ணும்? இப்போ இந்த ஆர்டரே கவலையாக மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இல்லை, ஒரு முக்கியமான ஆர்டர் வந்தப்போ ஒரு முக்கியமான கஸ்டமர்கிட்டேருந்து ஒரு எஸ்கலேஷன் வரும், இல்லை கஸ்டமர் நான் விட்டு போகிறேன்னு வர. அப்போ நீங்கள் இருக்கிற கஸ்டமரை ரீட்டைன் பண்ணுவீங்களா, புது கஸ்டமரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்களா? அப்போ எவ்ரிடே இஸ் அ சேலஞ்ச், ரைட்? நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் வளர்கிறதே இந்த மாதிரி இந்த எவ்ரிடே சேலஞ்சை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால. அதனால தான் அவர் CKR சார் சொன்னதில் ஒன்றை நான் ஒத்துக்கிறேன். 24/7 அப்படின்னாரு. நான் 24 மணி நேரமும் நீங்கள் இருக்கிற கஸ்டமரையும் ரீட்டைன் பண்ணிக்கணும், இருக்கிற எம்ப்ளாயியும் ரீட்டைன் பண்ணிக்கணும், புது பிஸ்னஸும் பிடிக்கணும், 31ஆம் தேதி ஆனால் சம்பளமும் கொடுக்கணும், வேலை செய்கிறவங்க எல்லோரும் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும், வேலையே செய்யாத மாதிரி. ரொம்ப அதாவது ஒரு சர்க்கஸில் பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் நீங்கள் இல்லையா? நீங்கள் கஸ்டமர் திட்டினாருன்னு அதை எம்ப்ளாயிட்ட காமிச்சிங்கன்னா அவனும் வேலை செய்ய மாட்டான். ஸோ அப்போ அதனால தான் அவர் சொன்னார் இட் இஸ் 24/7 அப்படின்ட்டு, ரைட்? அதுக்கு நீங்கள் அப்போ உள்ளே வர்றதையே ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு 3 மாதம் 6 மாதம் தான் இந்த திரும்பி நான் இந்த லவ் பண்ணுற விஷயத்துக்கே போகிறேன். கோட்ஷிப்னு வாங்கல, அதை மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் இல்லையா? ரிலேஷன்ஷிப்னு வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தினம் குறை தான் சொல்லுவாங்க 2 பேரும். அதை மாதிரி தான் கஸ்டமரோடையும் ப்ரீ சேல்ஸ் சந்தோஷமாக இருக்கும், வித்துட்டோன்னா தான் பிரச்சனை, ரைட்? ஸோ அப்போ அதனால தான் அவர் 24/7 அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இப்போ நான் அந்த ஒரு பாடம் என்ன சொன்னேன்னா, இது நான் எனக்கு உமையாள்புரம் கே சிவராமன்னு மிருதங்கம் வாசிப்பார், அவர் எனக்கு மாமா. அவரை நான் ஒரு 2-2.5 வருஷம் முன்னாடி அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ அவர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 90 வயசு ஆகுது, ஆனால் இன்னும் கர்நாடிக் மியூசிக் கான்சர்ட்லலாம் வாசிக்கிறார். அவர் 14 வயசுலேயோ என்னமோ ஃபஸ்ட்டு கான்சர்ட் பண்ணாராம். 76 வருஷமாக வாசிச்சிட்ருக்காரு. இப்போ மிருதங்கம் வாசிக்கிறதுல அவரை லெஜண்டுன்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 30 வருஷமாகவே இந்த லெஜெண்டை சொல்லின்னு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரஜினிகாந்தை சூப்பர் ஸ்டார்னு 30 வருஷமாக சொல்கிற மாதிரி 30 வருஷமாக வேலை பார்த்து அப்புறம் ஹிட்டு கொடுத்தா அவர் சூப்பர் ஸ்டார்னு யாருமே சொல்கிறது இல்லைல்ல. அவர் இன்னமும் சூப்பர் ஸ்டாராகவே தான் இருக்கார். அப்போ அவருக்கு க்ரோத்தே இல்லை. 3 நிமிஷத்தில் முடிக்க சொல்கிறாங்க, முடிச்சிடுறேன். ஸோ அப்போது அதை மாதிரி லெஜண்டுன்னாங்க.
ஸோ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன 1990 அவர் அமெரிக்கா வந்தப்போ எல்லோரும் லெஜண்டுன்னு உங்கள் கான்சர்ட்டை கேட்க வந்தாங்க. 94 நான் அமெரிக்காவில் இருக்கிறதையே 2023 அதே மாதிரி சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இந்த லாங்குவிட்டிக்கு என்ன சீக்ரெட் அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன்னா எனக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபட்டீக் வருது அப்பப்போ, ரைட். அவர் சொன்னார், என்னோடய அப்பா எனக்கு ஒரு முக்கியமான பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அது நான் வாசிக்கிற கச்சேரியில் 25% கச்சேரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், 25% கச்சேரி வந்து சுமாராக இருக்கும், ஓகேயாக இருக்கும், 50% கச்சேரி ஃப்ளாப்பு. அது எனக்கே தெரியும். ஸோ எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னா, எந்த கச்சேரி நல்லா வரல அப்படின்னா அன்றைக்கே யோசித்து என்னென்ன தப்பு பண்ணணுன்னு பார்த்து என்னென்ன பாடம் கற்றுக்கிறோமோ அதெல்லாம் கற்றுட்டு மைண்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு படுத்து தூங்கு. அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபெயிலியரை பற்றி யோசிக்காத, பாடத்தை மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. நான் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால டெய்லி காலையில் அந்த 25% சக்ஸஸை நினச்சிட்டே தான் எழுந்துப்பேன். சரி, அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதே நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறோன்னா பொதி கழுத மாதிரி நம்ம ஃபெயிலியர் எல்லாத்தையும் முதுகில் சுமந்துகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாளும் நம்ம முதுகில் ஹெவியர் வெயிட் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, ஓஹோ நம்ம இதை தான் தப்பாக பண்ணிட்டோம், நம்ம பாடத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காமல் ஃபெயிலியர் ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னுட்டு, ரைட். அப்போ நீங்கள் யங் ஏஜில் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெய்லி பல முறை ஃபெயில் ஆவீங்க. அதெல்லாம் தான் உங்களுடைய சக்ஸஸ்க்கான ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். டெய்லி படுத்துக்கிறதே வந்து அதோடைய பாடங்களை கற்றுக்கங்க, பாடங்களை வந்து நோட் பண்ணிக்கங்க, எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. இந்த நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடுன்ற மாதிரி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திரும்பி செஞ்ச தப்பை ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. ஆனால் அந்த ஃபெயிலியரை ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம அந்த பாரத்தை சுமக்காதீங்க. அப்போ என்ன ஆகும், யூ வில் ஃபீல் லைட்டர். உங்களுடைய ஜேர்னி டுவர்ட் சக்ஸஸ் வில் பி ஹாப்பியர் அண்ட் இட் வில் பி ஈஸியர் அண்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி அச்சீவ் சக்ஸஸ். ஸோ 3 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி முடித்த பெருமையோடு முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச், ஆல் தி பெஸ்ட். ஆழமான கருத்துக்கள் அண்ட் யூ மேட் அஸ் லாஃப், யூ மேட் அஸ் குவெஸ்டன், பட் எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்கள் எல்லாரையுமே சிந்திக்க வச்சுருக்கீங்க. ஆர் யூ ஹாப்பி? டூ லவ் வாட் யூ ஆர் டூயிங். இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் lot of people just run in this process, and in this process they miss out why they are running. Thank you sir again for being here. We thank Tarun uncle for inviting Kumar Vembu sir. As we are running tight on time, we have the question and Q&A session off stage. Thank you. Our NCC-YES members அத்துணை பேரையும் மேடைக்கலைக்கின்றோம். கிட்ட யூத் எல்லாம் we've talked about industrial visit. குமார வேம்பு சார்ட்டும் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க, சிகேஆர் சாரும் மார்னிங் வந்து ஓகே சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எஸ் டீம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ whoever is interested, youth, please அவங்க கோர் டீம் கிட்ட சொல்லி வைங்க. we will collate and we will check the availability and arrange for industrial visit. Thank you. Beautiful session. ஸோ இங்கே என்சிசி மெம்பர்ஸும் இருக்கீங்க, நான் என்சிசி மெம்பர்ஸும் இருக்கீங்க. ஸோ இங்கே யாருக்காவது என்சிசினா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கீங்களா? நோ ஒன், கிரேட். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்சிசினா என்னன்னு சொல்ல, நம் என்சிசி பற்றி விளக்க, சில வார்த்தைகள் பேச ட்ரெஷரர் கண்ணன் அண்ணன் அவர்களையும் அவர்களோடு சேர்ந்து எஸ்ஐ பற்றி விளக்க நித்யா அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். என்னோட சீனியர் நித்யா ஸ்டார் will be hosting after me, will be talking after me. I'll just complete. NCC, as you all know, it's a non-profit organization. I will lunch time late ஆகிட்டதுனால I will make it very short. 8 points மட்டும் சொல்கிறேன். Non-profit organization connecting Chennai, throughout Tamil Nadu, throughout South India, Pan India and globally also. We have a lot of connects with various chambers like South India Chamber ஓட கனெக்ட் வச்சுருக்கிறோம், டை சென்னையோட கனெக்ட் வச்சுருக்கோம், MMA-ஓட கனெக்ட் வச்சுருக்கோம். ஆல் கம்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அதுதான் இப்போ எங்களோட வருத்தம் எங்களுக்கு. ஹியர் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹவ் கேதர்ட் ஹியர். ஒரு வாட்டி குரூப்பில் வந்து வி ஆர் பப்ளிஷிங் வாட் ஆர் ஆல் த ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஆர் ஹெல்ட் ஃப்ரீன்றதை பப்ளிஷ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட்.
அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ஓகே, NCC is taking all the efforts to make entrepreneurship is the way of life. முன்னாடி இருந்ததுலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்ட் இப்போ எங்களோடது என்னன்னாக்கா வந்து entrepreneurship வாங்கன்னு சொல்லுவோம். Now we don't say that alone. Follow your passion and come to entrepreneurship. அதுக்காக வந்து NCC உங்கள் பேரண்ட்ஸோடது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலை. இவங்களோட பேஷன் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வந்ததை வந்து யூ bring it all, that also. That is the point we are trying to make it. ஓகே, இதில் வந்து இப்போ எல்லாருமே இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போது எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் யூ ஆல் விஷ் வி வில் கண்டினியூ தட் வாட்ஸ்அப் குரூப் டு மோர் இன்ட்ராக்ஷன். அதர்வைஸ் பை 3-4 days we will close this WhatsApp group for all the participants. இது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது. ஸோ சின்ஸ் யூ ஆல் ஹேவ் கம் ஹியர், NCC வந்து ஒரு ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி வச்சுருக்கிறேன். ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி இருக்குது. என்னென்னாக்கா வந்து வாட் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் பீப்புள் ஹேவ் ஹேட் அப்படிங்கிறத 2 டைப் ஆஃப் சொல்கிறோம். ஒன்று வந்து ஃபாதர் டு சன் ஆர் டாட்டர், எவ்வளோ பேர் NCCயில் வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி மாறி இருக்காங்கன்ற ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து எத்தனை பேர் நியூவாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை போடுற அளவுக்கு இப்போ டைம் இருக்குமான்னு தெரியல. போடுறீங்களா ஸ்லைட் ஷோ? இன் பர்சன்டேஜில் சொல்லணும்னா NCCயில் வந்து அரௌண்ட் 400 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். அதில் வந்து 10% ஃபாதர் அண்ட் சன் பிஸ்னஸ் வந்திருக்கு. We can proudly say that it is because of the motivational speeches and programs and everything we conducted. ஆக்சிடெண்ட்டாகவும் நடந்திருக்கலாம். That credit comes to us. Yeah. Next slide. Okay. Contents வந்து 7 W's வச்சுருக்கிறோம். அதில் வாட் இஸ் NCC ஆல்ரெடி I told you. Why NCCன்றதுக்கு so many people இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது சொன்னாங்க. அதாவது வந்து யூ ஷுட் டேக் அப் பிஸ்னஸ், வி ஹாவ் டு பே ஃபார் பீப்புள், நாட் சேலரி ரிசீவர்ஸாக இருக்கக்கூடாது, வி ஷுட் கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு மோர் பீப்புள்ன்றது சொன்னாங்க. தட் இஸ் தி மெயின் இதில். ஹூ ஆர் ஆல் அண்ட் NCC அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு ஸ்லைட் ஷோ போடுவோம் நம்ம. ஆல் த மோஸ்ட் ஆஃப் த எமினன்ட் பீப்புள் ஆஃப் நகரத்தாஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாருமே வந்து NCCயில் இருக்கிறாங்க. So you can get connected to them if you join NCC. One of the biggest advantage of NCC. What NCC has doneங்கிறது இப்போ ஒரு ஸ்லைட் ஷோ கொண்டு வரோம். What are all the startups from NCCங்கிறதையும் ஒரு சின்ன ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடுறோம். Who are all the next gen from NCC அதையும் இப்போ சொல்லிடுறோம். இப்போ வே ஃபார்வர்டுன்றதையும் சொல்கிறோம். ஓகே, ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இதில் வந்து யூத் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்க்கு வந்து இப்போ they are showcasing it very well. இது தவிர ஆச்சிஸ் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அவங்களும் வந்து ஆச்சிஸை மோட்டிவேட் பண்ணி நிறைய பிஸ்னஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஒய் NCC? ட்ரைனிங் ஃபார் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸ், ஃபினான்ஷியல் ப்ராக்டிசஸ், GST, IT, லீகல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஒரு மந்த்லி மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு டாபிக்ஸ் எடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏஐயில் என்ன கிடைச்சாலும் டேரெக்டாக வந்து ஒரு இதை அட்டன் பண்ணும்போது யூ கெட் லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ். உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்கலாம், இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்குறதுக்கு விருப்பப்படுற மாதிரி. ஸோ மந்த்லி மீட்டிங்ஸ் நிறைய நடக்குது. டைப் வித் நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் ஆல் த ப்ரோக்ராம்ஸ். உங்களுக்கு எது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரீயாக அட்டன் பண்ணலாம். மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சஸ் நிறைய இருக்குது நம்மளுடைய NCCயில். ட்ரைனிங் டு த மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ, நாட் ஓன்லி தட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு டீமுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற அளவுக்கு வி ஆர் டூயிங். ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இது. கெட் டுகெதர்ஸ் நடத்துகிறோம் ஒன்ஸ் இன் 3 months, சேம்பர் மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ பெட்டர் பாண்டிங், பெட்டர் நெட்வொர்க்கிங், பெட்டர் பிஸ்னஸ். மென்டாரிங்காக வி ஹேவ் கமிட்டி. ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து மென்டார் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம கொண்டு வரணும்னு நினச்சாங்க. மென்டாரிங் டீமில் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்க ஆன் ரெக்வஸ்ட் பேசிஸ் வி கிவ் தம் மென்டாரிங். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இது. ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சொல்லுவாங்க. ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணுற அளவுக்கும் தெர் ஆர் டீம் வந்து கேட்கணும். அது வந்து ஒன்லி யூத் ஹேஸ் டு கம் ஃபார்வர்ட் டு ஆஸ்க். இது வந்து எங்களோட NCC எமினன்ட் மெம்பர்ஸ். திருப்பதி என்ன இன்றைக்கி வரல அவங்க. ஹீ இஸ் அவர் மென்டார் அண்ட் ஃபார் த என்டையர் NCC இதுக்கு. EMC பழனியப்பன் அண்ணன், அம்பா பழனியப்பன் அண்ணன், நாகு சிதம்பரம் அண்ணன் அண்ட் மெட்வே பழனியப்பன், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன்ட் அ ஃபியூ ஹியர். எங்களோட ஹானரரி மெம்பர்ஸ் VS ஹாஸ்பிட்டல் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம், தென் பிளாசம் அழகப்பன் அண்ணன், அபிராமி ராமநாதன் அண்ணன்,
Lena Tamilvananan and TA Yoda, Murugappa Group past chairman Murugappan. So they are all the honorary members of NCC. What NCC has done என்றது நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, அது ஓகே, பீப்புள் ஷுட் பி நோயிங். அதுக்கு நான் டைம் இது பண்ணல, ஏன்னா அவர் சீனியர் பர்சன் இஸ் வெயிட்டிங் ஹியர். ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன்ஸ் நிறைய பண்ணுறோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி நெட்வொர்க்கிங் இது, ஸோ தட் பீப்புள் ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு ஆஸ்க் தேர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் மிங்கிள் வித் பீப்புள் அண்ட் க்ரோ த பிஸ்னஸ். என்சிசிக்குள்ளே நிறைய பிஸ்னஸஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது. நம்ம நகரத்தாரில் வந்து அதை குவான்டிஃபை பண்ணுறது கிடையாது. அதை பண்ணோன்னாக்கா வந்து அது வந்து வெளியில் தெரிஞ்சிருமோ. கோல்டு பிஸ்னஸ் இருக்கட்டும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கட்டும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், ஃபார்மா பிஸ்னஸ், அது மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல நெட்வொர்க்கிங், நல்ல க்ரோத் இருக்குது. வி ஆர் நாட் மானிட்டரிங் ஸோ க்ளோஸ்லி பிகாஸ் தே ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள். Next time we will try whether we can bring them on stage and tell about that. ஆர்ச்சிஸ்க்கு தனியாக கெட் டுகெதர்ஸும் இருக்குது. இது ரீசெண்டாக நடந்த எங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி போட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்போ மதுரையில் கண்டக்ட் பண்ணோம். These are all the programs we conducted earlier. மேகசின்ஸில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை பற்றியும் போட்டு அவங்கள வந்து வாட் தே ஆர் டூயிங்கிறது எல்லாருக்கும் பப்ளிசைஸ் பண்ணுறோம் வித்தின் அவர் கம்யூனிட்டி மேகசின்ஸில். 1-to-1 மீட்டிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ தட் தே கெட் டு நோ ஈச் அதர் இன் a very better way. ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் இஸ் தேர். எப்போவுமே பிஸ்னஸ்ன்னு ஃபுல்லாக வந்து போர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் ஜாலி இதுவாகவும் கொண்டு போய் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் ஜாலின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் NCC இஸ் டூயிங். அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃப்ரம் NCC, அது ஒரு முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். அழகமே ஆச்சு நாப்கின்ஸ் ஒன்று பண்ணாங்க, இட்ஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். நேச்சுரல் நாப்கின்ஸ்னு எஸ்பி கார்த்திக் அழகப்பன் ஃப்ரம் கலாட்டா ஈவெண்ட்ஸ், அவர் நல்லா NCCலேருந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி இஸ் டூயிங் வெரி குட் நவ். விசாலக்ஷி ஆச்சு டாஞ்சூர் பெயிண்டிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. NCC இஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் தெம். ஏஆர் பவானி அவங்க வந்து டைமண்ட் டியோன்னு சொல்லி அவங்க டாக்டரோடு சேர்ந்து நல்லா பண்ணுறாங்க. சாரதா பிரியா ஆர்கிடெக்ட், இன்னோவேட்டிவ் அவங்களுடைய பிஸ்னஸையும் பார்க்குறாங்க, ப்ளஸ் வந்து அவங்களோட ஓன் இதுவும் பண்ணுறாங்க. Sudan Muthu Palniyappan, he is doing of his own, and after NCC he started a new venture also. Muthu Palniyappa Electronics, they have diversified into various not only Samsung, they are doing all the electronic manufacturers oda products ellathiyume பண்றாங்க. Myself, I am into FMCG business, construction and HR services. We have around 3,000 employees working in and around Chennai. ஓவரால் த நெக்ஸ்ட் ஜென் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்து அம்பா பழனியப்பன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சன் அருண் இருக்கார். நாகு சிதம்பரம் பார்த்தாக்கா சூர்யா அண்ட் இஷா இருக்காங்க. EMC பழனியப்பன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டாட்டர் இஷா இப்போ பிஸ்னஸில் வர்றாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இன்னோவேட்டிவ் அண்ணனுக்கு வந்து பிரியா அவங்களோட டாட்டர் வராங்க. பெரியண்ணனுக்கு வந்து கருப்பையா, அவரும் ஹீ இஸ் ஆல்சோ டேக்கன் த பிஸ்னஸ். சிவானனுக்கு வந்து ராமு அவங்க சன் உள்ளே வந்திருக்காங்க பிஸ்னஸில். அதித்திக்கு வந்து அதித்தி வந்து கணேசன் அவங்க ஜாயிண்ட்டாக இது பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கீர்த்தனா அவங்க டாக்டர் வந்து உள்ளே வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய இன்டீரியர் பிஸ்னஸில். அபிராமநாதனுக்கு மீனா, ஷீ ஃபாலோ ஹர் ஓன் பேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஷீ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர்ஸ் பிஸ்னஸ். சிறுசபேசன் அண்ணன் வந்திருக்காங்க, அவங்களுடைய சன் வந்து இப்போது ஃபாதரோட பிஸ்னஸை பண்ணுறாங்க பழனியப்பன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி காட். இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது, வி ஆர் நாட் லிஸ்டிங் இட் டவுன். இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்கா டெஃபினெட்லி there is a very good impact for the programs that we conduct. So if you are not participating or enrolling yourself in NCC, it's a loss to you. So enroll yourself in NCC and get benefited. That is my request. Now my senior will answer for the yes. Thank you. So a very good afternoon to all my friends and respected NCCs present in the house. I am Nitya and I am from Lakshmipuram. YES Launchpad இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் நடக்கிறப்ப எஸ்ஸை பற்றி பேசலைன்னா எப்படிங்க? ஸோ ஐ எம் ஹியர் டு டெல் யூ அபவுட் YES. And as uncle said, it's been 10 successful years since NCC and YES were formed. YES, Young Entrepreneurs Search initiative, is NCC's youth wing aimed at identifying, guiding and inspiring the next generation of entrepreneurs from within the Nagarathar community.
YES helps to build entrepreneurial thinking, leadership, and innovation among young Nagarathars. On a lighter note, the tagline of YES is Catch Them Young. In this 10 years, over 10 different batches of our young Nagarathars have actively participated in various events and got inspired. Many of them are here as NCC members, few are into business, some are into family business, and some have established their own startups following their passion. We have had interesting blockbuster events from NCC exclusively for YES. IBC and International Business Conference of Nagarathars 2019 Chennai edition even turned out to be a huge success for YES. Last year, we had our first Launchpad. It is a flagship conference of YES, designed and executed entirely by the young members of YES. This prestigious one-day event serves as a powerful platform for youngsters to connect. Purpose of this YES Launchpad is to provide exposure, inspiration, and networking opportunities for aspiring entrepreneurs. The first YES Launchpad was held at Hyatt Regency, Chennai, where about 230 members attended the meeting. We had two prominent speakers, Dr. Parimal Merchant, who spoke on family business and succession planning, and Mr. Sam spoke on importance of brand building in today's world. This year, Launchpad 2.0 is getting even bigger and better. We have had the best speakers. There's a wonderful workshop coming up lately this afternoon, and I would like to conclude stating that we young Nagarathars are not meant to work under someone else, but to establish our own business and startups. So stay part of us and get inspired. Thank you. 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசிட்டாங்க, கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். எப்படி இருந்துச்சு இந்த செஷன்? இன்னொன்று, ஸோ நமக்காக தான் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேசும்போது நீங்கள் அக்னாலஜ் பண்ணுற விதமாக கிளாப் பண்ணலாம். ஸோ எல்லோரும் இன்னொன்று கிளாப் பண்ணுறது எதுக்குன்னா, நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. எங்களுக்கு என்னென்னா, நீங்கள் முழிச்சிருக்கீங்களா இல்லை தூங்குறீங்களா அதை பார்க்குறக்காகவும். ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை நல்லா கிளாப் பண்ணிடுங்க. நான் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் சொல்கிறது உண்டு, யாரெல்லாம் நல்லா கிளாப் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா முடி வளரும். ஸோ நல்லா கிளாப் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கீங்களோ நிறையா ஃபன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, நெட்வொர்க்கிங் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான விஷயம் இங்கே பேசணும். என்னென்னா, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேம் லேபிள் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ சில பேர்லாம் அது ஒட்டலைன்னு கீழே போட்டுறாதீங்க. ஸோ அதை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சு ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கிங் உங்களுக்காக காத்திருக்குது. ஸோ அந்த நேம் லேபிளை வந்து கொஞ்சம் எல்லோரும் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போது அடுத்து வந்து நம்ம கோயிங் டு லஞ்ச். இட்ஸ் அ லஞ்ச் டைம். திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன், கப்பு முக்கியம் பிகிலு. Our third guest. இன்றைய இளம் தலைமுறையின் தொழில் முனைவு திறன் மற்றும் மாற்றத்திற்கான சின்னமாக விளங்குபவர். இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் பார்வையும் புதுமையை செயலாக்கும் திறனும் இவரது பலம். அட்வான்டேஜ் ஃபுட் பிரைவேட் லிமிடெடின் மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு தருண் மகாதேவன் அவர்களின் அறிமுகத்தினை வழங்க அழகு வள்ளியம்மையை மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
சினிமாவில் மூச்சு விடாமல் பாட்டு பாடி அசத்துறது சங்கர் மகாதேவன் சார்னா, தன்னோட திறமையால் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியவே அசத்திக்கிட்டு இருக்கிறது தருண் மகாதேவன் சார். நான் உங்கள் அழகுவள்ளியம்மை கோனாபட்லேருந்து, அண்ட் ஐ எம் ஹியர் டு இன்ட்ரடியூஸ் த culinary icon of Chennai, the man who is redefining the restaurant game. He holds a bachelor's degree in business administration from the University of Bath and has an experience in finance and private equity in London. But his heart always whispered, Sorgame endralum adu nammula pola varuma. Yes, his only ultimate goal was to get back to India and do something. He joins the family business in 2018 with the motto of not to be viewed as the boss's son, but one among the employees. Taking advantage of his finance knowledge, he revolutionized Advantage Foods, from tables to Excel tables with creativity and innovation. லாக்டவுனே வந்தாலும் என் பிஸ்னஸ் நான் டவுன் ஆக விட மாட்டேன்டான்னு he made a change in bringing India's first contactless meal dispenser in Chennai. ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட தானே போவோம், பட் he proved restaurants can not only serve food but also stories with love by his Writers Cafe. He is the leader behind brands like Marina, Enter Keralam, Writers Cafe, Hot Bread and much more. The man who graced IBC in 2019 with his presence is here for us today. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Tarun Mahadevan, MD, Advantage Foods, with a great round of applause. We welcome you, sir. Good afternoon, everybody. Thank you very much for having me here today. கதிர் சார் அஜெண்டா அனுப்பும்போது நான் திருப்பி பார்த்துட்டு ஐயோ லஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் பேச்சு வைக்கலீங்களான்னு சொன்னேன். ஐ வாஸ் வண்டரிங் everybody is going to be sleepy, but நான் சாப்பாத்தோடு இருந்துட்டு அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுன்னு that's why I said okay, we will leave it in. So good afternoon everyone, one and all. Thank you for a very lovely introduction. I don't do this very often, but out of all the times that I've done it, this is definitely one of the most innovative and energetic introductions I've ever had, so thank you very much. So இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து என் அப்பா கேட்டால் அவள் வந்து தலை இப்படி அடிக்குவார். ஏன்னா அவரெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் 6 வருஷத்தில் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வாங்குறேன்னா I will be very upset, right? So great. So I was called here today to talk about family business. யாருக்கெல்லாம் family business இருக்குது கை தூக்க முடியுமா? Oh, quite a few. யாருக்கெல்லாம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு கை தூக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்? குட். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து நீங்கள் வெளியே போயிடுங்க சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறது தான் நான் தப்பாக பேச போகிறேன். Great. So I'll just spend a bit of time sharing my journey with Advantage Foods and how I worked with my family. And then I'd like to open up for question and answers. நீங்கள் என்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்க முடியும். I'll do my best to answer them. Family business பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் it's one of the most important aspects of any economy. நீங்கள் you take one of the world's largest economy, அமெரிக்காவே எடுத்தீங்கன்னா close to 40% of their Fortune 500 companies are all family held. நீங்கள் வால்மார்ட் எடுங்க. வால்மார்ட் வந்து உலகத்தில் வந்து their world's largest retailer. சாம் வால்டன் அவர் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஆரம்பித்தார். அவர் ஆரம்பிக்கும் போது he said, I just hope that all these shares and all this wealth we've created remains with the family. Till date, they are one of the world's largest company held and closely held promoter holding groups globally. அதே மாதிரி டைசன் ஃபுட்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கிறாங்க யூஎஸ்ஏல. they are one of the world's largest meat processors. அவங்க ஒரு ஸ்டாட் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்காவில் போய் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கதவை திறங்குனா உள்ளே வந்து 5 மீட் ப்ராடக்ட் இருந்தால் 4 மீட் ப்ராடக்ட் வந்து டைசன் ஃபுட்ஸாக இருக்கணும். That is the stat that they monitor. That's the stat that they monitor, and that's the level of efficiency they have managed to reach in a economy like America. So just a bit about my journey. I did my schooling in Chennai, Leriyandala Pacha. I went and did my BSc Honours in Business Administration and Finance at the University of Bath. அதுக்கப்புறம் I was into finance, so I was in investment services and private equity. அதுக்கப்புறம் 2018 my father said there's a business opportunity for us for the family. Would you like to come back and work with the family? So now I said okay, it's very early. I don't want to. I was only 23 at that time. I said no, I don't want to join the business yet, but let me think about it and come back. So I thought about it for a while.
ரெண்டு மூணு மாதம் யோசிச்சு I said okay, I'll come back. But திருப்பி வரக்கும் போது I told my parents I will come back on one condition. I will come back as an employee, so we will sign a contract. So நான் திருப்பி வரதுக்கு முன்னாடி I signed a contract with my parents. I told them 5 வருஷம் நான் வேலை பார்க்குவேன், நீங்கள் கற்றுங்க, என்னை பேராக கூப்பிடுங்க, you say I'm not fit to do this, you say whatever you want. For 5 years I'll bite my teeth and I'll continue working with you, no problem, right? அந்த 5 years 2018 ஜாயின் பண்ணேன், 2023 it's over. So 23 I went and told them, அம்மா அப்பா my 5 years are up. They looked at me and said, இல்லை அந்த 2-3 வருஷம் கோவிட்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது, இன்னும் 2 வருஷம் நீங்கள் வேலை பண்ணணும், 2-3 வருஷம் வேலை பண்ணணும். So I said okay. So the only condition I gave them was when I joined in 2018 was I said, if I like the business and I like what I'm doing and I feel that I'm adding value to the business, I will continue. If not, I will put my papers, you're free to do what you want with the business you built, and I will go on to build my own journey. So when I joined the business, I was 22, 23. I was young. A lot of my former colleagues and still some of my colleagues they will call me arrogant also. When I joined the business, first thing is நான் உள்ள வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி அனுப்புறது I was thinking, right? How do I tell everybody in the company that there's a new person in the business? Of course I didn't join as part of the senior management. I joined பண்ணும்போது I was a business development manager. I was working with just the Writers Cafe brand. அந்த brand மட்டும் தான் நான் பார்த்துருந்தேன். There was a lot of challenges I faced, a lot of difficult hurdles. So I structured this talk into 3 parts. 3 parts are people, process, profit. Saringla. In the people, process and profit. All these 3 things I feel are important to any business, whatever business that you're doing, family business irukattum, illati business irukattum, it's very, very important, right? So the first part is people. There is always a saying, a good person builds a good business, but a great team can build a great business. Saringla. So I'm sure that even today, your first generation, ungaloda amma appa illati avangaloda amma appa, your grandfathers, grandmothers, whoever it was running the business, they would have had a team of people with them in the business today. And the first mistake many people notice is neenga business enter ஆகும்போது என்ன வந்து மதிப்பணும், they should respect me, they should trust me. It doesn't work like that. They will respect your first generation, they will respect your father, they will respect your grandfather. They need not respect you. ஏன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கல, இன்னும் வந்து உங்களோட அம்மா இல்லாட்டி அப்பா கையில் தான் போகுது சேலரி, உங்கள் கம்பெனி கையில் தான் சேலரி போகுது. ஸோ ட்ரஸ்ட்டும் ரெஸ்பெக்டும் வந்து நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ண முடியாது, அது வந்து you have to earn it, right? How do you earn it, right? By being one of them. நான் கம்பெனியை ஜாயின் பண்ணும்போது one of the first things I did was நான் ஐடி கார்டு போட்டு நான் யூனிஃபார்ம் போட்டு I used to be at the outlet level, right? என் ஐடி கார்டில் வந்து நான் ஹெச்ஆருக்கு வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன், சார் ஐடி கார்டில் வந்து மகாதேவன் பேர் போடாதுங்க, ஜஸ்ட் தருண்னு போட்டுருங்க, சரிங்களா? So when I joined the company, I was working at the unit levels and all that. Many people in the company did not even know that I was the boss's son. I was just working like that. அப்புறம் I continued doing that for a couple of years until I learned how things were working at the ground level. And slowly as I grew up the ranks, I changed how I looked at things. So eventually, when I did get to the senior management level, I already had the trust and respect of some of the outlet level staff. சரிங்களா? நம்ம தொழிலில் சாப்பாடு தொழிலில் பார்த்தீங்கன்னா everybody that sits in our corporate office, they are reminded of this daily basis. They are all cost to the company. அவங்களுக்கு வந்து சமையல் பண்ணுறது தெரியாது, ரைட்? அவங்க வந்து பிரெட் பேக் பண்ணுறது தெரியாது, ரைட்? They are all have to earn respect. You cannot command it, right? உங்களோட previous generation will always have a loyal workforce, right? When I joined the business, my father had his own team members who were all extremely loyal to him, right? அவங்க மாதேவன் என்ன சொன்னா, மாதேவன் if he says today it's Monday and it's a Friday, எல்லாரும் Monday தான் சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? அப்படி தான் இருந்துச்சு, right? So when I joined, obviously, it became difficult for me, especially when I became part of senior management, that whatever strategy I went, அவங்க implement பண்ணும்போது போய் சொல்லுவாங்க, சார் தருண் சார் வந்து இப்படி பண்ணி சொல்லிக்கிறாரு, what should we do, right? If my father says, சரிப்பா பண்ணிட்டோம், you guys go do it ன்னு சொல்லுவார். அவங்க போய் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்பா வந்து அவுட்லெட் போய் பார்த்துட்டு இது யார் பண்ண சொன்னாங்க கேட்குவாங்க, right? So then they used to point fingers at me saying, no, Tarun sir only used to do this, right?
at that point I was, again, like I said, I was young and I was getting very upset with the senior management team. I was like, why are they doing this? Why are they pitting, my father against me or me against my father and things like that. I said, I have to understand people and leverage this loyalty, right? At the end of the day, they are loyal to the company as well, not only to my father, right? So understanding people in your organization and leveraging loyalty is very, very important. நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸை ஜாயின் பண்ணும்போது you might see that ஒரு ஃபைனான்ஸோ இருக்கட்டும், ஒரு ஹெச்ஆர் இருக்கட்டும், ஒரு பிளான்ட் மேனேஜர் இருக்கட்டும், whomever it is, they may have been in your company much longer than you are, right? Till date in my company, I am the person with the least amount of experience. Everybody in my company has more experience in the F&B industry than I do. I have to leverage that, right? So leverage loyalty, right? Don't disrespect it, especially when it comes to people, right? The last thing I did was, when it comes to people in our companies, I professionalize the team, right? What do I mean by professionalize? See, first generation entrepreneurs பார்க்கும்போது அவங்க ஒரே ஒரு thought process இருக்கும், growth. நான் எப்படி வந்து growth company grow ஆகணும், right? They may ignore processes, they may ignore controls, they may ignore SOPs. ஆனால் நான் இந்த company எப்படி grow பண்ணுறது, that is their only prime goal, right? So in order to grow the business, they have ignored certain things. ஒரே ஒரு ஆள் வச்சு அவன் CFO இருக்கான், அவன் CEO இருக்கான், ஒரு Chief Human Resources Officer இருக்கான், எல்லாம் அவன் தான் இருக்கான், right? So there was a one-man show, right? So as the company grew, I said, okay, fine, it's time I start professionalizing the team, and I brought in certain professionals. We implemented a CFO role, we implemented a CHR role, Chief Human Resource Officer role, we implemented a Chief Operating Officer role, and we delegated, responsibility delegation, right? This is something very, very important in a family business. You cannot do everything on your own, right? Your first generation and your previous to your first generation may have been able to do that, but not anymore. Delegation and professionalizing your teams is of extreme importance today, right? So as far as people are concerned, this is the key topic that I'd like to share with all of you here who are entering any business. This is not just, defined to just a family business. Any business, this is extremely important and something that you should think about, right? Remember that good people build good teams, great teams build great businesses, right? So that's something you should remember very, very early on. The next, process. Or process, how can we market something, strategy, hiring decisions, product launch பண்றது எல்லாம் ஒரு process தான், எல்லாம் ஒரு process, right? I'll give you a simple example. என் அப்பா வந்து வெளியூர் போகும்போது அவர் வந்து ஒரு பேக்கரியில் போய் ஒரு ப்ராடக்டோட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு he will send it to our chef. நம்ம ஷெஃப் என்ன பண்ணுவார், அது மிமிக் பண்ணிவிட்டு they used to launch it in our stores. ஸோ ஒரு வாட்டி வந்து I went to a store and I asked a store manager there, அந்த ப்ராடக்ட் என்னப்பா? அவர் பார்த்துட்டு, இல்லை சார் தெரியல சார், ஷெஃப் அமிட்டார் சார், ஆனால் நல்லாயிருக்கும் சார் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. சார் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிங்களா? இல்லை சார் நான் பியூர் வெஜ் சார், அது சிக்கன் சார். சார் how do you know whether it was good, right? This is where processes were lacking in some parts of our business, right? And that's when I decided, okay, ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸாக அடுத்த ஜென்ரேஷன் போனோன்னா ஒரு ப்ராசஸ் driven ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கணும், right? A stat about family businesses, the first generation usually grows the business, starts the business. Second generation, 90% of them grow the business, sustain the business. Third generation destroys the business, right? இதான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், சரிங்களா? ஓகே. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே இந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் நான் சாப்பாடு தொழிலில் இருக்கிறேன், ஒன்னொரு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். சாப்பாடு தொழில் வந்து 10 கடை ஓப்பன் பண்ண 9 மாதத்தில் வந்து ஒரே ஒரு கடை தான் நிற்கும். 9 மாதத்துலேருந்து அந்த ஒரே ஒரு கடை நிற்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து 75% கம்மி. only 25% chance of success, right? So in this family business, generational family business, food and beverage, so the stats are not really well stacked against me, saringla. So process also prevents conflict. So ippo vande when you implement processes in your family business, it prevents conflict between you and the previous generation, right? At the end of the day, conflict is always going to be there, right? But when you have a process in place, it prevents it to a large extent, because at the end of the day, you can blame it on the company's processes, right? I think that the biggest challenge and biggest differentiator factor that most people who are entering your second generation businesses and you enter பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து institution is bigger than individual, அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும், right? Institution is bigger than individual.
For example, many of our brands வந்து அவங்க எல்லாம் மகாதேவன் ஒரு பிராண்ட் மகாதேவன் பிராண்ட் அசோசியேட் பண்ணுவாங்க. நான் என்ன பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணுறேன்னு எல்லாம் வந்து மகாதேவன் பிராண்ட் அசோசியேட் பண்ணாமல் அட்வான்டேஜ் ஃபுட்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட்ஸாக அசோசியேட் பண்ணோம். ரைட், that is true deliverance of value. Today you take larger companies, Pepsi, Coca-Cola, Hindustan Unilever, and the companies யாரெல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க யாருக்கும் தெரியாது. They are not popular, right? These companies are popular by themselves because of the processes they've built and the brands that they've built, right? So in a mail the institution is bigger than individual. This is something I'd encourage all second generation people and entrepreneurs to inculcate in their businesses, right? Don't reinvent the wheel, right? See if you can make it spin faster, right? That's all you have to do, right? We've not reinvented the wheel in Advantage Foods. Me and my team haven't done anything different. We are still selling buns, we are still selling pizzas, we're still selling bread, we're still running restaurants. Anna, how can we turn tables? Now joined பண்ணும்போது வந்து Writers Cafe, we had 2 locations. Now we're at about 10 to 12 locations between Chennai and Pondicherry. But before we grew, we said, okay, how can we turn tables faster? Turn tables faster na ஒரே ஒரு டேபிளில் வந்து எத்தனை கஸ்டமர் வந்து ஒரு நாள் வந்து எத்தனை வாட்டி சாப்பிட முடியும், இது வந்து எப்படி ஸ்பீடப் பண்ண முடியும், ரைட்? How do we turn tables faster? Table turning வந்து it's a concept that fast food and QSR brands take. நீங்கள் சங்கீதாவில் இல்லாட்டி நம்ம அடையார் ஆனந்த் பவனில் போய் சாப்பிட்டிங்கன்னா they look at table turns, right? Because their selling prices are low. They need to see how quickly they can turn this table around. So when we said that, we said, okay, let's start focusing on centralizing food, let's start focusing on reducing the SKU. So Writers Cafe பார்த்தீங்கன்னா another stat for all of you, we have 320 different menu items in Writers Cafe. 320 different menu items in Writers Cafe are made with just 75 ingredients, right? That is the trick. 75 ingredients வச்சு வந்து 320 வந்து different menu offerings we are giving it to you, right? What this allows us to do is, it allows us to source better, it allows us to manage inventory better, and it also allows us to have a great control on cost, right? We only have to track the cost for 75 different things. So that's what I meant by don't reinvent the wheel, just see if you can make it spin faster. Another misconception is that we always think that because the second generation has better education, better access to resources than our forefathers or previous generation, we know better. Anna, knowledge is very different from experience. They are not to be mistaken. Knowledge is very different from experience, right? Till date, I know for a fact that my father will be better than me at 100 different things than I can ever achieve to be better at him at, right? So it's the same message I'm giving to all of you that I give to my team members in regards to competition. நம்ம competitor brands இருக்காங்க. Hot breads பார்த்தீங்க, bakery bank, there are so many different competitor brands. I always tell our teams, never envy competition, admire competition. Same thing. Never envy your forefather generation, first generation, admire them. There is always something you have to learn from them. There is always something you can inculcate from them into the business in your own style and fashion. Take your time to understand the business, right? Take your time. There is no hurry. There is nothing that you need to do in the first 3 months, 6 months, 1 year. Take your time to understand the business. You can really get a great understanding, feel of the industry, the business, and then make changes in way you see relevant. But the most important thing is you have to be adaptable and agile. COVID நேரத்தில் வந்து 2020 வந்து April 2020 our company's sale was 3.6 lakhs. April 2020 our company's sale system wide across the country was 3.6 lakhs. May 2020 it was 3.8 lakhs, right? We had a choice then, okay, do we continue looking at these single digit figures and hope for the best, or do we adapt? We had to adapt, we didn't have any choices. So we got big into cloud kitchens, right? Cloud kitchens was at that time ஒரு புது industry இருந்துச்சு. Nobody knew about it. My father definitely had no access or no information about cloud kitchens. So on the cloud kitchen business நான் போய் pitch பண்ணும்போது I said இந்த நேரத்தில் வந்து I need around 1.5 crores to launch 10 cloud kitchens across Chennai. நான் போர்டுக்கு போய் present பண்ணேன். Everybody said you're crazy. I said look, we're staring at a shooting gun, we have to do something, if not things are going to get ugly. So we bit the bullet, we invested 1.5 crores and we launched cloud kitchens. By 2021 October we had around 76 different cloud kitchens across the country, right?
We made profit only for 2 months in the 4 years that we ran the cloud kitchen. Innikume board meetings la my father will always pass one dialogue. Tarun cloud kitchens ஆரம்பிச்சிட்டு profit காசு எல்லாம் cloud க்கு போச்சுப்பா, நம்ம எதுவுமே பார்க்கல. Right? So at the end of the day, being agile, being adaptive is also important, but at the same time you have to also be profitable, right? Which brings me to my third P, profit. Profit is extremely important primarily because I want all of you in this room to remember 3 things. Revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality. Right? நான் திருப்பி சொல்கிறேன். Revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality. You can do 100 crores in sales, but if you're doing 10 crores in loss, you're gone. You can do 1000 crores in sales, but if you do 100 crores in profit and a bank balance வந்து 20 லட்சம் இருந்தா, again, you're gone. At the end of the day, revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality. Profit comes at immense amount of effort and immense amount of concern, which is why I tell people, Advantage Food is family owned but professionally run, right? My family owns the business, but it is professionally run. I report to a board. I have metrics that are tracked. Now, ஒரு குவார்ட்டரில் நான் சேல்ஸ் டார்கெட் அடிக்கலனா நான் பதில் சொல்லணும். ஒரு குவார்ட்டரில் நான் ப்ராஃபிட் டார்கெட்ஸ் அடிக்கலனா நான் திருப்பி பதில் சொல்லணும். We are all answerable. Tomorrow, if the board and the company feel that I am not fit to be the MD and CEO, I will have to step down. Which is why I mean, profit comes above everything else. Okay? It's very, very important. Family owned and professionally run. In a family business, one simple thing is the biggest, what can I say, harbinger or relative or hurdle towards profit. Emotion. Family businesses come a long time with emotion, right? Even I was very emotional when I was in the business and my father used to plaster me across the room. I used to think, என் அப்பா எப்படி பேச முடியும்? And I used to go complain to my mother. Ma, அப்பா வந்து இப்படி சொன்னார் எனக்கு வந்து this thing. My mother used to tell me, நீ வந்து 6 வருஷம் தான் கேட்குறேன், நான் வந்து 36 வருஷம் நான் கேட்குறேன். Okay. So I said, okay, fine. So there is no solace in confining to my mother. So that's when I realized emotion has no place in a family business, right? Because emotion has no place in business at all, right? Emotion clouds judgment. Today, when you're working in the same business as your father, your mother, your brother, your sister, leave emotion out. Let process, let profit, and let people do the talking. Right? It's extremely important that you do that, right? People and process drive profit. This is a thumb rule that most industries will follow, and I encourage everybody in this room to seriously consider that. As a couple of closing remarks, viewing a family business as an obligation is the biggest mistake anybody can make. இது வந்து ஒரு தலைவலி மாதிரி நீங்கள் வந்து உட்காந்து வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது. You should enjoy doing it. You may not enjoy doing it in the first. You may not enjoy doing it 5 years down the line, but you should have some amount of enjoyment at some point in your life. And make sure you're bringing something to the table. I'd encourage everybody here, if you're young enough, go outside, work in other businesses, work in other industries, work in other companies, get exposure, get experience, and then come and join your family business. The amount of respect that you will earn, the amount of value that you will add, and the conversations that you will be able to have with your father, mother, brother, sister are all much more engaging. Change, right? Like I said earlier, when I joined the business, I wanted to change so many different things. Change should always be gradual, be it in succession or implementation. When I joined the business also, I was very, very sure that I did not want to get a senior position in the company. I wanted to start small. And my father also is very cognizant of that, right? Which is a lesson or a rule I'd like all first generation entrepreneurs also to follow. Ungaloda second generation ulla varumbodhu, give them a small division, give them a small aspect of the business, be it HR, finance, operations, division na or tani product line, ninga manufacturing industry na or plant manager aakite or plant way, let him be there, let her be there, and encourage them to start small in the business, right? Bottom-up approach in any business is always better than a top-down approach, right? Today, one of the world's largest retailers again is Costco Wholesale. America, they are one of the world's largest, not only in America, globally they are one of the world's largest retailers.
அவங்க வந்து the current CEO of Costco started as a forklift driver. ஒரு forklift driver-ஆக ஒரு warehouse-ல இருந்தார். Now he is a CEO. என்ன 38 வருஷம் கழிச்சு 37 வருஷம் கழிச்சு, right? So starting small in a division and then working your way up always makes sense. Lastly, respect. There should be always mutual respect between all generations, right? You can never tell somebody I know better than the other person. You can never tell somebody this is the only and right way of doing it. There are multiple ways of reaching a goal. The only difference is how fast can you reach it and how sustainably can you reach it, right? With that, I'd like to thank the entire team here for having me. I'd like to thank all of you for patiently listening to me, and didn't see many yawns also, so maybe lunch there was not much rice being served. So menu planning aarla panna nalla vela pannikringa, okay? So with that, thank you very, very much, and I'll open the floor for any questions. Thank you so much. Inspiring speech about family business. So insisting again on sir's points, good people make good business, but good team makes a great business. So if you're into family business, focus on your efforts and concern for profit. And now we would like to open the floor for Q&A. Anybody who likes to ask question, kindly raise your hand and we'll be passing on the mic. Third generation always destroys the family business. தெரியும் யோசிச்சேன் சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். Yeah, so I just want to know what makes you say that, because I am the third generation. I didn't say that. Those I didn't say that. அதான் நான் சொல்ல ஸ்டாட்ஸ், நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்லாம் கிடையாது. Sit. Your good name, sir? Srivatsan. What is your family business? Yeah, they're running a paper company. Paper. We buy from mills and then wholesale. Great, sit down. That was a stat. I didn't say that. Don't quote me. Okay. See, these are just ways of showing that at the end of the day, by the third generation, right? Let's say your first generation, your father's father, I'm assuming, or your father's mother, whomever it may be, your first generation started the business. By the time it goes to second generation, let's say 60 years have passed, right? By the time it comes to you, nearly around 120 years of an industry cycle has gone through, right? If you don't adapt, if you're not willing to change the way you do business, that's why third generations are usually the time period in which businesses do face a significant amount of challenges, right? Because when you look at any industry, most industries are cyclical, so you have 120 years of cyclicality already behind you, right? So you need to know and need to ensure how you change it. For example, I'll give you another example. Walgreens today is one of the largest pharmacy companies in the world. Walgreens ran restaurants, right? Walgreens ran the restaurants in the first and second generation. When the third generation entered the business, Walgreens' revenue split towards restaurant was 85%. Pharmacy was 15%. Okay? 15%. They were heavily under debt. The business was almost going to go under. Overnight, the then son of the Walgreens family decided, you know what? We don't want to be in the restaurant business anymore. There's 15% of sale is giving me a decent enough margin that the 85% of sales isn't. Overnight, they axed n number of jobs, closed all locations, and he built the business from scratch again, right? So my only advice would be, even if you're in second generation or third generation, being adaptable and being agile is very, 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 very important. See, even in my case, cloud kitchens today, 76, we're only at 6 cloud kitchens now, right? I closed 70 cloud kitchens. Cloud kitchens was good for me during the period of which we had COVID. 90% of our business was delivery, so during that time it sustained, right? So probably if I didn't make that decision, the start would change, second generation or gali and solidvanga, okay? So don't worry about that. Those are all stats, but at the end of the day, these are all things you should be cautious of, right? You shouldn't be complacent. You shouldn't treat it that, okay, fine, I'm just in the family business. My mom and dad will always be there for me, right? How do you successively grow it, right? So that's about it. So don't worry. Papers, you're good, so you don't have to worry about that, right? So thank you. Is there in Pudukkottai near my village, and Swiggy Mulama is coming to our village in Panayapati. Whereas you don't see the Indian companies, they were surrounded bound, but you don't see many of the Indian companies
shining overseas. So if you can just say, what is it we are missing that they have? That is one thing. Second thing, I'm a regular customer in your shop, and there is a difference. நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் பையன் வந்ததுக்கப்புறம் கடை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. And if you can open one near Nandanam will be nice. ஏன்னா we go to Adayar to the Perumal temple and that's where we buy the bread and everything once a week. So நீங்கள் Nandanam தரதுங்கன்னா you have a daily customer there. Thank you, thank you. KFC, McDonald's, today in India also, in India, right, there are only, I think, 4 or 5 companies in F&B, food and beverage, right, doing a sale of more than 1,000 crores, right? You have McDonald's, you have KFC, you have Domino's, and I'm not including brands like Alagu Alagappan because they don't classify as food and they classify food and beverage, but not so much restaurants, right? They do sell sweet snacks and things like that, right? The difference, sir, is that they've been there for so many years, and the processes and controls that they have there are far higher, right? For them, it's a cut, copy, paste model, right? They already have their unit economics, they have their unit metrics, and then they go and expand, right? So obviously, scaling that is much easier, right? But having said that, now India in general, if you look at food and beverage, restaurants, cafes, bakeries, they are getting a large amount of traction, right? Whether they will scale globally, I don't know, right? But now you're able to scale pan-India, right? You have brands like Wow Momo, you have brands like Third Wave Coffee Roasters, you have all these brands who are doing a fantastic job, right? At significantly scaling. Think about even a brand like Madras Coffee House, right? Madras Coffee House has n number of locations. There are, I think, around 150 plus now locations, right, across the country. So all these things make a difference, but to answer your question in short, I think give it about 15 years, you will definitely see a lot more Indian brands having a global and maybe even a much stronger pan-India presence. So thank you very much, sir. Roles and responsibilities between your generation and the previous generation. How do you define roles and responsibilities between my generation and the previous generation? See, I think it's about essentially what vision is, right? What vision did you have and what vision did your previous generation have towards the business? Roles are very different, right? Like, for example, my father's fantastic at innovation. He loves creating new things. His creativity levels are unbelievable. That gene skipped me, right? நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நீங்கள் geometry box குத்து circle பண்ண முடியாது, நான் பண்ண முடியாது, சரிங்களா? Okay? So that gene completely skipped me. So, for example, in our company, it's very straightforward. All innovation, all NPD, new product development, everything, my father has a huge role to play. Huge role to play. SOPs, processes, audit, marketing, things like that, I play a big role, right? For example, when I joined the business, our monthly spend on marketing, right, out of 100 rupees, 95 rupees was going towards print media, right? Hindu, Indian Express, Times of India, all that stuff. Today, it's probably at around 5. 95% of our marketing spend is on Google, Meta, and all those other areas, right? We hardly spend anything on print, right? And the reason for that is because, again, we're able to see what return that money is giving us, right? It gives you a number of impressions, number of people have liked your post, all that stuff, right? So, in short, to answer your question about roles and responsibilities, I think it's great to play to your strengths, understand what my strengths are, play to that, and complement each other, right? I think complementing each other is the best thing, and that's what you should do with any good team as well. So, yeah. Is very different from that of India. Have you taken back any ideas or methods that they follow there that you have probably implemented right now currently in any of the brands of Advantage Foods, or are you planning to do so in the future? That's number one. Number two, since you said marketing campaigns in the social media, what is one marketing campaign that you would say, physical or maybe online as well, that has changed the ball game of any of the brands like Writer's Cafe or any of the other brands of Advantage Foods? To answer your first question, till date, we still travel, sit please. Till date, me or my team travel abroad frequently to understand what global brands are doing, how are they doing it better than us, what are they doing, everything, right? So that's just a constant learning process, right? See, I was in the UK between 2014 and 2018. Now when I go back, probably what was there between 2014 and 2020 is already outdated, right? So it's a constant learning of how we can really bring in good quality equipment, good quality tech, right? So for example, you asked me what's the biggest learning. I
work very, very closely with our tech team in the company. We have an in-house tech team. We have a chief technology officer and a couple of developers who we work with. And we work very, very closely with them to understand and see how we can really make lives of our workforce easy. Right? In India, we take workforce for granted. Abroad workforce, you'll have, a McDonald's will be having close to around 8 employees. In India, nothing less than 35, right? That's because of the amount of tech that they have, right? So we have been investing a lot in tech. We've been investing a lot in equipment, faster cooking time, etc. To give you an example, the first Writers Cafe that we did, our kitchen size was 1,200 square feet, right? Now the Writers Cafes that we're doing are around 350 to 400 square feet, right? So we've scaled down this thing. This also allows us to compete effectively on high street retail where rentals are also a big component. So I hope that answers the first question. Towards your second question, see, we run marketing campaigns throughout the year, right? Now actually leading up to December and Christmas and New Year, it's a huge time for us. We spend a significant amount of, like I'd like to say, in a yearly marketing budget, 35 to 40% will be spent in the next 45 days, right? So when we look at these campaigns, we heavily target and we heavily focus just on products, right? We push the product out there a lot. We don't really do a lot of influencer-led marketing and all that stuff because we say, hey, you know what, our food, you want to come in, you want to eat it, it's great, but we're not going to call you to come and tell us our food is good, right? So today, for example, you have a diamond store. You ask me to come into your store, I'm not going to come into your store and say your diamonds don't look good, right? You've invited me, it's courteous, I'm being nice, so I'm going to obviously say it's good. So when we look at campaigns, I think a lot of our campaigns are product driven. We recently launched Matcha and Writers Cafe, and that was a bad move for us because a week after we launched matcha shortage hit globally, and 4,000 rupees per kilo and 9,000 rupees per kilo poitan. So it was a bad move on our part, but at the end of the day, we still figure out, okay, it's something we did. See, even in this situation, we've already been offering it to our customers, right? It's out there. Now I feel personally it's my responsibility to still make a profit on 9,000 rupees a kilo. It's not my customer's responsibility to give me that profit, right? It's my responsibility. So we're still serving it and we're still finding a way to give it at 9,000 rupees a kilo, right? So that's about it. So, thank you very much. So yeah, great. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable answers, and thank you, people, for all your valuable questions. Tarun Mahadevan sir அவர்களை சிறப்பு செய்ய அவர் NCC EC members அவர்கள் அன்போடு மேற்கு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் அந்த செயலை கரெக்டாக செய்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் எல்லோரும் நோட் பண்ணிங்களா? எஸ், 3:15. இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிரேக். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப இதில் டெடிக்கேட்டடாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ பிரேக் வந்தது கூட நமக்கு தெரியலை. ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிரேக். எல்லோரும் உங்களோட டீ எல்லாம் வெளில இருக்குது. ஸோ நீங்களும் டயத்தை கீப் அப் பண்ணிங்கன்னா 15 மினிட்ஸில் எல்லோரும் உங்களோட பிளேஸ்க்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆனீங்கன்னா ஸோ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறையா செஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் டெடிக்கேட்டடாக அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ. அடுத்த செஷன் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So, ladies and gentlemen, to begin our session for today, it is my pleasure to welcome our moderator, Mrs. Alagamme Palaniyappan Nachi. She is the Vice President and Head of Payment Vertical at Temenos. Thank you for accepting. And we are also delighted to welcome our speakers for this segment. Our first speaker, Ms. Sharada Priya Annamalai. She is a founder of Studio Stir and Pour. She is also a designing and client lead of Innovative Homes. And our second speaker, Mr. S.K. Ratna Annamalai. He is the managing partner of Karthik & Company and also the director of Annaka Technology. And our third speaker, Ms. Aditi Ganeshan. She is the COO of Petagam and founder of Tamali Happy Dancing. Check. 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 Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. At the outset, I'd like to thank Kadir Annan, I think he must be here somewhere in the room, and also Mrs. Alamelu for inviting me to be the moderator.
Actually, Kadir Annan has a way of asking things, right? So when he asks you, you can't actually say no. So he called me and said, Achi, இந்த மாதிரி ஒரு event இருக்கு, can you come and moderate? I told him, now 30 years I've been working in an IT corporate. I have nothing to do with business. So what can I really come and moderate? You're asking me to interview 3 panelists who are really budding entrepreneurs. And he said, Achi, நெஜமாலே இதுக்கு தான் நான் உங்களை இன்வைட் பண்ணுறேன். So that people like you don't just study and go work for someone, but they start their own IT company and provide jobs for a lot of people. So he said, actually, the session is meant for me. Okay, so thank you. Thank you, Kadir Annan, for having me. Actually, I wanted to invite each of these panelists on stage. So even though you're sitting with me, I still want to invite you all. Yeah. So first, Kadir Annan said, the first panelist, he said, is innovative Annamalai Annan's daughter. For a minute, I was actually shocked. I said, Appave innovation, அப்போ டாட்டர் இனோவேஷன் 2.0 இருக்கும். இவங்களை நான் எப்படி இன்டர்வியூ பண்ணுறது? How am I going to prepare questions? Yeah? And only after I spoke to her, I realized how warm and grounded she was. And I think that that trait, she really gets it from her father, whom I had the pleasure of meeting this morning. So she is the founder of Studio Stir and Pour. She's also the design lead at Innovative Homes and an architect by qualification. Sharada Priya, welcome. Thank you. Thank you, Auntie. Next, Kadir Annan told me, Achi, the next panelist is MSD. My heart almost stopped a beat. I said, finally, I'm going to see my Mahendra Singh Dhoni. Yeah? And I was so thrilled. I said, Annan, I can't thank you enough. He said, நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லாக கேட்குறீங்களா? எதுக்கு அதுக்குள்ளே you're jumping to conclusions? And he said, கிரிக்கெட்டுக்கு எப்படி தோனியோ அந்த மாதிரி டைமண்ட்ஸுக்கு MSD, that is Meenu Subbiah Diamonds, அவங்களோட daughter is whom is our next panelist. And surely this girl is not shining because of the diamonds or the legacy that she carries. She's shining because of her own talent. With a degree in commerce and gemology, she is the COO of MSD, and she's also the CEO of Tamali, which is her own brainchild, which specializes in making jewelry in gemstones along with diamonds. So welcome, Aditi Ganeshan. நீங்க நல்லா கை தட்டலாம். Next, Kadir Annan told me, Achi, நீங்க அலைப்பாயுதே படம் பார்த்திருக்கீங்களான்னு. I was wondering, அந்த படத்துக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பேசுறதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? But I thought if I interrupt and ask him again, he's going to say, just listen to me. So I just kept quiet. And then he said, அந்த அலைப்பாயுதே படத்தில், how many of you have seen அலைப்பாயுதே? Or is that a very old movie? I'm waiting for youngsters to put up their hands. Okay. Okay. It's still, you still resonate with it, I assume. Okay. You can put down your hands. You've seen அலைப்பாயுதே. I trust you. ஸோ அந்த அலைப்பாயுதே படத்தில் ஒரு ஃபாரின் மாப்பிள்ள, அமெரிக்கா மாப்பிள்ள வருவார். பார்த்துருக்கீங்களா? யா? ஸோ ஹி செட், அந்த அமெரிக்கா மாப்பிள்ளைக்கும் நம்மளோட தேர்ட் பேனலிஸ்ட்டுக்கும் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் கனெக்ஷன். அவரை மாதிரி இஸ் வெரி சிம்பிள், காம், வெல் மேனர்ட். ஹி கிவ்ஸ் தட் ரியல் ஜென்டில்மேன் வைப்ஸ். Yeah? In fact, he is a better version, a better real life version of the person whom we see in Alaipaide. He is a BTech mechanical engineering graduate. He's got fierce energy to shine in anything that he touches. And when I met him, I truly felt that he's got the traditional values and the technical brilliance to run a business. So welcome, Ratna Annamalai. He is the managing partner at Karthik & Co. And he's also the director at Anakart Technologies, which specializes in home automation. So I welcome all the 3 panelists. Yeah? And I just thought it'll be good if we can have a quick chat with them to understand how they got into business and what kind of message they want to pass on to the youngsters. So Ratna, உன்னை ஜென்டில்மேன்லாம் சொல்லியிருக்கேன், நான் உன்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிடவா? Auntie, since today morning we have been hearing absolutely legendary speakers, and I feel and I believe this 21st century is a women's era and we have to let the ladies start.
actually. Ratna's wife is here, that's why he said that. Yeah. Okay, we start with you, Sharda? Sure, yes. So Sharda, with Studio and Stir and Pour and Innovative Homes operating in the same field, I think one is into construction and you are into architecture and interior design. How do you navigate both the strengths and probably the occasional conflicts that come with wearing two hats? You are the founder of one and the successor of the other. Yes, you're right. So, being a part of both my dad's company, a construction field, Innovative Homes and Developers, and being a founder of a design company, well, there are strengths and conflicts that occur in between. So, I try to flow through both. So, basically, the strength is what I feel is both my firm and my dad's firm falls under the same domain. So, the overlap of character in between the both is what I feel is my strength at the first thing. And second, since I'm being a part of my dad's or family business, I felt the mentorship or guidance that I get from my dad is something that I will never get even if I work at a very huge company for even a long period of time. So it's been like 2 years since I've been traveling with my dad in the business, and the things that I've taught, the knowledge that he shared, it's all, there are no filters for it, and the amount of knowledge and experience that I've gained is so much. So that will be my second strength. So coming to conflicts, இங்கே இருக்கிறவங்க நீங்கள் வீடு கட்டியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஏதாவது பில்டிங் கட்டியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆஸ் அ கிளையண்ட் யூ வில் நீட் அ பில்டர் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் மேஜர்லி டு டிசைன் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஒரு வீடு. ஸோ அப்படி ஏதாவது நடுவில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது யூ வில் ஃபைண்ட் சம் லேக் இன் பிட்வீன், அண்ட் இஃப் யூ கோ ஆஸ் த பில்டர் வில் பி லைக் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ட்ராயிங்கே தரதில்லமா, ரொம்ப டிலே ஆகுது. They'll put the blame to the architect. Now when you go and ask the architect will turn the table around, and obviously it will be like, naanga drawing tharo, the engineers, they are not doing it according to our drawing or details and adala. So on the issue, it is constant throughout, and 90% of the people will experience it somehow avanga process la. So now I am a part of the architect's company and the builder's company, so that is a challenge. So conflicts arise over there. So அந்த மாதிரி situationல what I try to do is, I choose the founder part because, Studio Stir and Pour is my baby, so I have to take care of that. And at the same time, I'm also part of Innovative Homes. So as an architect, I'll have a different perspective, a different view, and I want my, design, and I want to experiment. But when it comes to Innovative Homes, we have few policies, we have specifications, we have budgeting, we have timelines, deadlines, and there's a lot to consider. So in that case, a little conflicts that can occur. So what I am trying to do now is I'll let the team take decision in those, stages for Innovative Homes. And as a founder, I take decisions for Studio Stir and Pour. That's very nice, Sharda. Aditi, your parents are into diamond jewelry, and MSD, I think, is a known brand. And you've taken that brilliance further into gemstones with Tamali, right? So how are you able to blend your creativity without losing that family sparkle? When we say family sparkle, I think it's more a mindset than material. It's more to do with, for me, I feel like Tamali is something that complements MSD. They built a structure, and my basic principles na kathiktadu ellame was when I was with the family business before I brought in Tamali. So the quality, the perfection, the eye to detail, integrity, basic core principles ellame MSD la irundhu vandadu. With Tamali, I brought in a lot of color to the white, quite literally, and I feel like I expanded in something that's with synergy. So nowhere have I ever felt that family sparkle lose I doongra mari. I've never felt. If anything, I feel I add lot of chaos to their calmness. So if they are the standard, then I hope and believe that with Tamali, I'm only lifting the standards and not letting go of the family sparkle while complementing both the brands. That's very nice, Aditi. Thank you. So Ratna, can I ask you now? Yes. Huh? Ratna, I think you really balance both worlds, yeah? A paper industry and a tech company. So what are some of the business lessons that you've learned from your family that still guides you in this digital world? Firstly, being a part of family business,
I feel we learn only through practical lessons. We don't have any classroom sessions to learn from. So we have to go through the rigorous process. And rigorous process, what I meant to say is the emotional intelligence is something really the family business, once you upscale it, you will definitely able to, get through the tunnel actually. So it's like a golden skill that everybody actually lacks to see it. இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய பேர், அவங்க சொல்லுவாங்க, மச்சான் என் மேனேஜர் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் அப்போ அந்த இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன்னா, ஏப்பா நீ சொல்லிட்ட, என்னால் வாயை திறந்து சொல்ல முடியாது, ஏன்னா விட்டு கொடுக்க முடியாது ஒரு பாயிண்டில். ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் யூ ஆக்சுவலி learned how to deal with emotions. I think even Tarun Mahadevan was mentioning, let the emotions be separate. Business குள்ளே ரொம்ப கொண்டு வரக்கூடாது. அதை எப்போ நம்ம நர்ச்சர் பண்ணி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது மெச்சூரிட்டியில் மட்டும்தான் வரும். என்ன தான் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஐஎஸ்பிலேயோ ஐஏஎம்ஸ்லேயோ போய் கற்றுக்கிற விஷயம் கிடையாது. We have to do it through the only through by being in the ground. And what really happens is once you get the emotional intelligence, you can actually handle people well. People management is business basically. End of the day, you have to know how to handle the people, and things will follow back to it. Thank you, Ratna. Sharda, what's that one old school principle that you learned from your family that still guides you today and you're really proud to carry it forward? Okay, so to answer that, I think இது வந்து என்ன நைட் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எழுப்பி கேட்டால் கூட I'll be able to answer this question, because the one thing that I'll never forget is integrity and transparency, because that's always something that I've been hearing from when I was a very young kid. So வீட்டில் always it's not, business is not separate and family is not separate. I've literally grown up watching our business grow. So, and Innovative Homes is almost, has crossed my age. So, அந்த விஷயத்தில் my dad's always told that, we are Nagarathars. So, integrity, transparency, principles, values and ethics are something that should come first and everything else comes next. So, that's one thing. I don't know if it's old school or what, but I will follow it. I am following it now and I will follow it in future, because, trends change, design evolve and things can become modern. But I think this one old school principle is something that I will carry forever. Absolutely. Aditi, I think you should think a bit for this. Why do you think the younger generation is reluctant to step into the family business? I'm very glad you asked me this, Auntie. I guess asked this a lot. I think it's not an overnight transformation. It's a relationship the children share with the parents, and it comes from a position of, I think the problem is the younger generation thinks family business enter panna vandu namalukku it's a loss of freedom, there's a loss of creativity, it's like you're in a cage and you get said this is how we do things a lot when parents say. That's where the problem comes. So I think if there is an understanding between the family and the children, that when you step in, you are allowed to do things your way, you're allowed to change things up, you're also allowed to expand in things that you think is working right now. அந்த மாதிரி ஒரு freedom கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு thought process இருந்தாலே I think children will be more keen on stepping in. And parents also have to be, I feel, open to evolve the business to current trends, so that when the next generation wants to step in, they step in at a space where it's new and not when the firm is still standing at a much old generation as to 30 years back business eppadi pannomo, now it's very different. So if the evolution happens, I feel the children will be more open to getting into business. And evolution panlana, that's also one of the biggest reasons why family business dies, is because even if the younger generation comes in and evolution doesn't happen, the younger generation quits, the family doesn't involve, and then the business dies. So for the family business to thrive and for next generations to keep coming, the relationship between the parents and children have to be very professional, where the younger generation needs to feel that their opinion is heard and is important in the business.
and that their opinion has the power of bringing in change in the family business. I think that's why younger generation is not stepping in, and this gap can be bridged. I feel younger generation can come in, and knowing business, you can do multiple things at the same time. So they can pursue a passion as well as carry forward the legacy. Yeah, you're living that by example, isn't it? Okay. Ratna? Ratna, do you have 24 hours a day or more? I just have, like everybody, 24 hours. So how do you divide your time between your paper business, your home automation business? And just to add on to that, Ratna, do you also think it was risky to build a second business while you're still involved in your family business, which has been there for decades now? So when it comes to handling two businesses or multiple businesses, it's we have to strike a balance. We have to, find a way what priority and how much we prioritize to, make a balance where we can find out the time and how much impact we create end of the day, and not the number of hours which we spend out to. And at the same time, the paper business is something I know how the market cycles work, because I've been in the business for the past 6 years. And I know when the downtimes come and when the cycle changes. That's something only been part of it, so I'm able to understand. And now starting this new venture is like a baby in an incubator. So I know when the downtimes of the previous industry, so I get to plan my things in the best of both worlds here. On risk, ella businessla risk irukum. And risk we have to it's there. The risk appetite of a first generation and second generation is completely different. What the first generation went through will never be borne by the second generation. And first generation risks and problems are completely different. அவங்க வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்றும் இல்லாமல் நான் ஆரம்பிச்சேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக சொல்லுவாங்க. அவங்க விழுந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இருக்கும். செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது the case is different. We have something to balance. We have something to carry on. And starting off the business here from my primary business to this, I am just striking the chord at present, and will be continuing to do so. Yeah. Very nice. Wish you good luck in that, Ratna. Okay. So maybe time for a little bit of fun. Can we do this really quick? Maybe we can have a quick rapid fire. Yeah, I think a lot of people here would have seen Coffee with Karan, right? And that rapid fire is very famous, but we are going to have good questions. So we'll keep it rapid, yeah, and witty. So I'll start with you, Ratna, and then we can just go on, yeah? So quickly, will you both share the mic? Yeah. Quickly, Ratna, morning person or night owl entrepreneur? Morning person. Definitely a night owl entrepreneur, because we are architects and we also work around the clock, so. Okay. Night owl. I work around the clock, yeah. What's your business superpower? Patience, persuasion, or presentation? I would say persuasion, but recently being, just getting through, I understand patience is more important. I would say mine is patience first, because I'm really calm and silent. And the second, presentation, because of course I'm in the field of design, so. Presentation. For us, presentation is everything. So. Okay, so optics. Okay. What's harder, convincing your parents or convincing clients? Be honest. Convincing parents. Emotions come into. Clients, you don't get the emotions. Well, for me, it's the other way around. It's convincing the clients, definitely, because, with all the Vastu and other things and other new requirements that they come up with, to architects, it's really difficult to convince the clients. Your father looks like someone who'll say yes to whatever you say, Sharda. Yeah? Aditi? Aditi? Actually, neither. There's not too much of persuasion that comes in. But I think our dining table and conference room is the same. So I would say more discussions maybe, with parents. Okay. In one word, your business philosophy.
Follow the rules, get to the top and change the rules. Like you have to go through the system to understand and then change. உன் ஃப்ரண்ட்டில் போய் நின்றுட்டு நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா யாரும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. முதல்ல அதை புரிஞ்சுட்டு ஓகே இவன் மெச்சூராக பண்ண முடியும் அப்படின்னு we have to prove it to them at least to us. அதனால that is something I believe in. Okay, so I don't know if it's a philosophy, but I'll stick on to my firm's tagline, which means stirring creativity and pouring possibilities. So, for me, I think it's you can lose money, but never your integrity. Very nice. Okay. Family business meetings. Are they calm discussions or courtroom drama? It's like a pendulum. It goes both ways. Depends on the discussion, and I think recently it's just been a calm discussion mostly. Yeah, initially it used to be courtroom dramas. Okay, so for me, I think it starts a little calm and then ends up like a courtroom drama. So, yeah, similar. It starts calm and then it ends up with a courtroom drama, and then we go for dinner. So then we have to leave everything out. So, Okay. What's your bigger thrill? Is it your first profit or your first customer compliment? First customer compliment. yes, definitely a first customer compliment. first customer compliment. Do you want to quickly tell us about your first customer compliment? Like I would say compliment கிடைச்சாலே பெரிய விஷயமா இருக்கு ஆக்சுவலாக. இட்ஸ் இன் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் ரியலி அ திங். யூ டூ எவ்ரி திங் எண்ட் ஆஃப் த டே தே ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் இட். ஸோ அந்த டைமில் இஃப் தே ரிமெம்பர் அது ஃப்யூச்சரில் ஒரு நாள் வந்து எங்கேயாவது சொல்லி காமிக்கும் போது தட் ரியலி மேக்ஸ் ஓகே நம்ம பண்ணுறதுல ஏதோ வேல்யூ இருக்குது, வேல்யூ கிரியேட் ஆனால தான் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு we can just say. By now quite a lot of compliments I've got, so I'm staying. So even a thank you means a lot. Yeah. Okay. Yours, Sharada? Yes, so this person, he's a part of our NCC. I mean, he's not here, he's Mr. Sabri Shankar uncle. So we are working on a project and I designed for him and we tried out n number of layouts, but it couldn't suffice his requirement. And finally I did something and it came out really well. So one night he called me and he spoke with such an excitement, which I've never seen him, because I've always seen him as a very calm and steady person. So he spoke with so much excitement and he appreciated me, which is one thing that I can never forget. So that's lovely. Yours? For me, I think this is before I launched Tamali. I was just still creating and building the brand, and there was a 80-plus-year-old Ayaya who had come, and he had never gifted her anything in all these years. It was all passed on generational jewelry. So for the first time ever in their lives of, I think, like 60-plus years of marriage, he bought her a ring from Tamali before I launched. For me, I thought that was a very sweet thing, and she was so emotional because that was the first piece of jewelry he himself was gifting her. So I think that's a story I'll close very, very, like, close to my heart I'll hold. That's very nice. Ratna, one value you inherited from your parents? நீதி, நேர்மை, சத்தியம், நியாயம். Definitely the confidence actually, and நேர்மையாக பண்ணணுன்றது சம்திங். எது பண்ணாலும் நேர்மையாக பண்ணணும், அண்ட் ட்ரூ டு யுவர் ஹார்ட். உனக்கு நியாயமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது. இன்னொருத்தனுக்கு நியாயமாக இருக்கிறதா அப்படின்றது இல்லை, லைக் நம்மளுக்கு உண்மையாக இருக்கணும். அது ஆக்சுவலாக மனசுக்கு நம்ம நிம்மதியாக தூங்கணும்னா உண்மையாக இருந்தால் தான் தூங்க முடியும், இல்லாட்டி தட் தாட் வில் நாட் கம் டு யுவர். Yes, so I think I already said integrity, but apart from that, one is do what you like, don't do something under pressure. So that's one. And the second thing is face any situation regardless of the consistency or whatever. So face, and instead of panicking, find solution for it to solve. So I think for me it is exploring new things, being courageous to face any situation, and to always follow my dream. That's very nice. So Ratna, since you watch a lot of movies, this will be apt for you, I think. If your business journey were a movie title, what would it be? I'm not able to think of a movie title, but
ஒரு டைலாகாக வேணால் சொல்லலாம். எங்கே கால் வச்சாலும் கண்ணி வெடி வைக்கிற மாதிரி. ஸோ எல்லாமே எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பயப்பட முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் த ஸ்டெப், அவ்வளோதான். I mean, I can't say business journey because it's only been a couple of years. But I mean, if it was a title, I would say Miss India, starring Kirti Suresh. I really like the title and the spirit, the business entrepreneur spirit that the character carries. So yeah, Miss India. Nice. I think mostly it'll be like a life title maybe. I say Zindagi Na Milegi Dobara. I think that would be the one. Okay. Nice. You watch a lot of Hindi movies, I can see. Right. Work from office, cafe, couch. Home. Okay. But I work from office, yeah. Okay. I prefer doing that because let the office be office, home be home. So you have to distinct it both, yeah. Well, on a lazy day, I would prefer couch, but on a very hectic day, I think office. So Yeah, I prefer my couch, but I end up spending more time at the office. So. Okay. Which word do you hear the most at home, apart from eat on time? Apart from that, target, budget, or balance? I prefer not to hear any of these at my home. No, I really don't hear that much about it. Not target or anything. Maybe discuss ideas rather than people or any other things. That's more productive, actually. Yeah. Okay. I think here I hear budget and target. Yeah. And neither, I don't hear any of these. It's more reminder of meetings and reminder of things. Yeah, neither of these words. Okay. They're being kind. They are. They really are. So, if your success had a flavor, Ratna, what would yours taste like? Bittersweet. So maybe a lime is a bittersweet, so I can say lime. Yeah. Well, for me, it would be like a cup of melted chocolate because I love chocolate. I am really addicted to it, and it is tempting always. So I think success is like that too. So very nice. I think for me, it's hot and sour. Yeah, it's kind of my favorite soup also. So more on those flavors. Okay. What's the one piece of advice to your young self? You're still young, but your younger self. பயப்பட வேணாம், எல்லாம் நல்லா தான் போகும். பி கான்ஃபிடென்ட், அவ்வளோதான். Maybe you don't have to follow the path, but you can redraw it. So very nice. Sharda? I think you got this. You can do this, you got this, is what I would tell my younger self. Okay. Nice. So, complete the sentence. Business is? It's like an art. ரசிக்க தெரிஞ்சவனுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆர்ட் அவ்வளோதான். So business is battlefield. I feel it's passion with pressure. So true though. Yeah. Business is exhilarating. Yeah. Okay. Very nice. I really want to thank the three of you for these insights. I think Kadaranan, whatever you wanted me to stop IT and start business at some time, right? Yeah. I think it will happen. Yeah, with the insights from the three of them. So I think as closing remarks, what I'd like to say to all the young minds here and the parents, what I can see right from the morning, from the questions as well as what the speaker spoke, I think that entrepreneurial spark, I think that's there in our gene. That's what I can see. That's what I was able to find from the questions that the youngsters were asking. Yeah, and I think it's only going to shine brighter, and I'd like to say that
when I look at the set of audience today, the youngsters and the parents, what I'd like to say is that tradition and innovation, I don't think they are opposites anymore. They are surely partners. And if I have to summarize the spirit of this entire day's event, yeah, I think I'd like to use 5 words to summarize. Start, strive, build, excel, and encourage. These are the 5 words, yeah, and all of these aren't just coming from me. These are all inspired based on what people spoke in the morning, what the 3 panelists have been speaking as well. To say about start, I'd like to quote Alagappan, who spoke this morning, where he said, a great building starts with a blueprint somewhere. So I think you always start something for it to really excel and thrive. Yeah? And then to strive. Yeah? I think in any business, yeah, or even if you work for someone in any business, you always work as though today is your last day. Especially in the corporate world, especially in the IT industry, drawing from my own experience, there's a constant change that keeps happening due to the technology change. Yeah? And every time we face a challenge, most of the time we end up in a situation where something that we have to adapt to is something that we don't know. So what I'd like to tell you all youngsters is, we don't know today, yeah? Tomorrow we can learn and excel. So that's what strive actually means, where you're able to identify what you don't know, and then you learn and then you excel there. Build. And when I say build, not just build on your strengths, but also build the people around you. Now, if you look at the technologies that we've been using, first, I think if you've all seen Ponniyin Selvan, the communication, how did they communicate with each other in Ponniyin Selvan, do you remember? Pura. Yeah, that's how communication started, right? And then we went to landline phones, then we went to Nokia phones. I don't know how many of you have seen those Nokia phones in this room. Then we've gone to touch phones, we've gone to wearables. Yeah? Now, there's so much of change in the type of business we do, in the type of technology. But the most important thing is that the values based on which any business is built hasn't changed, and I don't think is going to change. So honesty and integrity, those are the values that your parents have given you to raise you. Those are the values based on which your parents have built their business, and that's what you will build on as well. Excel. I'm sure school la padikkumbodhu you would have learnt Aathichudi, where there is a line that says, Seivana Tirundachai. So whatever you take up, do it with utmost sincerity and dedication to excel. And last, to encourage, because success is sweetest only when it is shared. And surely for the next generation, I'd like to quote what Mr. CKR mentioned in the morning, where he said, cultivate it young, help them to experiment and back them up. So this is for all the parents. Help your children to try, fail, and also encourage them to get up and try again. Yeah? And there's one thing that I want to close this session with. I've been speaking to the 3 panelists over the last week or 10 days, and there's one thing that came out very, very clearly when I spoke to them. All 3 of them, said, Auntie, we don't want to feel entitled. Yeah? I think that is the true spirit of a young entrepreneur, where they don't feel entitled. Yeah? They strive, and then they become who they are. And I think all 3 of them are living by example. I don't think you can have better examples. They are also the first set of youngsters who joined the YES Launchpad, I think. Yeah? And I think it's been a great Launchpad, and I'm hoping that I'm invited next time to interview more youngsters like this. Yeah? Thank you for the opportunity. Thank you, Ratna and Aditi. Thank you. I would like to share something here. The 3 beautiful people who are doing a very great job are the previous batch of us, so let's give them a big round of applause. So I would like to call upon our easy members to honor our Palaniappan Alagamma Achi.
Alagame Paraniyappa. இன்றைய முக்கியமான சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு லீடர்ஷிப் ஒர்க் ஷாப்பை நடத்த வருபவர் சிறந்த கார்ப்பரேட் லீடர்ஷிப் மென்டார் மற்றும் அனுபவம் மிக்க ஒர்க் ஷாப் ட்ரெய்னர் திரு தேவபிரகாஷ் கிரீதரன் அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தினை வழங்க கார்த்திக் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றோம். Good evening all. Myself Karthik, Uru Aranmane Siroyal. I'm here to introduce Mr. Devaprakash Giridharan. He is a leadership coach, a mentor and an author from Chennai. For over 15 years, he has been a public speaker, a mentor and a go-to leadership coach. He has been renowned for unlocking the potential of professionals and driving remarkable transformations worldwide. With a unique global experience spanning 30 years in Switzerland and 7 in Singapore, he has been rooted in India since 2023. He brings an unparalleled perspective on global leadership dynamics and organizational growth. He has won national awards in Switzerland and was also featured in LinkedIn India Insider Member Spotlight this year. He was also recognized as a top professional and an insightful content creator. His transformational coaching model is built to tackle the biggest pain points facing today's workforce, providing actionable solutions for leadership development, excellence mastery, and next level growth. We thank him for accepting to do this exclusive workshop for our next gen Nagarathar budding entrepreneurs. I would like to leave you all with his favorite quote, lead the change. May I request Mr. Devaprakash sir to please come up on the stage. Please give him a round of applause. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Let's do one thing. We're talking about leadership. ரொம்ப நேரமாக எல்லாரும் உட்காந்துக்கோ, எல்லாரும் வாட்டி எழுந்திரிங்க. நான் கடைசியில் நான் தான் உங்களை தூங்க வச்சுட்டேன்னு எனக்கு பேர் வரப்படாதுல்ல. ஸோ டு யுவர் லெஃப்ட் ஆர் டு யுவர் ரைட் 3 times ஹை ஃபைவ். கூச்சம் எல்லாம் படப்படாது. வெயிட் 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 இட்ஸ் கிளாப். வெயிட் லைட் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் வெயிட். குட். To your left or your right 3 times சத்தமா இந்த மேலே அதிர் வரைக்கும் 3 times all. Good. Thank you. Please sit down. Thank you. ஆனால் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்னு சொல்லுவாங்க லஞ்சுக்கு அப்புறம் டிஃபிகல்ட். ஆனால் கிளைமேக்ஸ்னு வரும்போது காலையில் எல்லாரும் பேசி முடிச்சிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம என்ன தான் புதுசாக சொல்ல போகிறோம், காலையில் இருந்து இதுவும் நாங்கள் சொல்ல ஐடியா வச்சுருந்தோமே, இதை சொல்ல வச்சுருந்தோமேன்னு போட்டு ஸ்லைட்டை மாற்ற முடியாது. So let's see how this goes. I want to start with a question. And you might think what this has to do with leadership. And I want to ask someone, how to find happiness? State of mind. Success. Sorry? Be yourself. More of inner thing. Okay. Doing your passionate thing. Contentment. Happiness is a habit. டேங்கப்பா இவ்வளோ பதில் இருக்கே ஹாப்பினஸுக்கு. கிரேட். பட் ஐ ஹியர் சம்டைம்ஸ் இல்லை நம்ம போய் சினிமா பார்க்கலாம், பிரியாணி சாப்பிட்லாம், ஆப்பிள் வாட்ச் வாங்கலாம், பீச்சில் நல்லா சுற்றலாம், நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சு காலையில் லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறது, அதுவும் ஹாப்பினஸாக வந்துட்டுருக்கு. So when you look at this question, I always wonder if you have something which you own, then the question is not how to find happiness, how to create happiness. Right? Most of your answers, when you looked at it, you are creating happiness, right? And this is also going to be the next 45 minutes. We are going to look of how we are going to actually create leaders. Because we are looking at a world where we think this is a leader, and we forgot about that we are ourselves also a leader. Everyone in this room, everyone in this world, this is what I believe, is truly a leader. And what does it set apart? Where do we stand out? That is the impact we have to create. So இது புரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் போகிறதுக்கு we have to find out what actually made us come through and where we are to come into situation-based leadership. In today's day and age, in today's world, be it Chennai, be it Tamil Nadu, be it India, be it Singapore, be it Switzerland, be it wherever you go, situation-based leadership is the number one thing which you have to do. Why is the world depending on a situation-based leadership? And we have to go a little bit on history. யாராவது இங்கே ஹிஸ்டரி ரொம்ப பக்காவாக இருக்கிறவங்க? Hands up.
யாருமே இல்லையா? நல்ல வேளை தப்பிச்சிட்டேன். Good, I can tell you some things. Let's go on revolution over time. That's the first thing when you go back thousands of years ago. Whatever we were, the first thing, it was all about civilization. Right? It was all about survival. That's why today, even if something happens, we protect. It's the inner instinct. Thousands of years munnadiye nama, whatever grand generations you want to call it, survival was the first thing. When humankind was there on earth, survival was there. We had to make sure that we can live, we can eat, we can have house, we can have shelter, and we don't die. That was the survival. Survival in the next step, slowly we started to find into agriculture. Food was there. We found processes. We found food that can be eaten, food that cannot be eaten, food for animals, whatever was there. Slowly, or madri agriculture vande next la nama poroche industrialization started. Slowly things became reachable. Slowly machines, industries came in. A lot of things, machinery started to become. This is also where we call the businesses, organization, entrepreneurship. Everything started to arise. In the industrialization, and slowly we came into globalization. இங்கே இருக்கிறது அங்கே அனுப்பலாம், அங்கே இருக்கிறது இங்கே வாங்கலாம். Shipment started, flight started, cargo started, everything started, right? Everything goes on with the world becoming more and more global. With global, we have started something where we call the media, the landscape of media. Everything is now what happens here can be seen in Japan. What happens in Japan at a dinner, we can see live, and so much of things are also happening with media. Everyone has an opinion, everyone can share, everyone can think, everyone can collaborate. The media இப்போ நம்ம currently நம்ம போயிட்டு இருக்கிற ஒரு one of the urging point ன்னு பார்த்தீங்கன்னா digital technology, or you can also call it data. Whatever we do in today's technology, the output is coming as data, and that's where AI comes in, technology comes in, all the evolution comes in. So far good இல்லையா? This is evolution over time, thousands of years. நான் 2 minutes நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டேன். But in today, really today, and for the next, let's say this century or even the coming century, the most important factor which we have to understand for humankind is all about mental and physical health. We are in a century where we are looking back, we are able to survive, we have food, we have industry, we have media, we have technology, but we are mentally and physically not as healthy as we were thousands of years before, right? There's so much of data, there's so much of things, especially when you want to balance mentally, there's lots of problems going on, lots of challenges also there in many countries, and many opportunities are being there. Physically is also, we are trying our level best to improve on that. So how do we take opportunity and how do we take best out of this entire evolution of our humankind? Is how we define also leadership. And when you want to look at one thing that really stands out, which is the number one currency in the world right now, is connection. Today, nothing happens without connection or trust. Be it this commerce, where you have your connection, be it wherever you go, you can give even whatever dollar or amount of money you want to give. People are not even taking it for free when they don't feel trust. And trust is the ultimate base fundamental for all of you when you want to see what leadership makes sense, right? Correct? Trust illama nama eduvume nama aarambikka poradhu. So I'm going to give you a little bit an understanding how we can see leadership. What is actually leadership all about? How do you see leadership? We can call it communication skills, we can keep decision making, critical thinking, lots of things are there, right? So this is a word again in English, it has a academical language definition, it has an academic language definition, there are certain things, you can look it in Wikipedia, you can ask ChatGPT, ellarume leadership na one variety vachiruvanga. But I have a definition of how I see leadership. I see leadership is a journey of an individual to lead towards a goal. This is how I define it. This is my dictionary, and this is how I define it. And we will take the yellow highlighted words for the next 38 minutes, and we will go through that. And we'll start with one thing, which is actually the journey. We are all in a journey. In our life, in our entitlement, whatever we do in the business, in family, and everything we do, we are in a journey, where we start on a journey. But when you go through a journey, there's something which we call challenges. And when you look at this screen right now, you will see a lot of challenges.
Do you see them? And do you also relate to them? Some of them you know very well. Some of them you hug very well. Some of them you don't know very well. Right? But this is something which we face as humans in today's day and age. Whoever, including myself in this room, cannot say I don't have any of this challenge. But as a leader, when we go through it, we also see this as an opportunity, and when we say we won't therefore be every day becoming better. And there's an opportunity for us. It's all, as some people said, it's all in the mindset. It's all how we start and how we do and how we take ourselves into that. Right? We can be every day better than yesterday. And all the speakers were really success people. They showed us how they become day by day better by that. So when you go through that entire leadership journey, we're asking ourselves first, how could leadership be enabled? And in my experience, when I see people from Switzerland or people in Singapore, people in India, wherever I go, we always say, இந்த ஊரில் இப்படி தான்ப்பா, இந்த ஊரில் இந்த பிரச்சனை இதெல்லாம், இந்த ஊரில் நம்ம எல்லாம் பண்ணவே முடியாது, உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஊரை பற்றின்னு? அப்படி கிடையாது. You go foreign, you live there, you stay there, we are all humans. We all have our basic fundamental need. There are differences in cultures, definitely. There are differences in education. There are differences in all the aspects or the value system. But basically, humans are humans. So the question comes, where do we enable leadership? And there's one thing which I really love, and I would love to share that with you, which is also in Sanskrit, which say, Yat bhavam tat bhavati. What you think is what you become. If there is one thing which you really want to remember about yourself, is what you think is what you become. It's as simple as complicated as it is. If you really try to understand what is your mindset, what is the thing you are adapting to and which is your driving behaviors, and that behaviors drives results, and that results come back to your mindset. So நம்ம ஆரம்பே தப்பா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நடுவில் போகும்போதும் தப்பாகும், ரிசல்ட்டும் தப்பாக இருக்கும். So wherever you go, you understand your loop. When you understand your mindset, I am in a wrong mindset, how can I address that? That is where you really need to go and find out, what am I consuming wrongly? What are my people surrounding me? What are the books I read? What are the time I spent? All the things nurtures your mindset, that drives behaviors, and that brings into results. All the panel speakers before, all the guest speakers, everyone are constantly working on their mindset. Otherwise, there won't be any success for them. They might have failures, they might have challenges, they might have everything which they see. But let's work it out. What is my mindset? Where do I enable my leadership? And when you go through that, you ask yourself, how to lead? How do I lead? And there's one thing when you want to go and find out your leadership, we were talking a lot about emotions. And I used to say you can't control your own emotions, you have to manage your emotions. Emotions aren't wrong. I used to say, the கோபம்ன்றது வந்து தப்பே கிடையாது. எங்க கோபம் இருக்கணும் அங்கே இருந்தே ஆகும். We used to hear எல்லாம் கோபப்படப்படாது, திட்டப்படாது. No. When you have the rights to anger, show it. என்ன தப்பாகுதுன்னா அந்த கோபத்தை டே பூரா காமிக்காமல் வீட்டில் வந்துட்டு நைட்டில் டைனிங் டேபிளில் காமிக்கிறது தான் தப்பாகுது. ரைட்? ஒரு டைனிங் டேபிளில் நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து போட்டு ஆஃபீஸில் போய் கஸ்டமர் கிடையாது, பரவாயில்ல பண்ணி நாளைக்கு பே பண்ணு, இட்ஸ் ஓகே. These are the emotions which we try to understand, where we can't control but we need to manage them. So the difference between control and manage is very simple, right? Control is literally like a remote control, on, off, and emotions aren't like that. You can't on, off. The more you have in your mindset something which controls your emotions, then you can't switch it off. Okay, you can't do that for how long you want to act. You can't do that. So you start to manage it. You start to find out how are the things driving my emotions, give them space and work it out. And really work it out in my heart. And one of the things I really love in a culture, especially in Tamil, there's something which I used to say, do what you say and say what you do. இது யாரோ தமிழ்ல சொல்றீங்களா? நான் சொல்றதா செய்வேன், செய்யறதா சொல்வேன். இது ஒரு பஞ்ச், இது ஞாபகம் வச்சுங்க. There's one thing in leadership,
சொல்கிறத செய்யுங்க, செய்கிறத சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா சொல்லாதீங்க, சொன்னால் செய்யுங்க. இந்த ஊரில் நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்தேன். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நான் இதோ வந்துடுவேன் சார், 2 மணி நேரத்தில் வருவேன் சார்ன்னு சொல்லி நைட்டு வரைக்கும் வரமாட்டாங்க. ஐ யூஸ் டு வெயிட். இல்லை சார் நீங்கள் 4 மணின்னு சொன்னீங்க. ஆமாம் சார் இதோ வரேன். நடக்காது. நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளும் அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம். பட் வாட் வி ஆர் செட்டிங் டுடே is also delaying a lot of decisions, lot of businesses, lot of things. ஏன்னா we take it for granted. இல்லை நம்ம அப்படி தான், we are very flexible. And you can be flexible in what you want to be flexible, but when you say it, there has to be a value. அவர் சொல்வார் 4 மணிக்கு, ஆனால் 10 மணிக்கு தான் வருவாருன்னா, what is the value of you as a leader, right? And your mindset will also say, நீ சொல்கிறது செய்யவே மாட்டேன். How many people need more than 2 times snoozing to wake up? யாரும் கை தூக்க மாட்டீங்களா? 1 அலார்மில் எழுந்திரிச்சிருவீங்களா? 1 ring, 2 ring, கை கொஞ்சம் மேலேயே தூக்கலாம். So these are the things, right? Thank you. These are the things when you wake up in the morning. So already in the morning it starts. 5:45 அலாம் வச்சுட்டு 7 மணிக்கு தான் நான் எந்திரிப்பேன்னா நம்ம அப்போவே ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டோம். அப்போவே it starts. And there are small little tiny things which goes to your mindset. Mindset becomes behaviors, and behavior becomes your results. So when you want to really do in leadership one thing, do what you say what you do. This is one thing I really love to say on that. Now, okay, இப்போ நான் செம்மையாக இருக்கேன். I build up myself. I'm very strong on my emotions. I have clear leadership quality. I have my mindset. I have my behaviors. I have a result. இப்போ நம்ம வெளியில் போகும்பொழுது டீம் ஒன்று இருக்குது. எல்லோரும் பிஸ்னஸில் வேலை செய்கிறோம் சரி, காலேஜில் படித்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, we have a team. டீமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்? பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறீங்களா? யாருக்கெல்லாம் இது தெரியாது? ரொம்ப பழைய படம். யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இந்த சிச்சுவேஷன். ஆணியே பிடுங்க வேணாம். ஆணியே பிடுங்க வேணாம். பிடுங்குறதெல்லாம் தேவையில்லாத ஆணி தான். சரி, யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஓடிட்டு இருக்கு கை தூங்க, நிஜமாக கை தூங்க, இப்படி தான் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, அந்த ஒருத்தர் தூக்கிட்டாரு, நீங்கள் ஆணியை பிடுங்கிட்டே இருக்கீங்களா சார்? ஸோ wonderful. when you look at this scene, நீங்கள் இது ஒரு ரிசர்ச்சாகவே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு 2 minute சீனில் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் ஆஸ் அ ஃபன்னு கூட பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற ஒரு சர்டன் கேரக்டர் he literally does micro manage the team. இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம், அவன் படிக்கலப்பா, அவன் ப்ளூ கலர், அவனுக்கு அவ்வளோதான் வரும், அவ்வளோதான் தெரியும், நம்ம அப்படி தான் சொல்லணும் ஒன்று சொல்லும்பொழுது கடைசியில் அவர் தான் போய் க்ளீன் பண்ணுறாரு, அவர் தான் திட்டு வாங்குறாரு, அவர் தான் வேலையை கேன்சல் பண்ணுறாரு. So when you want to find out how to lead a team, there are lots of things which I always feel like when you talk about such things, நிறைய பேர் ஆஃப் ஆயிடுவாங்க. இல்லை கேட்க தான் நல்லா இருக்குது, ஃபேக்ட்ஸ் என்ன கொஞ்சம் கொடுங்களேன்னு சொன்னால், தீஸ் ஆர் லேட்டஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸ். என்கேஜ்மெண்ட் ஃபேக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 2025 ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு about 80% of the people feel misused. They want to be really they want to be highly autonomous. They don't want to be micromanaged. So what happens? Productivity becomes very, 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 very low. Because அங்கேனா நீ சொன்னா தான் நான் செய்வேன், இல்லைன்னா நான் செய்ய மாட்டேன், இல்லை நீ சொல்கிறது மட்டும்தான் நான் செய்வேன், நான் செய்யவே மாட்டேன். இப்போ நம்மளும் கேட்போம், என்னப்பா அவன் ஒன்று நீயா யோசிக்க மாட்டியான்னா, நீ தான் எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருக்க நான் இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி, வேறு மாதிரி நீ எனக்கு சொல்லக்கூடிய I don't have the freedom, right? And this is a report from the data which we have online. You can see it's a ADP, People at Work 2025 reports. 80% of wastage is happening in workforce because we are micromanaging people. The next factor comes in when you go into that AI has started and many people are feeling like our organization and our people are not ready for AI. AI can do lots of wonder, can be a big assistant for you in your organization, but people are not ready because they still want to micromanage. But புதுசாக வர்ற companies, startups, வேறு organizations AI வச்சுட்டு ரெடி ஆனோடனே they take it over. They set up a culture, they set up a success, and then they find out, sorry, we are too late. So AI is also taking over. So now when we talk of that leadership vacuum, 19% of the organization on a national survey, they believe that the leaders are not really developing leadership skills. I am developing people that can follow me. That's it. I don't want to develop leadership skills in my organization. நான் சொல்கிறத நீ செஞ்ச போதும், நீயா யோசிக்க வேணும்.
அதில் இருந்தும் பொழுது ஃபயரிங் கல்ச்சர் ஒன்று வருது. ஃபயரிங் கல்ச்சர் வந்தோடனே ஒரு இடத்துல நான் வேலையை விட்டு போகிறேன், இன்னொரு வேலைக்கு நான் புதுசாக போகும்பொழுது அங்கே என்னை ஹையர் பண்ணி எப்படியோ நான் ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு போகுது. ஸோ த என்டையர் கல்ச்சர் ஆஃப் ஜாயினிங், leaving a company, joining a company, leaving a company, joining a company starts. Because you get fired and then you get hired. Because I don't want to build a culture or a team where I want to sustain and I want to say this makes sense. இதை தாண்டி லாஸ்ட் ஃபேக்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா which is also very very pathetic, which is we don't have enough gender equality leadership positions. Lots of girls, lots of women are there, and it's your hands to come up and to raise the bar and to come to that. But அது கூட நிறைய பேர் bias வச்சுட்டே இருக்காங்க, because leaders can only be male and it cannot be female ன்னு சொல்லி இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை நிறைய கண்ட்ரீஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. பட் ஸ்பெசிஃபிக்லி இஃப் யூ டாக் அபவுட் தமிழ்நாடுன்னு பார்க்கும்பொழுது திஸ் அகெயின் women in leadership in corporates India 2024 report சொல்லுது. And we are talking about 56%, which is only 10 to 30% now women's in leadership position. So when we are all leaders and we have all these possibilities to do that, how we lead not only ourselves but our team makes a big change of all these facts which we can also correct, right? Now last but not least, I'm coming to the goal, right? We looked at it, it's a journey of an individual which leads to a goal. And when you look at a goal, everyone has a goal, everyone wants to achieve something, and I want to give you a small exercise. It's a group discussion, it will be a bit noisy, but let's do that. And I will introduce you to our hero of day. He is Mr. Nail Gun. இது யாருக்காவது தெரியுமா? இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பேர் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கீங்க. நெயில் கன் தெரியுங்களா சார்? நெயில் கன். Can you explain to me? Nail gun. So you have a gun, you load up nails, and then it automatically, right? Good. And this is my hero of the story, Ivardan. Okay? And we will find out what this nail gun has done. So imagine yourself, the story goes like this. There's a very successful entrepreneur. She starts a side hobby. She's good in music, and she says, I have a talent in that. And for whatever reason, she says, okay, one of my room is very successful, and I want to have a studio in that. Okay, or studio, audio studio எனக்கு ஒன்று வேணும். அந்த ஆடியோ ஸ்டுடியோ நான் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒரு பில்டர்கிட்ட போகிறேன். அந்த ஸ்டுடியோ பக்காவாக பண்ணுங்க, சவுண்ட் ப்ரூஃப் இருக்கணும், லைட்டிங் இருக்கணும், எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி தேர் ஸோ தட் ஐ கேன் ரியலி கோ த்ரூ அண்ட் ஹேவ் மை ஜாமிங். திஸ் ஹேஸ் டு பி மை செகண்ட் income and I want to set up my career on that. Okay, it was my laptop. ஸோ அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஒரு பில்டர்கிட்ட நம்ம கொடுத்துட்டோம். அந்த கஸ்டமர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வீட்டு சாவியை கொடுத்துட்டு ஷீ சேஸ் ஐ வில் பி அவுட் ஃபார் அ வீக், யூ கேன் இந்த சாவி வச்சுங்க, பின்னாடி நீங்கள் அந்த ரூமுக்கு வரலாம், இதை போய் பண்ணுங்கள், நான் பிஸ்னஸ் ஓனர், நான் வந்து சண்டே நான் வந்துடுவேன், 11 o'clock நாங்கள் மீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, சண்டே 11 o'clock the customer has to come back and the business owner who is an architect and the builder will come and show what has been the progress, and this is the picture of that room right now. Okay, so in the customer என்ன ஆச்சு, she comes at 10:30. She arrived a little bit early, and since it's being her home, she doesn't have to ask any permission. She goes straight away into the room and sees, okay, lots of things being done, everything great. And you might see நம்ம ஹீரோ உங்க மேல இருக்க தெரியுதா? You might see him on the top, it's hanging. So she goes into the room and finds everything, and she unfortunately or wireless she gets in, fumbles in, and that nail gun marks and it goes straight into her eyes. Okay, wow. Completely she falls down and she's bleeding. Luckily on the 15 minutes la the business owner vandrar, she goes to emergency, they get to the hospital, she gets blinded one-sided, and a huge problem is happening because she puts up a case asking for lifetime settlement, and she wants to demand number of crores that she can be again living because her entire career is switched off. Now, situation-based leadership, I want you to think how to handle this situation as a leader. யாராவது கதை கேட்கலையா? Think about it. With your person on the left or the right, you have 5 minutes to discuss and share your point of view. Do you protect your business? Do you protect the customer?
Do you fire the person who has done the mistake? What do you do? Okay, this situation, how do you see, how do you handle, what is your decision, what are you going to do? Maybe if I am in that situation, I might pinpoint the client saying it was their fault. So you're saying the client, Is at fault because she should have made some announcement that she's coming. Hmm. Or once she has entered, she might have made a notice to that person saying, yeah, I'm in this site or something. Maybe. ஸோ நான் என் வீட்டுக்கு நான் வர்றதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு நான் வரணும். No, though she might have we have a guest in the place, so they might, they have to tell that I am there at the house, right? They would have notified because it's not the labor's fault according to my guess because he was beside the board. So he couldn't have seen the client or something. So he might be a fault, but a minimum percentage, but... ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு கண் பார்வை போச்சு, என் வீட்டில் நான் உங்களுக்கு சாவியை நம்பி கொடுத்துருக்கேன், ஒரு கன்னை வச்சுட்டு போயிருக்கீங்க, நான் என் ரூமுக்கு போய் நான் விழுந்து என் கண் பார்வை போனதுக்கப்புறம் ஏன் தப்பு இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ரைட்? அப்படி இல்லை, ஆனால் அப்படிதான். ஒன்று அவங்க வந்து she should have been more careful. She should have been more careful. Okay, good. Opposite. ப்ளீஸ் ஆப்போசிஷன் யாராவது கை தூங்களேன், அவங்க சொல்கிறது ஃபுல்லாக தப்புன்னு யாராவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அந்த வாங்கம்மா, நீங்கள் வாங்க ப்ளீஸ், அங்கே மைக் கொடுங்க. As a business owner, I will take the full responsibility as a leader because person's security is more important. Okay. Proper direction should be given to keep these kind of items safely. அது அவங்க சொல்லிட்டு வந்தாங்களோ சொல்லாமல் வந்தாங்களோ, even for the workers it's not safe. Anytime this situation is not good. So Sorry, as a business owner, you take full responsibility. Do you fire the person who has put that? I will fire the person. You fire the person. Yes. So மீதி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாம் நாளைக்கு எப்படி வேலை செய்வாங்க நீங்கள் ஃபயர் பண்ணா? அப்படி இல்லை, இந்த மாதிரி யாரும் அப்படி இல்லை. இல்லை, ஃபயர் பண்ணணும், ஏன்னா இது வந்து லைஃப் ரிஸ்க்கு. அந்த மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வார்னிங் கொடுக்கலாமாங்கிறது இட்ஸ் நாட் அது. ஸோ நான் உங்கள் கம்பெனியில் நான் வேலை செஞ்சேன்னா நாளைக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு போனேன்னா 2 தடவை யோசிக்கணும். இந்த மாதிரி லைஃப் ரிஸ்க் எடுக்கணும். லைஃப் ரிஸ்க் இருக்குங்க பொழுது நான் யோசிக்கணும், கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா. கண்டிப்பாக. குட். சின்ன சின்ன தப்பு we can tolerate, but லைஃப் ரிஸ்க் சின்ன சின்ன தப்புக்கு நம்ம we can give இது சான்ஸ், லைஃப் ரிஸ்க்குக்கு சான்ஸ் கொடுக்க முடியாது. Okay, okay. Looks like, somebody left the battery on the nail gun. And if you go further, he was probably not trained to remove the battery before he finishes his job. And then that comes on me as a leader because at some point I failed to coach the employee, and more than likely the entire team has gone through a similar. So do you fire the person who has done the mistake? No, I would rather look at it as my fault for not having a system to train the employee before he comes in and starts. So you would question the process. I would question the process. You would not question the people. Yeah. 100%. So இப்போ இருக்க situationல we have blames the company, someone who takes the ownership of the organization, someone who says I don't fire the person. Then we have a fourth opinion. Business, we need to first set the process where we can put the safety things on place. We can write the process of the safety, like we should not load the nail in the gun before we leave. So these kind of process we need to first do it, and then we need to secure the companies into insurance, something like that. Something has happened, and obviously I wouldn't fire the employee. Rather, I give them a training session where how the things has to be kept, and even for the customer, we need to put a lot of hazard signs. So the tools where it has to be kept, so proper signboards. So literally, I'll go with the process. At the same time, a business owner need to pay compensation because you said she lost an eye. So we need to generously give the compensation to the affected person. Even though it is going to be a loss for us, we need to ensure that we do all the protocols. If we even
we earn that, but we should also respect the customer that something has happened. So taking responsibility, setting the process, safety toolbox talk for all our employees, and giving them training. So we need to do all this process so that in future such incidents never come and we can get into a very good process oriented. Okay, so process, people, and then training the people. Okay, good. So I think we are about 200 people here in this room, and I think everyone will agree and disagree on how you want to take this situation forward. In the situation, this is just an exercise for you to warm up, and welcome to the world of entrepreneurship when you come and face such situation where it's not always about eyesight loss, but also huge changes or huge mistakes that can lead into very big bangs. If it's as ma'am said, if it's a tiny small problem, but the problem is எது பெருசு எது சின்னதுன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணாமலே ப்ராப்ளம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். We don't identify இது என்ன, இது ஒரு சும்மா ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல், ஏதோ சும்மா அதை ஹேங் பண்ணுதா, இதனால் யாருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம சின்னதுன்னு நினச்சதுனால ஒரு பெரிய கண்ணே போயிடுது. And when you continue on that, and you throughout your journey as a leader, this entire journey of right or wrong, good or bad, good leader or bad leader will constantly be a question and an answer for you to answer. Is it right or wrong? Even if you say, for example, parvailiya nama vandu process eduthu varuvom, let's train the people, let's make sure that is this, your competitor will say in a business context, இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு அந்த பையனை கூட தூக்கல பார், அந்த பையனை தூக்கல, அந்த கம்பெனியில் அவங்களுக்கு ரிஸ்ட்ரிக்டே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் அப்படி கிடையாது, ஒரு பையன் தப்பு பண்ணால் உடனே தூக்கிறோம். பிகாஸ் we are very clear that we want to serve our customers well. சொல்லுவாங்களா இல்லையா? சொல்லுவாங்களா இல்லை? கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் வந்து ப்ராசஸை எல்லாரும் ட்ரெயின் பண்ணி நல்ல விதமாக லீடர்ஸ்க்கு எடுத்து பார்க்குறேன்னு பார்த்தா காம்படிட்டர் வில் சே சம்திங். அது ரைட் ஆர் ராங் is a very situation based answer in this context. And this is just one example for you to sit in the position and to make you think what is it all about situation based leadership. And when we go on that in the situation based leadership, who am I, what am I, and what am I going to do, we are coming to the last point, which is all about finding your goals. And to find your goals, you really need to understand your why. Why am I existing? Why am I doing this? Why am I following this passion? And why am I not doing this? And that is the most important thing. Now these whys cannot be all combined. நான் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும், எல்லாரும் கை தூங்க, யாராவது நல்லது செய்ய விரும்பாதவங்க? ஸோ யாருமே இல்லை. ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னா இப்போ நம்ம யாருக்கோ ஒருத்தர் கெடுதல் நடந்து போச்சு, கண் பார்வை போச்சு. இப்போ ஆர் யூ நவ் ஃபாலோவிங் யுவர் why ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் or your why of your identity as a personality? Which why are you following? And that is the goals which is keep on evolving, adapting. When you look at generational nama paakumbodhu, the why and the goal keeps on changing. They are not always the same, and you have to readapt them again and again and again. And it's a personal why and a goal. Why do I do this? Why do I do that? And the best way, in my humble opinion, to find out your why and your goals is really to talk with your near ones, and in business you talk with your customers. Why do I exist as a business, and why do I exist as a human being? You talk with your near ones, be it your parents, be it your friends, be it with your mentor, be it with anyone whom you feel they are your well-wishers. Try to identify what is my why. The more you identify why am I this, why am I doing like that, then your goals will become clearer. And you can refine them again and again and again. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப கோல் மாறுதுன்னா தாராளமாக மாறலாம். வேர்ல்டே மாறின்னு இருக்கு. ஒரு கோல் எடுத்துகிட்டு இதுதான் 60 வருஷம் 70 வருஷம் போகிறதுன்ற அந்த cycle has changed a lot. And that's why adaptation is so much important, and that's why leadership makes a huge important thing, because if with your mindset you are going to change it constantly and look at this world every day different. And if you don't do it, your relations or your families will say, and if you also still don't listen to them, your customers will say. End of the day, your customers will say, and probably then it's a bit too late to do that. So to sum it up, நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம், கனெக்ஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், அண்ட் தட் ஜெனரேட்ஸ் ட்ரஸ்ட். தட் த ட்ரஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் வி ஹேவ் டு ஜெனரேட் இன் திஸ் சென்ச்சுரி.
Without trust, nothing is moving. And when you go on into trust, you start your journey, where your journey is all about how to overcome these challenges as an individual, where you develop your leadership skills. And by enabling your leadership skills by having the right mindset, which we talk about behaviors that drives results, where excellence or perfect or to be outstanding is not an option, it is a must. And you drive on that and you enable your leadership, you find yourself how I drive by managing my emotions and also managing my team. And when you go on the team, you understand that they also need to be empowered. We have seen facts like they are not empowered, we don't have gender equality, we are not ready to face AI, and we are literally wasting resources by micromanaging them. இதையும் தாண்டி நம்ம போட்டு லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்பொழுது we are trying to understand why am I existing and what is my goal. This is how you can entirely look at a situation and say this is how situation-based leadership is starting. This is why and why and why. And when you go through all these things, you might wonder எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் வந்து 45 minutes இது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒன் டே நம்ம பேசலாம், 45 minutes இது பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம். But can I have these people stand up? They are here in this room. They are here. Yes, please stand up. Okay, 1, 2, yes. These were the people that guided me and told me this is the topic we need to talk today. So they were online. We connected this week and they had plenty of questions which you can see, which made me really think and go deeper. Okay, how can I take this 45-minute session? And this is hopefully some of the questions you got answered. Some of the questions we still have a Q&A with time being said. And coming to an end, situation-based leadership is nothing but, I have one punchline, அது மட்டும் நான் சொல்கிறேன், நான் அதை எப்போவுமே சொல்லுவேன், ஒன்றில் கலக்கணும் இல்லைன்னா கலக்கும். When you are a leader, உங்களுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது, கலக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வயிறு கலக்கும். There is no other way of doing it. Exceptionally, you do business, you be human, you do whatever it is, கலக்கணும், வேறு வழியே கிடையாது. அவரேஜாக இருக்கிறதுக்கு too many people are there. And too many people are very short and lazy in copying it. ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணணும். Be yourself, be authentic, be a legacy. And that's how you can really sustain and create some improvement in your life, and you can really become someone who says, that's how I want to become in my way. So many people do miss out on this. We are living in a country where we have billion here, but when you travel, when you go globally, when you go wherever into the world, there are places where for kilometers you don't see any humans. And whatever you do, whatever you say, whatever you think does become a message to the world. And you have such a great opportunity in this country. We have an opportunity to create literally so many young entrepreneurs, to take them to the next level. So everything which we do is a message. And that message வந்து சும்மா சொத்தையா வேஸ்ட்டாக ஆவரேஜாக பண்ணுறதை விட அந்த சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் செம்மையாக கலக்கினீங்கன்னா சக்ஸஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். எவ்ரிதிங் எல்ஸ் வில் ஃபாலோ. With that being said, if you have any questions, please let's ask. Thank you for listening. Thank you so much, sir. Now I would like to call upon our NCC-YES members to honor Mr. Devi Prakash, sir. இதுக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டோம். அப்பா இப்போ எல்லாரும் எந்திரிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் இன்னைக்கு. ஸோ இன்னொரு 5 minutes மட்டும் நன்றி உரை வழங்க NCC கமிட்டி மெம்பர் கருப்பு தங்கம் கலக்கும் சிங்கம் காரைக்குடி கதிரண்ணன் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கும். Call upon Alamelo Achi, core committee of YES. எல்லாரும் மேலே வந்துடுங்க. ஸோ the vote of thanks வந்து நான் ஒருத்தர் மாத்திரம் கொடுக்கல, the entire team. And இந்த
And core committee, yes. Yes, core committee. Okay, இன்னைக்கு meanwhile I'll be just narrating my things. Leaders make leaders ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்சிசி பொறுத்த வரைக்கும் we are continuously doing it. அண்ட் அடுத்தடுத்த எஸ் வந்து என்சிசி மெம்பர்ஸ் ஆகி இதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அண்ட் இந்த எஸ் வந்து we are, I must say like அவ்வளோ எமோஷ்னலி கனெக்டடு அண்ட் எல்லா ஹார்ட் ஒர்க்கு அண்ட் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இந்த டோட்டல் ஈவெண்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்து அவங்க தான் பண்ணாங்க. அண்ட் தெர் ஆர் அபவுட் ஒரு 15-20 கிட்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒர்க் எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. எப்போதுமே நீங்கள் பண்ணுங்கள் மூவ் ஆன் பாங்க. நாங்கள் எப்பப்பெல்லாம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிறோமோ அந்த ஃபவுண்டிங் ஈஸி ஹேஸ் பீன் அ சப்போர்ட் டு அஸ். அண்டு இன்றைக்கோட கெஸ்ட்டை வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் கூப்பிட்டோன்னே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் எங்களை ஹானர் பண்ண சிகேஆர் சார், குமார் வெம்பு சார், தருண் சார் அண்ட் அலகு ஆச்சி ஹூஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் கம்யூனிட்டி, காரைக்குடி நகரத்தார் சங்கத்துலேருந்து நான் என்சிசிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். அண்ட் தேவ், யுவர் ஒர்க் ஷாப் வாஸ் அமேசிங். அண்ட் எம்எம்ஏயோட ஸ்டாஃப்ஸ், எம்எம்ஏயோட இடி, ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு யூ. அண்ட் எனக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எல்லா டெக்கும் எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் என்சிசி உமாச்சி, எவ்ரி டைம் வாட் எவர் வி டூ யூ கீப் சேலஞ்சிங் அஸ். அண்ட் அதுவே பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குது டு அச்சீவ் மோர் ஹைட்ஸ். அண்ட் இசி கமிட்டி, கரண்ட் இசி கமிட்டி, ராமு அண்ணன், சிவா அண்ணன், அலகு, வள்ளியாச்சி எல்லாருமே கிரேட் சப்போர்ட் டு அஸ். அண்ட் இந்த கெஸ்ட்டை நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு நாகு அண்ணன் அண்ட் சச்சின் சரவணன் அண்ணன், அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஜிஎம். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஜிஎம் அண்ட் மீனா டு தி ஸ்டேஜ். ஸோ என்சிசி ஆர்கனைசேஷனை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் செட்டப்பாக கொண்டு போகிறதுக்கு வி தாட் லைக் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜருங்கிறது தேவைப்பட்டாருன்னு நினச்சோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜென்ரல் மேனேஜரை ரெக்ரூட் பண்ணி நவ் ஹீ இஸ் அ ஃபேஸ் ஆஃப் என்சிசி. ஹீ ரெப்ரசன்ட்ஸ் அஸ் டு ஆல் தி அசோசியேஷன்ஸ் டு கெட் கனெக்டட் வித் ஆல் த பிஸ்னஸ் சேம்பர்ஸ் எட்ஸெட்ரா. ஓகே, அதை விட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம். ஓகே, அந்த ஃபேக்ட்ரி பேர் வந்து பிஎல்வி. ஓகே, அந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஈவெண்ட்டு என்சிசி ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் சரி, எஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் சரி, அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நியூ ஃபேஸஸ். இந்த ஃபேஸஸை யார் ஆர்கனைசிங் கமிட்டியில் இப்போ இருக்காங்களோ இந்த ஃபேஸஸை நீங்கள் திருப்பி வந்து அடுத்த ஈவெண்ட்டில் பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் வி வாண்ட் டு கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் தேர் இன் த எஸ் குரூப். ஸோ இவங்களை எல்லாரையும் ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு 1 month 1.5 months முன்னாடியே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களோட உட்காந்து ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அதை வந்து பக்காவாக பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வரைக்கும் எண்டு வரைக்கும் பிஎல்வி அண்ணே இருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஆண்டர்ப்ரனரை ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடலைன்னா நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு எல்லா கிளாப்ஸும் கோஸ் டு பிஎல்வி அண்ணே. ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா நானும் அலமேல வச்சியும் இருக்கோம், எங்களை தட்டுங்க. தேங்க்யூண்ணா. சரி, குயிக்காக இந்த ஃப்ளாஷ் மாப்னு ஒன்று சொல்லுவோம் தெரியுமா? திடீர்னு எங்கேருந்தோ சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்து இன்னொரு சிம்பிளிஃபைட் வேர்ஷனில் நம்ம ஊரில் வண்டி எங்கேயாவது ரோட்டில் நின்றுச்சுன்னா ஒரு 4 நல்லவங்க திடீர்னு இறங்கி தள்ளுவாங்க. தள்ளி விட்டு அவங்க திருப்பி அவங்க நொடி ஏறி போயிடுவாங்க. இந்த ஈவெண்ட் அப்படி தான் நடந்தது. லெட்ஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் த கிட்ஸ் ஹியர். இந்த பிள்ளைங்க வாலண்டியர் பண்ணி அவங்களே உள்ளே வந்தாங்க, அவங்களா வேலை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. இந்த டீமில் நாங்கள் இது பண்ணுறோன்னு மட்டும்தான் சொன்னாங்க. த என்டையர் ஈவெண்ட் வாஸ் டிசைன்ட், executed till now is by them. Like கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க, so that everyone knows who you are. நாராயணன்,
வள்ளியம்மை. அப்படி நாராயணன், யா ப்ளீஸ். வள்ளியம்மை, மீனா முத்து, ஹரி அரவிந்த். ஹரி, இந்த ஈவெண்ட்டில் எவ்வளோ சோஷியல் மீடியா பார்த்துருப்பீங்க. These are the ones who are responsible for that. Let's give them a big round of applause. கல்யாணி, நாகம்மை. இந்த என்டையர் ஸ்கிரிப்ட் இவங்க 2 பேருமே தான் டிசைனர்ஸ். இங்கே இருக்கிற என்டையர் தீம் சோஷியல் மீடியாவில் வந்தது எல்லாமே இவங்க 2 பேர் டிசைன் பண்ணது தான். தியா பழனியப்பன் இருக்கு. தியா பழனியப்பன், மீனாட்சி பி, ஸ்ரீஹரிணி, சரஸ்வதிநாதன், அலமு சிவகாமி. குயிக் guys, come. It's a photo session. இவங்களுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான கைதட்டல். Take a bow, kids. இந்த ஈவெண்ட் மட்டும் இல்லை, லாஸ்ட்டாக நடந்த ஒரு 6 மாதமாக எஸ்ஸை இவ்வளோ அழகாக கொண்டு செலுத்துறது இவங்க தான். Guys, hats off to you. Please stay back. இந்த லான்ச் பேடுக்கு லாட் ஆஃப் நியூ மெம்பர்ஸ், என்சிசி கிட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக வர்றவங்க, ஃபஸ்ட்டு இயர்ஸுக்கு வர்றவங்க, அப்படி நிறைய பேர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணாங்க. Few of them are already here. இந்த லான்ச் பேடோட வெப்சைட், ஹரி அரவிந்த், ஆதித்யா, நாராயணன், they are already here. Posters, I said, Kalyani, Nagamai, Sharda is yet to join, right? Meena Muthu, Malayappa Venkat. அப்புறம் இந்த ஈவெண்ட்டை ஒரு எம்சி வந்து ஒரு ஹேங்கர் மாதிரி தான், அதை அழகாக ஸ்மூத்தாக கொண்டு போன 2 பேர். ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ். கிருத்திகா, அண்ணாமலை சின்னாஞ்செட்டி. ஹரிஷ் முத்துகர் நம்ம ஆன்சைட். இன்றைக்கி ஒவ்வொரு இன்ட்ரோவும் எல்லாமே மேக்ஸிமம் கிட்ஸ், ஆல் நியூ ஃபேஸஸ், எல்லாரையும் ட்ரை பண்ணோம். வி வாண்ட் டு கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர் எடுக்கணும். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வி வர் ட்ரைங். எல்லாம் அவங்க வாலண்டியர் பண்ணாங்க, அவங்களே வந்தாங்க, ஸ்கிரிப்ட் அவங்களே ரெடி பண்ணாங்க, எல்லாமே அவங்கள. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் மைண்ட் ப்ளோயிங். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இன்ட்ரோ பண்ணுவாங்க. ஹரிஷ் முத்துகரப்பன், தியா பழனிப்பன் இஸ் ஆல்ரெடி ஹியர். ஹரிஷ், கல்யாணி, கார்த்திக் எஸ், அழகு வள்ளியம்மை, நித்யா, Purna is here, Sri Harini is here, Sharda, Saraswathinathan, Karthik Vairavan, Alamu, Valliyamai, Meenakshi, all of them are here. So அவங்க அண்ணா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிக் தேங்க்ஸ் டு த பேக் அண்ட் டீம், ஜிஎம் ஜெயராமன் சார் அண்ட் அட்மின் மீனா. ஸோ இவங்க தான் இந்த ஷோ ஹேண்டில் பண்ணாங்க. இவ்வளோ பேரை சேர்ந்து தான் இது ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி. இதுக்கு ஓட்டுநர் 2 பேர். ஒன்று வந்து என் பக்கத்தில் இருக்கார், கதிரண்ணன், காரைக்குடி கதிரண்ணன். இன்னொன்று எங்கள் ஆச்சி. ப்ளீஸ் ஆல்சோ ஜாயின். இந்த என்டையர் கான்செப்டும் இவங்க 2 பேரும் வெட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இட்ஸ் செட் திஸ் இஸ் ஃபைன் டு கோ. எங்கேயுமே எந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸும் கிடையாது. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். யூ கைஸ் பீன் லவ்லி. அண்ட் இதோட முடிகிறதில்ல. இப்போ மெயினாக வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னா, லாஸ்ட் டைம் லான்ச் பேட் பண்ணோன்னா இந்த லான்ச் பேட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துரும்னு நினச்சோம். பட் யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட், லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ட்ராக் ஆகி வந்துச்சு. பட் வேரியஸ் ரீசன்ஸ், கோயம்புத்தூர் நகரத்தார் சங்கம் வந்து அங்கே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, பசங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருந்துச்சு. அது பிகாஸ் நம்ம லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸை நம்ம வந்து பிடிச்சி கொண்டு வந்து அதனோட 100% பெனிஃபிட் வந்து நம்ம பசங்களுக்கும் நமக்கும் வரணும். அண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லா விசிட்டர்ஸ்க்கும்
எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் நான் சொல்கிறது ஒன்று தான், லான்ச் பேட் வந்து எஸ்ஸோட ஈவெண்ட் இல்லை, எஸ் நடத்துகிற ஈவெண்ட். ஸோ 15+ இயர்ஸ் கிட்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ், நம்ம வந்து வி டோன்ட் ஹவ் எனி ஏஜ் லிமிட். 15+ இயர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அப்பா பொண்ணு பையன் எல்லாருமே இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வாங்க. அடுத்த வருஷம் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு சே இட் அஸ் லைக் யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸோட ஈவெண்ட், அவ்வளோதான். அதை மாத்திரம் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த கிட்ஸ், எல்டர்லி பீப்புளும் கேன் ஜாயின் ப்ளீஸ். அந்த அடுத்த வருஷம்லாம் நாங்கள் வந்து வி வாண்ட் டு ஹாவ் லைக் மோர் இன் நம்பர், இன்னும் பெரிய ஹோட்டலில் பெரிய ஹாலில் நம்ம இன்னும் பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸு பேன் இண்டியா லெவல்லேருந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு வர லெவலுக்கு இருக்கணும். அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வேணும். அண்ட் இன்னும் பார்த்தா இதில் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த ஈவெண்ட்டுக்காண்டி ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ மணி இஸ் நாட் அ க்ரைட்டீரியா, ஜஸ்ட் பார்ட்டிசிபேஷன். எங்களுக்கு தேவையானது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டு, ஒரு டேப், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. Today we ended up with 228 actually. It's more than what we expected. So this is very satisfying. So we will circulate the membership forms for youth as well as for the parents. Whoever wants to join NCC, they can do so. Thank you. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।